I saw a few comments on YouTube that day, like it is audible like that. So that's why I asked. No, like In meet only, no? Perfect. Done. Thanks. So we can start. Hi. Good morning. Good morning, sir. Okay. So online, am I audible to all? Yes, audible, sir. Okay. Superb. For 10 minutes. Okay. So first class we started with introduction to cost and management accounting, right? I hope whatever I told வீட்டில் போயிட்டு கொஞ்சமாச்சு ரிவைஸ் பண்ணீங்க. Whatever was taught, you at least have a flavor of it. என்ன இருக்குங்கிறது அட்லீஸ்ட் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தோ இதோட புக் இன்னைக்கு தான் ரிசீவ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கூட அட்லீஸ்ட் ஐசிஐ ஸ்டடி மெட்டீரியல்லேருந்து ஏதாவது கொஞ்சமாச்சு எஃபர்ட் போட்டு புரட்டி பார்த்துருப்பீங்க. I believe. Anyways, as long as how I teach is concerned, every day when I start the class, first 5 to 10 minutes will go towards whatever was taught in the previous class. I'll try to brush it up, கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு என்னெல்லாம் கான்செப்ட்ஸ் டீச் பண்ணியிருக்கோம், என்னெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோங்கிறத I'll touch it up and then only go to the new portion so that you also stay aloof of what has been taught. But as far as you yourself are concerned, it is better that you revise every day. இப்போ புக்கும் வந்துருச்சு, you don't have any reasons further. At least இன்னிலேருந்து you should do that. First classல நடத்துனது okay, it is not something that is very heavy or very important from examination perspective, but whatever is going to be taught from today and today onwards is something that is going to be very critical for you people as far as examination is concerned, because we'll try to chapter 1 is very small, as I told you. It is full of theory. A few sums are there, totally 3 sums da irukku. So once we are done with that, we'll go into the important chapters right from material costing and all those. So அது நான் போக ஆரம்பிச்ச உடனே I will require equal amount of contribution from your side as much as I put in. So நான் வந்து போடுறேன் efforts. I'll definitely make sure that you're not going out of this class without understanding the concepts. But for you to understand the concept and make it strong, now in the basement I can build the stealth floor. But அதுலேருந்து நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங் ஆக போறீங்கிறது the amount of revision that you do and the amount of efforts that you put in, that's what matters, right? So with that, let's continue with whatever has been taught in the first class. So yeah, first okay, ரிவைஸ் பண்ணதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ரிவைஸ் பண்ணியிருந்தா டவுட் இருக்கா? வாட் எவர். ரிவைஸ் பண்ணலன்னா ஓகே, ரிவைஸ் பண்ணியிருந்தா டவுட் இருக்கா? டாக்ஸ் எப்படி போச்சு? இன்ட்ரடக்ஷன் வரைக்கும் ஈஸியாக இருக்கா? போக போக அது ஒரு கடல். ஸோ ஆல் த பெஸ்ட். பேப்பர் தட் அட் போத் இன்டர் லெவல் அண்ட் ஃபைனல் லெவல் பீப்புள் ஃபைண்ட் டிஃபிகல்ட், ரைட்? ஸோ டிஃபிகல்ட்டுங்கிறத விட இட் இஸ் வெரி வால்யூமினஸ். இட் இஸ் நாட் டிஃபிகல்ட், இட் இஸ் வெரி வால்யூமினஸ். ஸோ நீங்கள் ஒரு 50 மார்க்குக்கு எழுத போகிறதுக்கு யூ ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டடி ஃபார் ரைட்லி அஸ் ராகுல் சார் செட் 200 கூட இல்லை, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் 300 மார்க்ஸ். ஜிஎஸ்டி அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். இட் இஸ் பி வெரி லைட், பட் அதில் காம்ப்ளிகேட்டட் கான்செப்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். பட் the portion that you cover in income tax will be very vast, and the time that is given உங்கள் 9 monthsக்குள்ளே நீங்கள் படித்து அதை ரிவைஸ் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு income tax is a voluminous thing. Income tax is a C. நான் சாரோட புக்கும் பார்த்தேன். that is something like that is very good actually. 190 pages for you to complete all the chapters for intermediate is something that is very great, right? So make use of the resources that everyone gives you and make sure that you are you make sure that all the efforts that have been put into all these textbooks or all these practical modules are worth it by putting your efforts. 70% yeah, class நடத்துறத வச்சு you can cover, but the remaining 30% is something that உங்களோட effortsல தான் it is there, okay? So 30 marks வாங்குறது கிளாஸ் நடத்துறத வச்சு நீங்கள் எக்ஸாம் கொஞ்ச நாள் படிச்சுட்டு போய் எழுதினீங்கன்னா 30 மார்க் கண்டிப்பாக வாங்கிடலாம். 40 வாங்கணும் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு. And we all know we have to get 50% in aggregate, right? Every group 150 வாங்கணும். So each paper at least 50 வாங்கணும் அப்போனா, or 60-40 whatever it is. அப்போ அந்த எஃபர்ட் போடுறதுக்கு your 30% is also very very important. So yeah, with that நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல, we'll have a brief discussion. இன்னைக்கு வந்து ரொம்பவே ப்ரீஃபாக இருக்கும், ஏன்னா நம்ம பார்த்ததே ரொம்ப கம்மி தான். Going forward, it will take 10-15 minutes every day. We'll cover first 10-15 minutes will always be for the previous classes portions. So make sure you are here on time, okay? I'll definitely be here on time because I am someone who is very punctual. எல்லாத்துலேயுமே
ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பெக்ட் பங்க்சுவாலிட்டி ஃப்ரம் யூ பீப்புள். ஸோ ஏன்னா ரிவைஸ் பண்ணுறச்சே நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்காக தான், வேறு எதுவும் எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் 15 minutes இஃப் யூ மிஸ் யூ வில் நாட் மிஸ் அ நியூ போர்ஷன், தட் ஐ கேன் கேரண்டி. புது போர்ஷனை மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க, பட் பழைய போர்ஷனை ரிவைஸ் பண்ணுறதை யூ வில் மிஸ் இட் அவுட். நீங்கள் வீட்டில் படிக்கல, ஏதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் நாட் ஃபீலிங் வெல், இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிச்சுட்டு போயிட்டு ஏசியில் வேறு உட்காந்துருக்கீங்க, அவங்க ஆஃப் பண்ண சொல்லி சொன்னாங்க, போயிட்டு உங்களுக்கு ஜலதோஷம் பிடிச்சது, ஃபீவர் இருந்தது, ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஸ்டடி டுடே, அட்லீஸ்ட் டுமாரோ வென் ஐ ரிவைஸ் ஒரு மைண்டுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் அது ரெஃப்ரெஷ் ஆகும், வாட் எவர் ஸ்டார்ட் எஸ்டே. பிகாஸ் நம்ம மைண்ட் இஸ் நாட் ஸோ பவர்ஃபுல் தட் 6 பேப்பரும், ஸோ இப்போ 2 பேப்பர் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம், ஃபைன், பட் போக போக இன்னும் 4 பேப்பர் திணிப்பாங்க. அப்போ அவர் மைண்ட் இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் ஸோ பவர்ஃபுல் தட் வாட் எவர் ஸ்டார்ட் அப்படியே ரீட்டைன் ஆகிடுங்கிற மாதிரி. ஐ ஹவ் நாட் சீன் எனி ஒன். ஆல் இண்டியா ரேங்க் 1 கூட அவங்க ரிவைஸ் பண்ணால் தான் ரேங்க் எடுத்துருக்க முடியும். ஸோ யாருக்குமே அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான மைண்ட்லாம் கிடையாது. ஸோ I expect you to put in efforts every day, but if you are not able to do it on certain days, not on every day, on certain days due to personal reasons, so health reasons, so முடியல, a lot of people may travel a long distance, இங்கேருந்து போயிட்டு வரதே பெரிய ப்ராப்ளம். நார்த்லேயும் இருப்பீங்க, சவுத்லேயும் இருப்பீங்க. ஸோ தட் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஆல்சோ இன் சென்னை டிராஃபிக். அதுவும் மத்தியானம் 2 மணி வெயிலில் வீட்டுக்கு போகிறது ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஈவினிங் ஒரு 4 hours தூங்குங்க, பிரச்சனை இல்லை, ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஈவினிங் யூ ஸ்டார்ட் ரிவைசிங் so that tomorrow's class you will be ready to do. So that is something, that is the least that I expect from you people. Okay, great. So now meanings and definitions. Adala cost na enna, the amount of resource that we give up. So it can be money or it can be any other goods or services also. Adanala dhaan definition la they have not given it as amount of money given up, they have given it as amount of resource given up. Whatever I give out to get something in return is called as a cost. Costing is the process of ascertaining costs. So எனக்கு வந்து material cost இவ்வளோ ஆயிருக்கு, labor cost is something that has come up to this much, overheads is this much, my profit is this much. இப்படின்னு ascertain பண்ணுறதுக்கு the process that I do to ascertain each and every cost is called as costing. Cost accounting, I have already ascertained costs. எனக்கு இந்த பேனா வாங்குறதுக்கு நான் 40 rupees ஆகும்னு தெரியும். ஸோ இதை நான் என்னோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன்? that is called cost accounting. Cost accountancy, as I told you the other day, there is a very thin line of difference between cost accounting and cost accountancy, right? Cost accountancy, your mere intention is to ascertain the profitability of your company or your organization. So எனக்கு காஸ்ட் இவ்வளோ இருக்குது, எனக்கு சேல்ஸ் இவ்வளோ இருக்குது, ஃபைன், எனக்கு இதனால ப்ராஃபிட் வருதா லாஸ் வருதா, எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வருது, என்னோட மார்ஜின் எவ்வளோ, நான் என்னோட லாஸ் பண்ணேன்னா என்னோட ப்ராஃபிட் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது, all these things are sub parts of cost accounting called cost accountancy. So cost accountingக்கும் accountancyக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை, இன் அ ரியல் லைஃப் சினாரியோ. பிகாஸ் அந்த காலத்தில் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் எழுதிட்டு இருக்கிறச்சே, as I told you, P&L preparation is a separate process. இப்போ டேலி எஸ்ஏபிலாம் வந்ததுக்கப்புறம் P&L is something that is automatically coming in. நீங்கள் எக்ஸ்பென்ஸுக்கு என்ட்ரி போடுறீங்க, இன்கம்க்கு என்ட்ரி போடுறீங்கன்னா P&L ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து விழுந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சே it is not something that you're going to do on your own, it is something that happens automatically. So cost accounting and cost accountancy are a continuous or a dependent process which happens automatically and not something that you're going to do. அதனால தான் I told there's a very thin line of difference right now. முன்னாடி அதுக்கு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருந்திருக்கலாம், பட் right now it is not that much of a difference. Management accounting, as I told you, stakeholders. Stakeholders na yaru? Most of you people told shareholders, which was not the case. Stakeholders can be shareholders, preference shareholders, debenture holders, public at large, government, regulatory agencies, income tax authorities. Everyone is a stakeholder in your company. Because நீங்கள் ப்ராஃபிட் எடுக்கிறீங்கன்னா டேக்ஸ் கட்டுறீங்க, நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி கட்டுறீங்க, கவர்மெண்ட்டுக்கு இதை தவிர நிறையா வாட்டர் டேக்ஸ், மோட்டர் டேக்ஸ், நிறையா டேக்ஸ் கட்டுறீங்க, ரோட் டேக்ஸ் கட்டுறீங்க. ஆல் தீஸ் திங்ஸ் மேக்ஸ் கவர்மெண்ட் ஒன் ஆஃப் யுவர் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். நீங்கள் ஷேர் ஹோல்டருக்கு டிவிடெண்ட் கொடுக்குறீங்க, டிபென்ச்சர் ஹோல்டருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறீங்க, பேங்க்குக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறீங்க, பேங்க் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா. ஆல் தீஸ் திங்ஸ் மேக் பேங்க் அண்ட் அதர் பீப்புள் யுவர் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக, so for me to invest in your company, say for example if I choose Reliance and I want to invest in Reliance, I'll have to look at its numbers and அந்த நம்பர்ல இருந்து வர டேட்டா. As I told you, EBITDA, earnings before interest, tax, depreciation and amortization, அதுதான் EBITDA. ஸோ அந்த எபிட்டாங்கிற நம்பர் உங்களோட P&L எங்கேயுமே வராது. ஒரு நிமிஷம், earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Amortization என்ன? Please be loud. கரெக்டாக யாரோ சொன்னீங்க, நான் லவுடாக இல்லை.
So EBITDA is something that is never found in your P&L statement as such. Earnings before tax, earnings after tax, இதெல்லாம் உங்களுக்கு P&L இருக்கும். EBIT இருக்கும், earnings before interest and tax உங்களுக்கு இருக்கும். But இந்த EBITDAங்கிறது உங்களோட P&L statementல on the face of your P&L it will never be there. So this is a basic number because depreciation, okay, amortization என்ன? As I was asking you, someone told it but he was not loud enough. Perfect. So amortization is nothing but depreciation for intangible assets. So என்னோட குட்வில்க்கோ என்னோட பேட்டன்ட்டுக்கோ என்னோட காப்பிரைட்டுக்கோ நான் டெப்ரிசியேட் பண்ணேன்னா that will not be called as a depreciation, it will be called as an amortization, right? So all these expenses are ideally okay. Interest and tax நீங்க வந்து பைசாவால பே பண்ற அமௌண்ட்டா இருக்கலாம், but depreciation and amortization is not something that you technically pay out of your pocket, right? It is more of an intangible cost. You cannot see the cost. காசா பே பண்ண போறது இல்ல, it is a non cash item. So இந்த மாதிரி non cash items and interest, tax which are paid to other stakeholders outside your organization. So before interest and tax, obviously dividend லாமும் இதுல போய்டும். Dividend will not be covered here. Dividend is a final step. So dividend இதுல include ஆகாது. So என்னோட profit before I minus depreciation, before I minus taxes, before I minus interest, before I minus dividend, என்னோட gross profit technically, gross profit minus certain indirect expenses is nothing but your EBITDA. ஸோ இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு P&L ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கிடைக்காது. ஸோ இந்த எபிட்டாங்கிற நம்பர்லாம் கிடைச்சாதான் வைஸ் ஷேர் ஹோல்டர் வில் இன்வெஸ்ட் ஒன்லி இன் அ கம்பெனி வேர் எபிட்டா இஸ் பாசிட்டிவ். ஓகே, இப்போ நிறைய ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸில் எபிட்டா வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும், பட் ஆனால் ப்ராஃபிட் வில் பி நெகட்டிவ். தட் இஸ் ஃபைன் பிகாஸ் ஃபார் ஸ்டார்ட் அப் அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்கில் கேபிட்டல் காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால டெப்ரிசியேஷன்லாம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ஆல் தீஸ் ரீசன்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் ரைட் டு லுக் அட் ப்ராஃபிட்ஸ். ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்டு கம்பெனியாக இருந்தால் நீங்கள் ப்ராஃபிட்டை பார்த்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். For a startup, if you are going to invest, or for a company which is undergoing a reviving stage, say for example Air India was running in losses, right? What did the government do? They sold it off to Tata. Correct? It happened last year. I hope you are aware. So Tata வித்துட்டாங்க. Now Tata has undertaken Air India, logoவே மாத்திட்டாங்க. அந்த முன்னாடி மகாராஜா ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் தெரியுமா Air Indiaல, that has also been changed. The mascot of Air India has also been changed. So Tata did a lot of things and now Air India has become slightly profitable. ஸோ இந்த மாதிரி ரிவைவிங் ஸ்டேஜ்லலாம் இருக்கிறச்சு EBITDA is the right number that you can look into to check whether you can invest in that particular company or not your profits, because profit will always be a loss. நெகட்டிவ் நம்பர் பார்த்துட்டு லாஸ் இருக்குது நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டேன்னு போயிட முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி கேஸஸில் EBITDA becomes important. ஆல் தீஸ் எதில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கில் வரும். மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கில் ஸ்டேக் ஹோல்டர் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி என்னெல்லாம் டேட்டா என்னால் கொடுக்க முடியும், என்னெல்லாம் நம்பர்ஸ் ஐ கேன் கிவ், என்னெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் ஐ கேன் கிவ், ஆல் தீஸ் ஆர் கவர்ட் அண்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங். So next is cost management, which is nothing but இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து என்னோட காஸ்ட்டை கண்ட்ரோல் ஆர் காஸ்ட் ரிடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு வாட் ஆர் ஆல் தி ஆக்டிவிட்டீஸ் தட் ஐ கேன் டூ, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இட் கேன் either be control or reduction. ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு ஆல்சோ we saw in the previous class, right? ரிடக்ஷன்னா என்ன, காஸ்ட் கண்ட்ரோல்னா என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம். once again we'll revise that now. So next we saw objectives of cost accounting. என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? first objective is to ascertain cost. எனக்கு எவ்வளோ காஸ்ட்டுன்னு முதல்ல தெரிஞ்சாதான் நான் இப்போ பேசின எல்லாமே என்னால் பண்ண முடியும். வாட் எவர் ஐ ஸ்போக்கன் அபவுட், காஸ்ட் என்ன தெரிஞ்சால் தான் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பண்ண முடியும், காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் என்ன தெரிஞ்சால் தான் அக்கௌண்டன்சி பண்ண முடியும், அக்கௌண்டன்சி தெரிஞ்சால் என்னால் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்க முடியும், ப்ராஃபிட் தெரிஞ்சால் தான் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ட்டு என்னால் ப்ராப்பரான நம்பர்ஸ் காட்ட முடியும். ஸோ த பேசிக் ஆஃப் எவ்ரி திங் இஸ் த வேர்ட் காஸ்ட். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் யுவர் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இஸ் டு அசர்டைன் த ரைட் காஸ்ட். எனக்கு 100 ரூபாய் தான் இந்த பேனா வாங்குறதுக்கு ஆகுது அப்படிங்கிறத நான் எப்படி அசர்டைன் பண்ணுறேன், அந்த 100 ரூபாயில் என்னெல்லாம் காம்பனன்ட்ஸ் எனக்கு இருக்குது. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இதை வாங்குறது ஒரு கடையிலேருந்து வாங்கிடுவேன். ஸோ இது வந்து பைலட்டுங்கிற கம்பெனி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த பைலட்டுங்கிற கம்பெனி இதை 100 ரூபாய்க்கு எப்படி விற்கிறாங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 மைட் நாட் பி 100 ருபீஸ்க்கு எப்படி விற்கிறாங்க, இதுக்கு மெட்டீரியல் அவங்க எவ்வளோ செலவு பண்ணாங்க, பிளாஸ்டிக் எவ்வளோ செலவு பண்ணாங்க, இங்க் எவ்வளோ செலவு பண்ணாங்க, அந்த நிப்பில் இருக்கிற மெட்டல் எவ்வளோ செலவு பண்ணாங்க, இந்த பேனால மூடியில் இருக்கிற மெட்டல் எவ்வளோ செலவு பண்ணாங்க. ஸோ ஆல் தோஸ் வில் கம்ப்ரைஸ் மெட்டீரியல் காஸ்ட். இதுக்கு ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் வரும், பேக்கிங் மெட்டீரியல் காஸ்ட். அதுக்கப்புறம் இதில் ஒர்க் பண்ணுற லேபருக்கு எவ்வளோ காஸ்ட், ஃபுல்லாகவே ஆட்டோமேட்டட் டெக்னாலஜியாக இருந்ததுன்னா அந்த மெஷினை ஹேண்டில் பண்ணுற லேபர் மட்டும்தான் இருப்பாங்க. இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த லேபர் யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அந்த மெஷினோட செட்டிங்ஸ் மாற்றுறதுக்கு மட்டும் லேபர்ஸ் 1-2 பேர் இருப்பாங்க. இஃப் இட் இஸ் அ மேனுவல் ப்ராசஸ், இந்த ஃபுல் பேனாவே பண்ணுறது மேனுவலாக இருந்ததுன்னா ஃபுல் மேனுவல் ப்ராசஸ்க்கும் யூ ஹவ் பெய்ட் சேலரிஸ் ரைட் டு த எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ அந்த மாதிரி லேபர் காஸ்ட் எவ்வளோ, ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஷுட் பி அசர்டைன் ஃபார் யூ டு அரைவ் அட் த ரைட் செல்லிங் ப்ரைஸ். So that is the next point, ascertainment of selling, determination of selling price and profitability. So இந்த மாதிரி காஸ்ட் எல்லாம் நான் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் I have ascertained costs,
Now I'll determine the selling price based on the total cost that I have found out. என்னோட total cost எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இதுக்கப்புறம் நான் selling price ascertain பண்ணுவேன். And obviously selling price minus cost is nothing but your profit. So that is a balancing figure. Cost control. As I told you, cost control versus cost reduction is an important question from your examination perspective if you're aware. So cost control na enna, existing cost, target cost நான் already fix பண்ணிடுவேன். அதை அச்சீவ் பண்ணுறேன்னா இல்லையான்னு மட்டும் it will be a more of a preventive action wherein I will not do any corrective action. சும்மா அது காஸ்ட்டை மேட்ச் ஆகுதா, ஓகே மேட்ச் ஆச்சுன்னா ஓகே, இல்லைனா அதுக்கப்புறம் யோசிப்பேன் எப்படி குறைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 1 lakh I have set as the target, I am matching 1 lakh, I am fine with it. சிம்பிள், முடிஞ்சு போச்சு. இதில் 4 ஸ்டெப் இருக்குது. என்னென்ன, முதல்ல ஸ்டாண்டர்ட் என்னன்னு நான் செட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா ஆக்சுவலாக நான் எவ்வளோ காஸ்ட் இன்கர் பண்ணியிருக்கேன் I should calculate. Then I should compare. Say for example 1 lakh instead if I only incurred 80,000, then I have done a good job, right? Assuming that I have not compromised on quality. குவாலிட்டி கரெக்டாக இருக்கணும் எப்படி இருந்தாலுமே. குவாலிட்டியை மட்டமாக்கிட்டு காஸ்ட்டை மட்டமாகக்கூடாதுங்கிறத வி டிஸ்கஸ் லாஸ்ட் கிளாஸ், கரெக்டாக? ஸோ குவாலிட்டியும் கரெக்டாக இருக்கணும், காஸ்ட்டும் நான் குறைக்கணும். தட் இஸ் த ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் எவ்ரி கம்பெனி. அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பேசிக்கலி வித்தவுட் காம்ப்ரமைசிங் ஆன் குவாலிட்டி. ஸோ அந்த மாதிரி நான் பண்ணுறேன்னா that மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஆக்சுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கம்பேரிசன் பண்ணுறச்சு ஹாவ் ஐ ரியலி met my target or என்னோட குவாலிட்டியை குறைச்சிட்டு என்னோட டார்கெட்டை மீட் பண்ணியிருக்கேனா அப்படின்னு ஐ வில் கம்பேர் அண்ட் தென் ஐ வில் அனலைஸ். அந்த 20,000 ரூபாய் வேரியன்ஸ் வந்து is it because I have reduced the quality or has the quality remained same? Is it because I have reduced the labor cost or has the labor cost remained the same? All these kind of variance analysis I will do so that I can arrive at the actual reason on why I have actually controlled costs. Then comes cost reduction. Cost reduction na enna? This is the realistic target that every company should have to reduce cost every year or every period basically. So நான் இப்போ ஓகே 1 lakh போன தடவை பண்ணேன். இப்போ how can I bring it down to 90,000 அச்சீவ் பண்ணேன். How can I bring it down to 80,000 அச்சீவ் பண்ணிட்டேன். How can I bring it down to 75,000 அச்சீவ் பண்ணிட்டேன். 70 எப்படி? ஸோ போக போக உங்களுக்கு காஸ்ட் குறையிறது வந்து குறைஞ்சுனே வரும். பிகாஸ் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஜீரோ காஸ்ட்டில் எதையுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது, கரெக்டாக? நோபடி கேன் டூ இட் அட் ஜீரோ காஸ்ட். ஸோ முதல்ல உங்களால் 10,000 ரூபாய் குறைச்சிருக்க முடியலாம். பட் அதுக்கப்புறம் உங்களால் 10,000 ரூபாய் குறைக்க முடியாது. ஒரு 7,000 ரூபாய் தான் குறைக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 5,000 ரூபாய் தான் குறைக்க முடியும். ஸோ இட் வில் பி அ ரெடியூசிங் ட்ரெண்ட். முதல்ல நிறையா குறைச்சிருப்பீங்க, அப்புறம் குறையாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டே வரும். அட் ஒன் பாயிண்ட் இன் டைம் இட் வில் பிகம் ஜீரோ. இதுக்கு மேலே யூ கேன் நாட் ஃபைன் டியூன் தட் ப்ராசஸ். 50,000 வந்ததுக்கப்புறம் 50,000 கம்மியாக இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டை யூ கேன் நாட் அட் ஆல் மேனுஃபேக்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ தட் இஸ் வென் யுவர் காஸ்ட் ரிடக்ஷன் இஸ் எண்டிங். ஸோ இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். எவ்ரி இயர் யூ வில் ஹேவ் சம் ஸ்கோப் ஆஃப் காஸ்ட் ரிடக்ஷன். ஸோ தட் இஸ் காஸ்ட் ரிடக்ஷன். So it has achievement of real and permanent reduction in unit cost of goods manufactured without impairing their suitability. As I told you, suitability க்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா? வாட்டர் பாட்டில்ஸ் அண்ட் சைக்கிள்ஸ், கரெக்ட். ஸோ நான் வந்து வாட்டர் பாட்டில் அந்த சைஸில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணினா தான் என்னோட சைக்கிளில் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். நான் வந்து அதோட சைஸை குறைச்சிட்டு என்னோட காஸ்ட்டை குறைச்சிட்டேன்னு சொன்னேன்னா சைக்கிளில் வைக்கிறது சைக்கிள்லேருந்து கீழே விழுந்துடும். ஸோ இட் டசன்ட் at the end of the day target the use that I have targeted, suffice the use that I have targeted. என்னோட டார்கெட்டை அதை அச்சீவே பண்ணாது. ஸோ தட் ஷுட் நாட் பி த கேஸ். செகண்ட் கேஸ் என்ன? இட் ஷுட் நாட் ரெடியூஸ் த குவாலிட்டி. இட் ஷுட் நாட் ரிசல்ட் இன் த டிமினிஷன் ஆஃப் த குவாலிட்டி ஆஃப் தி ப்ராடக்ட், ரைட்? ஸோ குவாலிட்டியும் நான் குறைக்கக்கூடாது, சூட்டபிலிட்டியையும் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ this is what is called as cost reduction. Cost reduction there are two steps, which is identification of value added and non value added activities. வேல்யூ ஆட் முதல்ல நான் என்ன பண்ணுவேன், ஃபர்ஸ்ட் என்னெல்லாம் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஃபர்ஸ்ட் சி ஐ தென் சி வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆடட் அண்ட் வாட் இஸ் த நான் வேல்யூ ஆடட் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ இஃப் இட் இஸ் அ நான் வேல்யூ ஆடட் ஆக்டிவிட்டி ஸ்ட்ரைட் அவே ஐ ஷுட் ரிமூவ் இட். ஸோ அதில் இருக்கிற காஸ்ட்லாம் அப்படியே எனக்கு குறைஞ்சிடும், ரைட்? நான் வேல்யூ ஆடட் ஆக்டிவிட்டிக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்? அந்த பாட்டிலில் பிரிண்டிங் பண்ணுறது, ஏதாவது ஸ்டிக்கர் ஒட்டுறது, இதெல்லாம் தேவையே இல்லை. அந்த பாட்டில் அப்படியே விற்றா கூட தண்ணி தான் குடிக்க போகிறோம். அதில் ஒன்றும் நம்ம ஒன்றும் விளையாட போகிறதில்ல, ஒரு சம் டிஸ்பிளேல வைக்க போகிறதில்ல. You're going to drink waterக்கு நார்மல் பாட்டில் இஸ் சஃபிஷியன்ட், ரைட்? சைக்கிளிங் பண்ணுறவங்களுக்கு, சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்தா அவங்க குடிப்பாங்கிறது தட் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். பட் ஃபார் சம்மன் ஹூ இஸ் கோயிங் டு பி அ ப்ரொஃபஷனல் சைக்கிளர், வாட்டர் பாட்டில் வச்சுட்டு அவர் போகிறாருங்கிறச்சு அந்த பிரிண்டிங் காஸ்ட் யூ கேன் டெஃபினெட்லி சேவ் ஆன், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்காச்சு அந்த பிரிண்டிங் காஸ்ட். இந்த மாதிரி நான் வேல்யூட் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் ஷுட் பிரிங் இட் டு ஜீரோ. நான் வேல்யூட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஷுட் நாட் அட் ஆல் பி தேர். வேல்யூ ஆடட் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு அப்புறம் என்னெல்லாம் ஸ்கோப் ஆஃப் ரிடக்ஷன் இருக்கோ ஐ ஷுட் டூ அ காஸ்ட் அனாலிசிஸ். இதெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணலாம், இந்த பிரிண்டிங் ரெடியூஸ் பண்ணலாம், இந்த மூடியே இன்னும் கொஞ்சம் வீக்கராக பண்ணலாம், இல்லைனா வேறு மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதாக பண்ணலாம். Something like that I can analyze and then I can accordingly bring up a cost action plan saying that this is how I will achieve cost reduction in this particular year. So that is the first step.
or the second step that you will be required to do is conducting continuous research to optimize the way of producing. ஸோ உங்களோட ப்ரொடக்ஷனை ப்ராப்பராக ஆப்டிமைசேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஆப்டிமல் லெவல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், என்னால் இந்த பாட்டிலை 40 ரூபாய்க்கு கீழே கம்மியாக ப்ரொடியூஸே பண்ண முடியாதுன்னு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுற வரைக்கும் யூ ஷுட் ஹாவ் அ கண்டினியூஸ் ரிசர்ச் டு சே தட் இந்த வருஷம் நான் 2 ரூபா குறைச்சிருக்கேன், இந்த வருஷம் நான் 4 ரூபா குறைச்சிருக்கேன். யூ ஷுட் டூ கண்டினியூஸ் ரிசர்ச் and look at how you can reduce costs every year or every period. So that is the next step that you're going to do. It will be continuous research to optimize your production. So that is the second step. So the last point that use cost and management accounting is for decision making. So எனக்கு நான் ப்ராஃபிட்டபிளாக இருக்கேன்னா இந்த ப்ராடக்ட்டை நான் கண்டினியூ பண்ணலாமா வேண்டாமா, இந்த ப்ராடக்ட்டை நான் வந்து வெளியில் கொடுத்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி வாங்கிக்கலாமா, மேக் ஆர் பை, as I told you, I hope you remember. இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டை நான் வெளியில் 98 ஜாப் ஒர்க் மாதிரி கொடுத்து வாங்கிக்கலாமா, இல்லை நானே மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாமா, தட் இஸ் கால்ட் மேக் ஆர் பை டெசிஷன். ஸோ இந்த மாதிரி டெசிஷன் மேக்கிங்கில் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இஸ் வெரி மச் ஹெல்ப்ஃபுல். ஓகே, தென் இந்த காஸ்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் காஸ்ட் ரிடக்ஷனுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரிவைஸ் தட் அகைன் பிகாஸ் இதில் இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம இப்போ தான் பேசணும். ஸோ திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், பட் மேக் ஷூர் யூ ஸ்டடி இட் ஆன் அ ஃப்ரீக்வெண்ட் பேசிஸ். தியரி மட்டும் நீங்கள் அடிக்கடி படிச்சுட்டே இருந்தால் தான் மண்டையில் நிற்கும். ஸோ ஹேவ் அ ஃப்ரீக்வெண்ட் ரிவிஷன் ஆஃப் ஆல் தி தியரி ஏரியாஸ். Scope of cost accounting is something once again that you have already seen. Costing is help panno, then cost accounting, cost analysis, cost control, cost reduction, cost comparison, cost reports, statutory complaints, cost audit report submit panno, cost account submit panno. For all these things, cost accounting is the mandatory thing that you are required to do. So compare பண்றதுக்கு உங்களுக்கு காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பண்ணியிருந்தா தான் இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் இன்கர் பண்ணியிருக்கேன், இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் இன்கர் பண்ணியிருக்கேன், யூ கேன் கம்பேர். ஸோ உங்கள்கிட்ட முதல்ல டேட்டா இருக்கணும். டேட்டா இருந்தால் தான் கம்பேர் பண்ண முடியும். டேட்டா இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அக்கௌண்டிங் பண்ணியிருக்கணும். அப்போ தான் டேட்டா கிடைக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். தென் காஸ்ட் அனாலிசிஸ். எனக்கு லேபர் காஸ்ட் போன வருஷத்தோட இவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா லேபர் காஸ்ட் முதல்ல போன வருஷம் எவ்வளோ, இந்த வருஷம் எவ்வளோன்னு முதல்ல உங்களுக்கு தெரியணும். கரெக்டாக? அது தெரியணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும், காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பண்ணணும். ஸோ எவ்ரி திங் ஆஃப் வாட் எவர் இஸ் ஹியர், காஸ்டிங்லேருந்து ஸ்டாச்சுட்டரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வரைக்கும் எனக்கு இது எல்லாமே நான் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ நீட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங். So cost accounting na panena da all these things will get sorted. Okay, so this is scope of cost accounting. So idu varaikum da nama pona class paathom, correct ah? So now do you have any doubts? If you have, please feel free. ஸோ எல்லாருக்கிட்டையுமே புக் இருக்கா இப்போது? எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் இட், ரைட்? ஸோ அதுலேயே மெஜாரிட்டி ஏரியாஸில் நிறையா ஒயிட் ஏரியா விட்டுருப்பேன். ஸோ அங்கேயே நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா வாட் எவர் யூ வாண்ட், கொஞ்சம் போக போக இந்த மாதிரி டேபிளர் காலம் இருக்கிற இடத்துல ஆப்வியஸ்லாக ஸ்பேஸ் இருக்காது, பிகாஸ் அதுவே ஃபுல் ஏரியாவும் ஆக்குபை பண்ணிக்கும். ஸோ whenever you want you can write it down there itself, பேனா பென்சில் whichever you feel convenient. I am fine with it, I don't have a problem. பட் சால்வ் பண்ணுறது யூஸ் பிளாக் பென் which are going to write for the exam. அதுதான் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுவோம். நான் எனி சிஏ ஸ்டூடெண்ட் இஃப் யூ ஆஸ்க், உங்கள் ஃபேக்கல்ட்டியே, அதாவது நான் சொல்கிறது ரீசெண்டாக பாஸ் அவுட் ஆனவங்க ஒன்ஸ் அகேன், பழைய ஃபேக்கல்ட்டிஸ் அவங்க இருக்கிற எந்த பேனால வேணால் எழுதலாம். ஐசிஏ நெவர் ஹேட் எனி ரூல், ஈவன் வென் ஐ ரோட் இன்டர் என்ன ப்ளூ பென், பட் நவ் ஒன்லி தே ஹவ் சேஞ்ச் த ரூல்ஸ். ஸோ இப்போ பிளாக் பென் தான், இந்த பென் தான் மேண்டேட்ரின்னு கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஹேவ் திஸ் ப்ராக்டிஸ். பிகாஸ் உங்களோட ரைட்டிங் ஸ்பீட், உங்களோட ரைட்டிங் ஆங்கிள் எல்லாமே உங்களோட பேனாவோட சைஸை பொறுத்து மாறும். For a person who has a small hand, basically, if you have a bigger pen, it will reduce your speed. So உங்களுக்கு வந்து வாட் எவர் இஸ் கன்வீனியன்ட் யூ, இப்போவே ஒரு 10 பேனா கூட ட்ரை பண்ணுங்கள். வீட்டில் உட்காந்து ட்ரை ரைட்டிங் இன் 10 different pens that you want to try. But fix on one pen right now itself. Okay, so for the next 8 or 9 months, whatever you're going to study, you will use that pen itself. அதை நீங்கள் வேணாலும் நான் என்னோட சிஏ ஃபைனலுக்கு 30 பேனா வாங்கி வச்சுட்டேன். அதே பேனா I bought and kept. I knew that I'm going to write in that. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஃபியூ பென்ஸ் தட் ஐ வில் சஜஸ்ட் இஸ் பிரைட்னு ரெனால்ட்ஸில் ஒரு பென் வரும். தட் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் வெரி கன்வீனியன்ட். பட் ஆனால் கொஞ்சம் அது இங்க் ஊற்றும், பட் பார்த்துக்கோங்க. தட் இஸ் வாட் ஐ யூஸ்ட். ஸோ பிரைட் தான் நான் யூஸ் பண்ணேன். அதை தவிர தட் இஸ் ஒன் மோர் திங், லிங்க்லன்னு நினைக்கிறேன், பிளாக் கலர் பென் ஒன்று வரும். லிங்க்கில் பிளாக் கலரில் ஃபுல் பாடியுமே பிளாக் கலரில் இருக்கும். தட் வாஸ் ஆல்சோ வெரி கன்வீனியன்ட் ஃபார் மீ. திஸ் இஸ் சம்திங் தட் ஐ எம் சஜஸ்டிங் ஃப்ரம் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. நீங்கள் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கோ தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ட்ரைமேக்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம், ஜெல் யூஸ் பண்ணால் தப்பு கிடையாது. ஸோ நீங்கள் ட்ரைமேக்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம். ட்ரைமேக்ஸ்னு போகிறதுல பேர் ஒன்ஸ் அகேன் மாற்றிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன், ஐம் நாட் ஷுர். நான் படித்தப்போ ட்ரைமேக்ஸாக இருந்தது. ஸோ உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பட் ஃபிக்ஸ் ஆன் தட் பென் நவ் இட் செல்ஃப். வீட்டில் போய்ட்டு ஒரு 10 பேனா எவ்வளோ பேனா வாங்கணுமோ வாங்கி ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. ட்ரை பண்ணிட்டு எது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ ஃபிக்ஸ் ஆன் தட் அண்ட் ஸ்டார்ட் யூஸிங் தட். ஓகே, பர்ஃபெக்ட்.
So now can we start? Super. So இப்போ காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்னு நம்ம பேப்பருக்கு பேர் வச்சுட்டாங்க, கரெக்டா? இட் இஸ் நாட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பேப்பர். பேப்பர் 4 காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் கிடையாது, பேப்பர் 4 காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங், கரெக்டா? ஸோ பட் அப்போனா காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் ரெண்டும் ஒன்றா? டெஃபினெட்லி நாட். போத் ஆர் ப்ராசஸஸ் தட் கோ ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட், both are similar processes but not the same processes. Okay, so என்ன difference between cost accounting and management accounting அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, cost accountingல you consider only numbers. ஒரு information, say for example, let us assume there is something, I am trying to manufacture this particular notebook. Okay, இந்த நோட்புக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் will tell you. மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கில் நான் என்னெல்லாம் பார்ப்பேன் அப்படின்னா, ஃபார் மீ டு ப்ரொடியூஸ் திஸ் நோட் புக் ஹவு மெனி ட்ரீஸ் ஐ ரெக்வயர்ட் டு கட். பேப்பர் மரத்துலேருந்து தானே வருது. ஸோ ஹவு மெனி ட்ரீஸ் ஐ ரெக்வயர்ட் டு கட். ஸோ இதை எப்படியாவது நான் ரெடியூஸ் பண்ணலாமா? கேன் ஐ ஹெல்ப் இம்ப்ரூவிங் த என்வாயன்மெண்ட்? ஸோ ஆல் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் சோஷியோ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் நான் மானிட்டரி ஃபேக்டர்ஸ், பணம் மட்டும் இல்லாமல் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் வில் ஆல்சோ பி கன்சிடர்ட் வென் யூ டூ மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங். So it will not only target on quantitative things, it will also target on qualitative things. So qualitative things is the target one, right? So my objective will not be to only focus on numbers, but it will also be on focusing on something that is not driven by numbers. Numbers மட்டும் இல்லாம other things நான் focus பண்ணுவேன் as far as management accounting is concerned. So objective records cost of producing a product or rendering a service. என்ன பண்றேன், நான் எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுது for me to produce this particular pen, அதை மட்டும் தான் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் நான் டார்கெட்டாக வச்சிருக்கேன். I don't have any other objective. But as far as management accounting goes, it provides information to the management for planning and coordination. So last year இந்த மாதிரி தான் நடந்திருக்கு. So for me to improve this particular thing, what are all the activities that I am required to undertake? Not from just a cost perspective, but also from a behavioral perspective. How am I required to train my employees? Trainingனால ஏதாவது ஃபால்ட் நடந்திருக்கா? How am I required to reduce the emission from my factory? எவ்வளோ பொல்யூஷன் வெளியில் போயிருக்கு, அது எப்படி நான் குறைக்க முடியும்? பீட் நாய்ஸ், வாட்டர், ஏர், வாட் எவர் இட் இஸ், எவ்வளோ வெளில போயிருக்கு, அது எப்படி நான் குறைக்கலாம்? Do I have any other alternative products which I can use to reduce pollution? So all these things will be considered in management accounting. Next area, this deals with cost ascertainment only. ஸோ எவ்வளோ காஸ்ட்டு நான் அசர்டைன் பண்ணிட்டேன்னா காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் முடிஞ்சு போச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் ஜேர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணும், ஆட்டோமேட்டிக்காக காஸ்டிங் P&L ப்ரிப்பேர் ஆகிடும். ஸோ தட் இஸ் நாட் சம்திங் தட் ஐ எம் ரெக்வயர்ட் டு டூ. ஸோ வெறும் ஜேர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுறது மட்டும் தான் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் என்னோட வேலை, ரைட்? இன் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் இட் இஸ் பிரிட்டி மச் வைடர் இன் ஸ்கோப். நான் சொன்னதை வச்சே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். வெறும் காஸ்ட் மட்டும் பார்க்காம ஐ ஷுட் ஆல்சோ லுக் அட் அக்கௌண்டிங், பட்ஜெட்டிங், டாக்ஸேஷன், ஃபியூச்சர் பிளானிங், எல்லாத்தையுமே நான் கன்சிடர் பண்ணணும். அடுத்த வருஷம் நான் எப்படி குறைக்கலாம், இதனால டேக்ஸ் இம்பேக்ட் என்ன வரும், இது என் பட்ஜெட்டை விட அதிகமாக போதா கம்மியாக இருக்கா, whether am I within the budget, all these things will be a factor in your management accounting. Next, recording of data, it is only a post-mortem activity as I told you. காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் என்ன நடந்திருக்கு, இப்போ என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, இதை மட்டும் தான் நான் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் கன்சிடர் பண்ணுவேன். பட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கில் இட் இஸ் மோர் ஃபியூச்சரிஸ்டிக் சின்ஸ் இட் இஸ் இன்வால்வ் இன் பட்ஜெட்டிங் ஆல்சோ. ஸோ அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறது as I told you, it will be considered in management accounting. It is more of a projection of figures. Next year what is going to happen, next quarter what is going to happen. So whatever it is, if I'm going to project it, it will more be of a management accounting process. Development related to industrial revolution. As I told you, 1900s industrial revolution வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கிறது வரவே வந்தது. அதுக்கு முன்னாடி காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கிறதே கிடையாது. லாஸ்ட் கிளாஸ் we discussed, right? 1900s தான் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கே வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் it is an even newer concept. It came only in the modern business world. In the millennium, all you 2K kids உங்களுக்கு அப்புறம் வந்தது தான் இது. Rules and regulations, right? Next, இதுக்கு there are certain procedures and processes that you are required to follow as far as cost accounting goes. இது எதில் சொல்லியிருக்காங்க, எக்ஸ்பர்ட்ஸ் have already given their views, அது ஒன்று இருக்குது. அதை தவிர இப்போ there are cost accounting standards as I told you. CAS அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது. ஸோ CAS runs until CAS 32 or 33 வரைக்குமோ இருக்குது. ஸோ all those cost accounting standards
specifically give you what should be considered as a part of a particular cost, what should not be considered as a part of a particular cost, and what should be included, what should be excluded. இதெல்லாம் cost accounting standards கொடுத்திருக்காங்க. So all these things are rules and regulations that you have for cost accounting. Management accounting பொறுத்த வரைக்கும் it is an open world for you. You can do anything, you can assume anything, because it is a mere projection. You are not going to report that to the government. கவர்மெண்ட் கிட்ட காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கும் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கும் தான் ரிப்போர்ட் பண்ணுவீங்க. மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் இஸ் பேர்லேயே என்ன இருக்குது, இட் இஸ் ஃபார் யுவர் மேனேஜ்மெண்ட், ரைட்? உங்களோட போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்க்கும் உங்களோட மேனேஜிங் டைரக்டருக்கும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற இன்ஃபர்மேஷன் தான் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங். ஸோ அதுக்கு உங்கள் கம்பெனிக்குள்ளே வேணால் நீங்கள் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வச்சுக்கலாம். there is no specific set of rules and regulations outside the company. Government level they have not given any specific rules or regulations for management accounting. Okay, super. So next is something that you already studied a lot. Okay, அது மேல இருக்கிறது ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்னு மாற்றிக்கோங்க. ஒரே நிமிஷம், சாரி, இது ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங், செகண்ட் இருக்கிறது காஸ்ட் அக்கௌண்டிங். ஐம் ரியலி சாரி. First column will be financial accounting, second column will be cost accounting. Okay, so financial accounting la எனக்கு என்ன வேலை அப்படினு பார்த்தேன்னா, it is to classify records, present the records and interpret transactions in monetary terms. So இப்போ நான் ஒரு பர்டிகுலர் பேனா வாங்கினேன்னா, இது எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கேன், இது வந்து என்னோட ஃபினிஷ்டு குட்ஸ், இதுதான் நான் சேல் பண்ண போறேன்னா, இல்லை இது மோர் ஆஃப் அன் ஆஃபீஸ் பர்ச்சேஸா, நான் என்னோட ரெகுலர் யூஸ்க்காக வாங்கின பேனாவா. இஃப் ஐம் a stationery shop, then this will be a part of inventory, ரைட்? இதுதான் என்னோட ஃபினிஷ்ட் குட்டாக இருக்கும், இதை நான் வாங்கி விற்கிறது தான் என்னோட பிஸ்னஸ். பட் நார்மலாக இப்போ நான் கிளாஸ் எடுக்கிற ஒரு ஃபேக்கல்ட்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ எனக்கு இது என்னது, நார்மல் பர்ச்சேஸ். இதை நான் வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறச்சே, நான் வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறச்சே, நோட்ஸ் எழுதுறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிற பேனா. சிம்பிள், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி ஐ ஷுட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸிஃபை த ரெக்கார்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து எனக்கு ரெவென்யூ ஐட்டமா இல்லை அசெட் ஐட்டமா அப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்ணணும். அசெட்டாக இருந்ததுன்னா அசெட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க் ஆர் டு கேஷ். ரெவென்யூ ஐட்டமாக இருந்ததுன்னா எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க் ஆர் கேஷ். கரெக்டாக? அக்கௌண்ட்ஸ் மறந்து போச்சு, நீங்கள் தான் சொல்லணும். Present and interpret transactions. So in the transactions correcta, have I interpreted the transactions correctly? This is the objective or the nature of financial accounting. But cost accounting la pathina, it classifies costs. Idu vande material cost ah, labor cost ah, idu overheads ah, and mari first na classify பண்ணுவேன், and then I will record entry போடுவேன், basically journal entry போடுவேன். Then I will present it as a part of cost accounting records, and then I will interpret it in a significant manner. Material cost increase ஆயிருக்கா குறைஞ்சிருக்கா, labor cost increase ஆயிருக்கா குறைஞ்சிருக்கா, all these interpretations I will do in cost accounting also, right? Then comes objective. What is the objective? Provides information about financial performance of an entity. Cash எவ்வளோ வந்திருக்கு, கேஷ் எவ்வளோ போயிருக்கு, ஆர் எனக்கு எவ்வளோ இன்கம் வந்திருக்கு, எவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் ஆயிருக்கு, ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருக்குது, இது மட்டும் தான் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் சொல்லும். வேறு நத்திங் இட் ஹேஸ் டு டூ. ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் தான் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கோட வேலையே. பட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் என்ன? இட் இஸ் மோர் ஆஃப் அ கண்ட்ரோல் டு ஹெல்ப் யூ இன் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் காஸ்ட் ரிடக்ஷன், டெசிஷன் மேக்கிங். இதுக்கெல்லாம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பார்த்தோம்ல, அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்னு சொல்லிட்டு அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் இங்கே எழுதலாம் அப்ஜெக்டிவ்ஸில். ஸோ ஒன்று நான் சொல்கிறேன், திஸ் இஸ் சம்திங் நான் சொன்னேன் இல்லையா, நடுவில் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து ஐ கிவ் சம் டிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன் திங் தட் ஐ ஹவ் டன் இன் த பாஸ்ட், இப்போ இந்த மாதிரி அப்ஜெக்டிவ்ங்கிறதெல்லாம் இருக்குல்ல, இஃப் யூ ஹவ் ஸ்டடிட் இட் ஆல்ரெடி இன் அ ப்ரீவியஸ் ஏரியா, ஒரு கொஸ்டினாக படிச்சிருக்கீங்க. அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கிறது நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு கொஸ்டினாக மேலே படிச்சிருக்கீங்க, கரெக்டாக? அதே பாயிண்ட் இங்கே எழுதிக்கலாம். யூ கேன் ஸ்பெண்ட் லெஸர் டைம் இன் ஸ்டடிங் திஸ். ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் காமன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குங்கிறத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அங்கெல்லாம் ஆல்ரெடி படித்ததை எழுதி விட்டுருங்க. யூ கேன் ரெடியூஸ் த டைம் யூ ஸ்பெண்ட் ஆன் ட்ரைங் டு ரிமெம்பர் ஆல் தீஸ் பாயிண்ட்ஸ். தியரி இஸ் டெஃபினெட்லி கோயிங் டு பி அ டிஃபிகல்ட் ஏரியா, பிகாஸ் சம்ஸே உங்களுக்கு வால்யூமினஸாக இருக்கும், நிறையா கான்செப்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதில் இதையும் சேர்த்து நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஒன் மோர் திங் தட் ஐ யூஸ் டு டூ, பட் யூ வில் நாட் பி ரெக்வயர்ட் டு டூ, என்னன்னு சொல்லிடுறேன். எவ்ரி சாப்டரில் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, நான் படிக்கிறச்சு ஐ வில் டேக் சம்ஸ், எல்லா சம்ஸும் போட்டு பார்ப்பேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போடுறச்சு. ஐ வில் மார்க் யூனிக் சம்ஸ் மார்க் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ரிவிஷனில் அது மட்டும் தான் போடுவேன். பிகாஸ் பேசிக் சம்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஐ வில் பி கான்ஃபிடென்ட் இன் தட். இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ பேசிக் சம்ஸ் என்னோட இதில் வெரி மினிமலாக தான் இருக்கும்.
whatever questions I have given to you, basic sums சும்மா உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு மட்டும் 1-2 தான் இருக்கும். பாக்கி எல்லாமே ப்ராப்பராக டீடைல்டு சம்ஸாக தான் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் சம்திங் தட் வில் நாட் பி ரெக்வயர்ட் டு. இந்த சம்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஓரளவுக்கு ரிவைஸ் பண்ணிங்கனாலே எக்ஸாமில் வில் பி கவர்ட். ஓகேவா? I've curated this in such a way that every concept there is no much of a repetition. Every concept or every question will not be a similar kind of a question. ஏதாவது புதுசாக கண்டிப்பாக அந்த கொஸ்டினில் இருக்கும். Of course there will be certain chapters wherein I would have given more questions just for your practice. அதுவும் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம். பட் அந்த மாதிரி ஏரியாஸில் யூ கேன் டெஃபினெட்லி ஸ்கிப் தோஸ் கொஸ்டின்ஸ் டியூரிங் யோர் ரிவிஷன். ஏன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும், டெல்லி மொனாட்டனஸ். there is no point doing the same thing again and again. ஸோ நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு படிக்கிற செய்யலாம். ட்ரை டு லாஸ்ட் டே ஆஃப் தி எக்ஸாம் உங்களால் மேக்ஸிமம் 200 கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க முடியும். ஸோ நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுறச்சே என்ன பண்ணிகிட்டே வரணும்னா, உங்களுக்கு எதெல்லாம் ஈஸியோ அதெல்லாம் உங்கள் புக்கில் எக்ஸ்போர்ட் வச்சுருங்க. இல்லைனா தனியாக ஒரு நோட் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. அதில் எதெல்லாம் டிஃபிகல்ட்டான கொஸ்டின்ஸ் நோட் பண்ணிகிட்டே வாங்க. ஸோ தட் அதை மட்டும் நீங்கள் எக்ஸாம் வந்ததுனால ரிவைஸ் பண்ணிங்கன்னா போகிறோம். If you're comfortable with Excel, go with Excel also. உங்கள் லேப்டாப்பில் எக்ஸல் ஓப்பன் பண்ணிட்டு எக்ஸலில் ஃபார் ஈச் பேப்பர் யூ மெயின்டைன் வாட் ஆர் ஆல் தி டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின்ஸ் தட் யூர் ஃபேஸிங். அதை நோட் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டிங்கன்னா எக்ஸாமுக்கு முந்தின நாள் உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸை மட்டும் நீங்கள் டார்கெட் பண்ணி ரிவைஸ் பண்ணுவீங்க. மித்த கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் வெறும் கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு போயிட்டா போதும். பிகாஸ் யூ வில் நோ தட் யூர் கம்ஃபர்டபுள். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட் இருந்ததுன்னா, if you feel that you are not comfortable in any question, then do everything. That will be difficult only on the day before exam. ஒரு நாளில் அவ்வளோ கொஸ்டின் போடுறது கஷ்டம். உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குது, நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அந்த கான்ஃபிடன்ஸுக்கு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நான் ஃபைனல் லெவலே அந்த மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணேன். பிகாஸ் ஃபைனல் யூ ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் டைம். ஆர்டிகல்ஷிப்லேருந்து ஒரு 3 months 4 months லீவ் கிடைக்கும். ஸோ அந்த 4 monthஸில் நீங்கள் நிறைய ரிவைஸ் பண்ண முடியும். பட் இப்போ வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாகவே லீவில் தான் இருக்கீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சு நீங்கள் இப்போலேருந்தே ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா எந்த சம்லாம் உங்களுக்கு ஈஸின்னு இப்போவே தெரிஞ்சிடும். அதெல்லாம் நீங்கள் நாக் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. எதெல்லாம் கஷ்டமோ அதை மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. யூ ப்ராக்டிஸ் ஆன் அ ரெகுலர் பேசிஸ். ஓகே, சூப்பர். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், ரெக்கார்டிங் ஆஃப் டேட்டா. ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் என்ன டேட்டா ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன்? ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா. ஆல்ரெடி நடந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன். காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் போத் ஹிஸ்டாரிக் அண்ட் ப்ரீடிட்டர்மைன் டேட்டா. ப்ரீடிட்டர்மைன் டேட்டா எப்படி ப்ரீடிட்டர்மைன் டேட்டா வரும்? காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கும் ஒரு கரெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் தானே நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னு நீங்கள் அடுத்த கொஸ்டின் கேட்டிங்கன்னா சாப்டர் 4ல் எப்படி ப்ரீடிட்டர்மைன் டேட்டா வரும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஓவர் ஹெட்ஸ் அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாப்டர் இருக்கும் உங்களோட புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா. அதில் ஹவு வில் ப்ரீடிட்டர்மைன்ட் காஸ்ட்ஸ் ஆல்சோ கம் இன் டு பிக்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஃபார் யூசர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் யார்? ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், கிரெடிட்டார்ஸ், அனலிஸ்ட்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட்ஸ். ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பிகாஸ் இட் இஸ் சம்திங் தட் ரிப்போர்ட்டிங் டு த கவர்மெண்ட். வெளியில் நீங்கள் பப்ளிக்காக உங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டையும் பிஎன்எல்லையும் கொடுக்க போகிறீங்க. ஸோ இட் இஸ் மோர் ஆஃப் அன் எக்ஸ்டர்னல் டாக்குமெண்ட். இதை பொறுத்த வரைக்கும் மோர் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் வில் பி மோர் ஒன்லி பீப்புள் இன்சைட் த ஆர்கனைசேஷன் வில் பி மோர் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங். எவ்வளோ காஸ்ட் ஆயிருக்கு, இதை எப்படி குறைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுலாம் அவங்க ஷேர் ஹோல்டர் கவலையே பட மாட்டான். அவனுக்கு டிவிடெண்ட் வர வரைக்கும் அவன் சந்தோஷமாக இருப்பான். ஒரு டிபென்ச்சர் ஹோல்டர் அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வர வரைக்கும் அவன் சந்தோஷமாக இருப்பான். He'll never be bothered about how you are going to reduce costs. It is not even going to be his botheration. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சு காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் வந்து மோர் ஆஃப் அ இன்டர்னல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நான் ரிப்போர்ட் பண்ணுற டேட்டா வேரின் the management will definitely be concerned on how can I reduce costs. கரெக்டாக? அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராஃபிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண நான் டிவிடெண்ட் அதே கொடுத்துட்டு இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு காசு நிறையா வரும் கம்பெனிக்கு. கரெக்டாக? ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறச்சு இட் இஸ் மோர் ஆஃப் அன் இன்டர்னல் மேனேஜ்மெண்ட் டேட்டா that I'm going to present as far as cost accounting is concerned. And sometimes for some companies it is required that regulatory authorities are also reviewing cost data. As I told you, ஒரு சில கம்பெனிஸ்க்கு காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இஸ் mandated by the government. ஒரு சில கம்பெனிஸ்க்கு காஸ்ட் ஆடிட் இஸ் mandated by the government. Wide Companies Cost and Audit Rules 2014. அது வந்து கம்பெனிஸ் ஆக்டுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு ரூல்ஸ். ஸோ எவ்ரி ஆக்ட் மைட் ஹேவ் செப்பரேட் ரூல்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் இருக்கிற மாதிரி இன்கம் டேக்ஸ் ரூல்ஸ் இருக்குது. அதுலேயே கம்பெனிஸ் ஆக்டில் ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் தனி ரூல்ஸ் இருக்குது. கம்பெனிஸ் ஆக்ட் ஹேஸ் அரௌண்ட் 24-25 சாப்டர்ஸ். ஸோ அந்த ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் யூ வில் ஹேவ் செப்பரேட் ரூல்ஸ். ஸோ அதில் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட் அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டர் வந்து இருக்குது. தட் இஸ் சாப்டர் நம்பர் 11 or 12. அந்த சாப்டருக்கு அடியில் there are multiple rules. கம்பெனிஸ் காஸ்ட் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆடிட் ரூல்ஸ் 2014 இருக்குது. கம்பெனிஸ் ஆடிட் ரூல்ஸ் 2014 which is for CAs நம்மளுக்கு இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ரூல்ஸ் இருக்குது. ஸோ கம்பெனிஸ் காஸ்ட் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆடிட் ரூல்ஸ் 2014 அடியில் யூ ஹேவ் certain companies which have been mandated to maintain cost records and certain companies which have also been mandated to get their cost records audited. So அந்த மாதிரி in some companies it can also be a data for the regulatory authorities. Analysis of cost and profit shows profit or loss as a whole or segment wise. ஸோ வந்து எனக்கு இந்த கம்பெனியில் டோட்டலாக எவ்வளோ ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் காட்டும். அஃப்கோர்ஸ் ஃபார் சர்டன் கம்பெனிஸ் A17 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது, அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் 17.
segment reporting. So on the segment reporting padi, you might be required to report segment wise. Say for example, if I take the example of ITC தெரியுமா? ITC company, Indian Tobacco Corporation Limited. So they have multiple businesses. Your Sunfeast biscuits ITC ஓடுது, Bingo chips ITC ஓடுது, Classmate notebooks and pens ITC ஓடுது, ITC hotels ITC ஓடுது. So இந்த மாதிரி let us assume these four categories itself. ஒன்று வந்து பிஸ்கெட்ஸு, இன்னொன்று வந்து சிப்ஸு, இன்னொன்று வந்து பேனா, இன்னொன்று வந்து ஸ்டேஷ்னரி, the other is hotels. You have 4 different segments. So some companies like these are required to give data even segment wise. So they'll be presenting each segment க்கு எவ்வளோ காஸ்ட், எவ்வளோ ப்ராஃபிட், எவ்வளோ சேல்ஸ். ஃபார் ஹோட்டலுக்கு இவ்வளோ சேல்ஸ் நடந்தது, இவ்வளோ காஸ்ட் ஆச்சு, இவ்வளோ ப்ராஃபிட், இவ்வளோ earnings per share. அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி they'll give for your stationery business, they'll give for the chips business, they'll give for the biscuits business. So இந்த மாதிரி financial accountingல in certain cases even segment reporting becomes mandatory. But in case of cost accounting, it will not even be segment wise or total கூட காட்ட மாட்டோம். For each product நான் காட்டுவேன். Sunfeastல டார்க் ஃபேண்டசிக்கு எனக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்தது, பிங்கோல சால்டட் சிப்ஸ், எல்லோ கலர் சிப்ஸ்க்கு எனக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்தது. ஸோ அந்த லெவலில் நான் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் டேட்டா வச்சிருப்பேன். கிளாஸ்மேட் பென்ஸில் அந்த ஜெல் பென்ல எனக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்தது. ஸோ அந்த லெவலில் ஐ வில் ஹேவ் டேட்டா. ஸோ காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இஸ் மச் மோர் டிஃப்ரெண்ட். இட் இஸ் மச் மோர் வைடர் அண்ட் டீடைல்டு ஆன் கம்பேரிசன் வித் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங். ஸோ ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் நான் யூஸ்வலாக எப்போ மெயின்டைன் பண்ணுவேன்? ஆஸ் ஆன் 31st March 2024. காமன் வேர்ட் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? பேலன்ஸ் ஷீட் போடுறச்சு, பேலன்ஸ் ஷீட் asset 31st March 2000 P&L for the year ended 31/3 So this will be an annual data that you're going to give as far as financial accounting is concerned. Cost accounting does not have any specific period. இந்த மாதிரி தான் கொடுக்கணும்னு எதுவுமே கிடையாது. It can be 1 day, 1 week, 15 days, 1 month, 2 months, 3 months, 4 months. Whatever is comfortable for the organization, cost accounting can be followed. There is no specific periodicity. Presentation, financial accounting பொறுத்த வரைக்கும் you have schedule 3 of the Companies Act 2013. இப்படி தான் P&L போடணும், இப்படி தான் பேலன்ஸ் ஷீட் போடணும், இப்படி தான் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் போடணும். You have separate standards for consolidated financial statements. ஸோ உங்களோட ஹோல்டிங் கம்பெனி, சப்சிடரி கம்பெனி, அசோசியேட் கம்பெனி எல்லாரோட நம்பர்ஸும் சேர்த்து கன்சாலிடேட்டட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் வெரி டிஃபிகல்ட் சாப்டர் ஃபார் யூ பீப்புள். நான் எஸ்கேப் ஆன சாப்டர். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அபவுட் தட். ஏன்னா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி கன்சாலிடேஷன் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ரொம்ப பெருசாக ஒரு சம்பளம். இண்டேஸ் விச் வில் பி ஸ்டடிங் அட் ஃபைனல் லெவல், இந்தியன் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், அதில் கன்சாலிடேஷன் இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி ஈஸியர். ஸோ நான் படிக்கிறச்சே ஏஎஸ் கன்சாலிடேஷன் வாஸ் இன் ஃபைனல். இன்டர் நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன். நான் ஃபைனல் போகிறச்சே அங்கேருந்து எடுத்துட்டாங்க, நான் இண்டேஸ் எழுதிட்டேன். ஸோ ஒன் திங் தட் ஐம் ஹாப்பி அபவுட் இஸ் கன்சாலிடேஷன் ஆஸ் பர் ஏஎஸ் நான் போடல. ஒன் திங் தட் ஐம் சேட் இஸ் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அண்ட் ஜெனரல் க்ளாஸஸ் ஆக்ட் நான் படிக்கல. அது நீங்கள் படிப்பீங்க. ஸோ ஈக்குவலைஸ் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு. Presentation, you have a specified format for financial accounting. For cost accounting, you do not have such specified formats. எப்படி உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ, உங்களுக்கு டேட்டா எப்படி வேணுமோ நீங்கள் அப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணிக்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் when you're going to submit it to regulatory authorities, நான் அன்றைக்கே சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு ஐட்டம் ஆஃப் காஸ்ட்டுக்கும் there are separate formats. நான் அன்றைக்கி சொன்னேன் இல்லையா, உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி சிஎம்ஏ பசங்க கஷ்டப்படுறாங்க, நீங்கள் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு உங்களோட ஃபியூச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காகவும் வேண்டிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் இல்லையா, அதே மாதிரி தான். ஸோ இன் ஜென்ரல் இட் டசன்ட் ஹேவ் எனி ஸ்பெசிஃபைட் ஃபார்மேட். But if you're going to submit it to regulatory authorities submit பண்ணுறோன்னா ஆப்வியஸ்லி ஸ்பெசிஃபைட் ஃபார்மேட் இருக்கும்பா. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி கொடுத்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம். பிகாஸ் there is going to be a few people who are going to review each and every company's data. ஒவ்வொருத்தரும் அவன் இஷ்டத்துக்கு கொடுத்தான்னா அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்குள்ள மண்டை காஞ்சிடும், ரைட்? ஸோ அதனால தான் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டிஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, எவ்ரிபடி ஷுட் ஹேவ் அ காமன் ஃபார்மேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கும் இன் சர்டன் கேசஸ் யூ ஹேவ் காமன் ஃபார்மேட்ஸ், அதை விட்டுடலாம். பட் இன் ஜென்ரல் இட் டசன்ட் ஹேவ் எனி காமன் ஃபார்மேட், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் as far as the difference between financial and cost accounting is concerned. இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஓகே, இந்த அளவு டீட்டெயிலாக எடுத்தினா போதுமா? இதில் கிறிஸ்பாக இருக்கும். ஐ ஹவ் given explanation wherever necessary and in detail as far as I know. Are you satisfied with whatever I've told so far? இல்லை இன்னும் டீட்டெயில்ஸ் வேணுமா? ஓகே இல்லை ஆன்லைன்? Okay, sir. Perfect. Okay. So next comes users of cost and management accounting. யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க நம்மளோட டேட்டாவை. ஸோ இதை வந்து நான் இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் அப்படின்னு ஐ ஹவ் 2 separate set of users. இன்டர்னல் ஏசியா can you go and call him? Of course. Internal and external users.
ஸோ இன்டர்னல் யூசர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் யாரெல்லாம் இருக்காங்க, ஃபார் கம்பெனிக்குள்ளே இருக்கிற பீப்புள் யாரெல்லாம் இருக்காங்க, யூ ஹாவ் பாலிசி மேக்கர்ஸ். உங்கள் கம்பெனியில் உட்காந்து பாலிசி யாரெல்லாம் எழுத போகிறாங்களோ, இதுதான் என்னோட அக்கௌண்டிங் பாலிசி, இதுதான் என்னோட காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பாலிசி, அந்த மாதிரி யார் பாலிசி எழுத போகிறாங்களோ தோஸ் பீப்புள் ஆர் கால்ட் அஸ் பாலிசி மேக்கர்ஸ். அதுக்கப்புறம் வேறு யார் இருக்காங்க, யூ ஹாவ் மேனேஜர்ஸ். மேனேஜர்ஸ் என்ன உங்களோட காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த ப்ராஃபிட், இந்த காஸ்ட், இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் வருது, எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வருது. ஸோ தட் வில் பி த மேனேஜர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ். இது தவிர ஆப்ரேஷனல் லெவல் ஸ்டாஃப், ஒரு ப்ரொடக்ஷன் எம்ப்ளாயிக்கு அவனோட டார்கெட் என்ன இருக்கும், ஈச் அண்ட் எவ்ரி குட் வித்தவுட் காம்ப்ரமைசிங் ஆன் குவாலிட்டி நான் கரெக்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவனோட டார்கெட்டாக இருக்கும். கரெக்டாக அவன் வந்து கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னா அவனுக்கு தெரியவே தெரியாது. ஒரு நார்மல் எம்ப்ளாயியை நினச்சி பார்த்துக்கோங்க, who is now only in the production hall. ஒரு கம்பெனியோட ப்ரொடக்ஷன் ஃபெசிலிட்டியில் வெறும் ஒரு லேபராக வேலை பார்க்குறான். அவன் கம்பெனியோட ப்ராஃபிட்டை பற்றிலாம் ஏதாவது அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா? ஆப்வியஸ்லி நோ. அவனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன டார்கெட்டாக இருக்கும், எந்த ஒரு வேஸ்டேஜும் இல்லாமல் என்னோட ஃபினிஷ் குட்டை ப்ராப்பராக நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தரணும் வித்தவுட் காம்ப்ரமைசிங் ஆன் குவாலிட்டி. இதுதான் அவனோட அப்ஜெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ இதில் எங்கே காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் வருது, குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் ஆச்சுன்னா காஸ்ட்டில் ஹிட் ஆகும். நான் நிறையா வேஸ்டேஜ் பண்ணேன்னா அப்பயும் காஸ்ட்டில் ஹிட் ஆகும். ஸோ இந்த லெவலில் ஈவன் an operational level staff is concerned about cost accounting. Then all the employees in general, employees operational level staff include பண்ணிக்கலாம். So employees in general are also concerned about cost accounting. Then external users, as I told you, for certain class of companies you have regulatory authorities who are concerned about your cost records. ஸோ காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸில் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் காஸ்ட் இன்கர் ஆயிருக்கு, மெட்டீரியல் காஸ்ட் எவ்வளோ, லேபர் காஸ்ட் எவ்வளோ, உங்களோட காஸ்டிங் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ, ஆல் தீஸ் திங்ஸ் யூ ஆர் ரெக்வயர்ட் டு ரிப்போர்ட் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டிஸ் ஆல்சோ. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சு எக்ஸ்டர்னல் யூசர்ஸ் லைக் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டிஸ் ஆல்சோ கம் இன் டு பிக்சர். ஸோ சிமிலர்லி as I told you, காஸ்ட் ஆடிட் இஸ் mandatory ஃபார் certain கம்பெனிஸ். ஸோ உங்களோட காஸ்ட் ஆடிட்டர்ஸ்க்கு யுவர் காஸ்ட் டேட்டா பிகம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அது இருந்தால் தான் அவங்க ஆடிட்டே பண்ண முடியும். கரெக்டாக நீங்கள் டேட்டாவே இல்லாமல் ஆடிட் பண்ணீங்கன்னா எதை ஆடிட் பண்ணுவாங்க? நத்திங் இஸ் பாசிபிள், ரைட்? ஸோ அது shareholders, creditors and lenders, as I told you, basically all these are the stakeholders that we were talking about. Stakeholders na யாரெல்லாம் வருவா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா all these people are stakeholders, as I told you yesterday itself. Okay, next. So இது வரைக்கும் ஓகேல? Can I go ahead? இன்னொரு 10 minutes வெயிட் பண்ணுங்க, ப்ராப்ளம் வந்துடும். ரொம்ப போர் அடிக்கிறேன் எனக்கே தெரியும். ஓகே, next cost accounting system. If I call it to be a solid or a good cost accounting system, what are all the essential features that particular accounting system should have? நான் வந்து என்னோட காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் மாதிரி உலகத்திலே வேறு எந்த கம்பெனிலையும் இருக்காது அப்படின்னு நான் பீத்திக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு என்னெல்லாம் அதில் தேவை? ஃபார் மீ டு போஸ்ட் தட் மை காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இஸ் த பெஸ்ட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இன் த வேர்ல்ட், வாட் ஷுட் பி தேர்? இது எல்லாமே எல்லா கம்பெனிலையும் இருக்குமான்னு கேட்டால் ஒன்று இருக்காததுனால தான் எவனுமே போஸ்ட் பண்ணிக்கிறது இல்லை. ஓகேவா? இட் ஷுட் பி இன்ஃபர்மேட்டிவ் அண்ட் சிம்பிள். எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கணும் அந்த காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில். பட் ஆனால் அது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக யாருமே புரிஞ்சுக்க முடியாத மாதிரி, உனக்கு புரியாத லாங்குவேஜ்லையும் எனக்கு புரியாத லாங்குவேஜ்லையும் கொடுத்தா அதை வச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன்? இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், ஒரு ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம மருந்து மாத்திரைலாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கல்ல. ஸோ அந்த கம்பெனி வந்து ஃபுல்லாகவே அவங்களோட காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் டேர்ம்ஸ் ஃபுல்லாகவே சயின்டிஃபிக் டேர்ம்ஸாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உங்களுக்கோ எனக்கோ புரியுமா? காஸ்ட் ஆடிட்டருக்கு புரியுமா? அதுக்கு உட்காந்து நான் தனியாக கூகுளில் உட்காந்து ஒவ்வொன்றத்தையும் சர்ச் பண்ணி நான் காஸ்ட் ஆடிட் பண்ணணும். So that doesn't solve the purpose of having a simple cost accounting information wherein I am able to understand the data easily. So என்னோட data interpretation கஷ்டமாக இருக்கிறது, then you cannot call that as a good cost accounting system. So your cost accounting system should both be informative. Every drug produce பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் இருக்குங்கிறது டெஃபினட்டாக இருக்கணும். பட் அது காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கக்கூடாது, பார்த்தோன்னே எனக்கு புரிகிற மாதிரி டேட்டாவாக இருக்கணும். ஸோ இட் ஷுட் பி இன்ஃபர்மேட்டிவ் அண்ட் சிம்பிள். நெக்ஸ்ட் அக்யூரேட் அண்ட் ஆத்தென்டிக். உங்களோட அக்யூரஸியை யாருமே குவெஸ்டன் பண்ண முடியாத மாதிரி இருக்கணும். ஒரு டேட்டா மிஸ் பண்ணிட்டேன் சார், சாரி நான் இப்போ இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன், நீங்கள் ஆடிட்டுக்கு நடுவில் வந்து சொன்னீங்கன்னா பாக்கி எல்லா டேட்டாவுமே கரெக்டான ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு டவுட் வரும். கரெக்டாக? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லெட் அஸ் அஸ்யூம் யூ ஆர் கமிங் அண்ட் ட்ரைங் டு சே தட் லேபர் காஸ்ட் தப்பாக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் என்ன கேட்பேன்? அப்போ மெட்டீரியல் காஸ்ட் கரெக்டாக இருக்குன்னு எனக்கு என்ன அஷ்யூரன்ஸ் நான் கண்டிப்பாக கேட்பேன். கரெக்டாக? இஃப் யூ ஆர் அ குட் ஆடிட்டர் தென் யூ ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஹேவ் அ கொஸ்டின். ஒன்று தப்புன்னு அவனே வந்து ஒத்துக்கிறான்னா பாக்கியெல்லாம் கரெக்டாக உங்களுக்கு என்ன அஷ்யூரன்ஸ் இருக்குது? கரெக்டாக? ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கேட்பீங்க. ஸோ இட் ஷுட் பி அக்யூரேட். நீங்கள் ஆடிட்டருக்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அதில் எந்த விதமான தப்புமே இல்லாமல் அக்யூரேட்டாக இருக்கணும் டேட்டா. அண்ட் ஆத்தென்டிக்காக இருக்கணும். எந்த ஒரு அடித்து எழுதுறது, அஃப்கோர்ஸ் இப்போ உடனே கம்ப்யூட்டரில் இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லாதீங்க, ஒருவேளை அடித்து எழுதுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். அடித்து எழுதுறது, நிறைய ரிவர்சல் ஆஃப் என்ட்ரிஸ், சரி பேனால் எழுதுறது அடித்து எழுதலாம். இப்போ நான் தப்பாக போட்டதுன்னா அக்கௌண்ட்ஸை பொறுத்து இதில் கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணுவேன், அப்படியே அந்த என்ட்ரியை ரிவர்ஸ் பண்ணுவேன். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கிரெடிட், பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டெட்டார்ஸ்னு ஒரு என்ட்ரி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க.
basically you are receiving cash from your debtors. கரெக்டாக அதான் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டெட்டார்ஸ் என்ட்ரி. டெட்டார்ஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, டெட்டார்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க உங்களுக்கு பேமெண்ட் பண்ணுறச்சே நீங்கள் என்ன என்ட்ரி போடுவீங்க? பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டெட்டார்ஸ். ஆக்சுவலாக தட் என்ட்ரி இஸ் ஆக்சுவலி ஃபார் கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க்னு வச்சுக்கலாம். நம்ம கிரெடிட்டார்ஸுக்கு பே பண்ண அமௌண்ட்டை டெட்டார்ஸ் நம்மளுக்கு பே பண்ண அமௌண்ட்டை நான் என்ட்ரி போட்டேன், மறந்து போய். ஆக்சுவலி ரெக்கார்டட் அண்ட் இன்கரெக்ட் என்ட்ரி in my computer. So for me to change this, what will I do? I should once again increase the debtors because I have reduced them already. Bank account to debtors entry போட்டிருக்கேன். ஸோ இதை நான் ரிவர்ஸ் பண்ணுவேன். debtors to bank account இன்னொரு என்ட்ரி போடுவேன். கரெக்டாக once you are reversed, your error becomes 0. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ரிவர்சல் என்ட்ரிஸ் இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி the auditor will have a question, right? So it should be authentic. இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ரிவர்சல்ஸ்லாம் இல்லாமல், மல்டிபிள் சேஞ்சஸ்லாம் இல்லாமல், it should be accurate and authentic. நெக்ஸ்ட் யூனிஃபார்மிட்டி அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி. ஒரு லெஜர் ஒரு மாதிரி, இன்னொரு லெஜர் இன்னொரு மாதிரி. ஒரு லெஜருக்கு வந்து மில்லியன்ஸில் ருபீஸ் போடுறது, இன்னொரு லெஜரில் லேக்ஸில் ருபீஸ் போடுறது. ஸோ வாட் எவர் யூ டூ இன் யுவர் பேஜ் 1, ஈவன் யூனிஃபார்மிட்டி அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் ஆல்சோ. பேஜ் 1ல் நீங்கள் ஒரு மாதிரி எழுத ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா பேஜ் 32 வரைக்கும் அதே ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கணும். யூ ஷுட் நாட் கீப் ஆன் சேஞ்சிங் தி வே யூ ரைட். It should be uniform across your paper. இது வந்து காஸ்டிங்கில் யூனிஃபார்மாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்காது. ஏன்னா ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். யூ கேனாட் ஃபாலோ கன்சிஸ்டன்சி. பட் லா, இன்கம் டேக்ஸ்லாம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் கூட சம்ஸ் நிறையா இருக்கும். லாலாம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எப்படி எழுதுவீங்க? லா ஃபேக்கல்ட்டி எடுக்கிறச்சே உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க, ப்ரொவிஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அந்த ப்ரொவிஷனை எடுத்து இந்த கொஸ்டினுக்கு அந்த ப்ரொவிஷன் எப்படி அப்ளை ஆகும்னு சொல்லிட்டு யூ ஷுட் ரைட் த கன்க்ளூஷன். Say for example, if you're talking about Companies Act, first you will explain the provision. What does the relevant provision say? அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரொவிஷனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டினில் யூ ஷுட் அப்ளை இட். ஸோ இந்த மாதிரி கேஸில் திஸ் இஸ் வாட் வில் ஹேப்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ ஷுட் கன்க்ளூட். ஸோ திஸ் ஷுட் பி த யூனிஃபார்ம் ஃப்ளோ தட் யூ ஷுட் ஹேவ் அக்ராஸ் த பேப்பர். ஒரு பேப்பரில் இன்னொரு இடத்துல மட்டும் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இன்டர்பிரிட்டேஷன் எழுதிட்டு அப்புறம் ப்ரொவிஷன் எழுதிட்டு கன்க்ளூஷன் எழுதுறேன் அப்படின்லாம் மாற்றக்கூடாது. அப்படி அது ஃப்ளோவே கிடையாது. நீங்கள் முதல்ல அனலைஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் இன்டர்பிரேட் பண்ணுவீங்களா? பண்ணவே முடியாது. யூ ஷுட் ஒன்லி இன்டர்பிரேட் அண்ட் தென் அனலைஸ், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி யூ ஷுட் மெயின்டைன் கன்சிஸ்டன்சி அக்ராஸ் யுவர் பேப்பர். மாற்றிட்டே இருக்கக்கூடாது. த சேம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஆல்சோ ஷுட் ஆல்வேஸ் பி யூனிஃபார்ம் அண்ட் கன்சிஸ்டன்ட். ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு மாதிரி எழுத ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா எண்டிங் வரைக்கும் அதே மாதிரியே எழுதணும். இன்டகிரேட்டட் அண்ட் இன்க்ளூசிவ். இன்டகிரேட்டட் அண்ட் இன்க்ளூசிவ்னா என்ன அப்படின்னா சாப்டர் 6ல் யூ கெட் சாப்டர் 7ல் யூ கெட் a better understanding. You can maintain cost records in two different ways. Integral accounts, non-integral accounts. Integral accounts அப்படின்னா என்னன்னா, you will not have a separate set of records. ஃபினான்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ் தனியாக, காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் தனியாக, அப்படி ரெண்டு தனியாக வச்சுருக்க மாட்டீங்க. ஒரே புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் தான் வச்சுருப்பீங்க. அதே புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸே காஸ்டிங்க்கும் டேட்டா தரும், ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்க்கும் டேட்டா தரும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் an integrated accounting. ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து காமனாக வச்சுக்கிறது. Non-integrated is where you maintain two sets of books of accounts, costing தனியா, financial accounting தனியா. So a good cost accounting system should be an integrated cost accounting system. ஏன் இன்டெகிரேட்டடாக இருக்கணும்? ஒன்ஸ் அகேன், நான் இன்டெகிரேட்டடாக இருந்ததுன்னா ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் நீங்கள் பண்ணுவீங்க, காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் நான் பண்ணுவேன். எனக்கு பே பண்ணுற சேலரி வேஸ்ட்டு. இன்டெகிரேட்டடாக பண்ண முடியும். ஸோ காஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன், ஏதாவது ஸ்கோப் ஆஃப் காஸ்ட் ரிடக்ஷன். ஸோ காஸ்ட் ரிடக்ஷனை பற்றி இவ்வளோ கவான்னு பேசிட்டு பரவாயில்ல காஸ்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு ஒரு காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் சொல்லுச்சுன்னா then that is not a good cost accounting system at all. கரெக்டா? ஸோ ஐ ஷுட் ஆல்வேஸ் லுக் அட் ரெடியூசிங் காஸ்ட்ஸ். ஸோ இட் ஷுட் பி an integrated cost accounting system. It should be inclusive also. அதாவது ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் இருக்கிற டேட்டாவும் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் இருக்கிற டேட்டாவும் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு ஒரே செட் ஆஃப் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்லேருந்து எனக்கு எல்லா டேட்டாவும் ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி இருக்கணும். இட் ஷுட் பி ஃப்ளெக்சிபிள் அண்ட் அடாப்டிவ். எப்போ எனக்கு தேவையோ அதுக்கு ஏற்றபடி நான் டேட்டாவை மாற்றிக்கிறதுக்கு இட் ஷுட் கிவ் மீ ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி. த மெயின் திங், பட் த லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட்னு நிறைய இடத்துல சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஆடிட்டருக்கு இந்த சிஸ்டம் மேலே ட்ரஸ்ட்டு வரணும். when you give this particular books of accounts to the auditor, he should say brilliant, you have done well. இந்த ட்ரஸ்ட் ஆடிட்டருக்கு வந்துருச்சுன்னா அப்போ தான் அது குட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம். முதல்ல இருக்கிற 6 பாயிண்ட் கூட நீங்கள் ஏதாவது மாற்றி யூ கேன் பிரிங் இட் டு த பர்ஃபெக்ஷன். இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் மட்டும் பர்ஃபெக்ஷனுக்கு கொண்டு வரதுல தான் உங்களோட குட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டமே இருக்குது. இந்த ஆடிட்டர் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட், தென் வெரி குட், நாட் அ ப்ராப்ளம் அட் ஆல். ஓகே, பர்ஃபெக்ட். ஸோ லிமிடேஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது? as I told you, தனியாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால இட் இஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். நாட் எவ்ரி கம்பெனி கேன் அஃபோர்ட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங். அதனால தான் கவர்மெண்ட் ஹஸ் மேண்டேட்டட் ஒன்லி ஃபார் தோஸ் கம்பெனிஸ் விச் ஹேஸ் டர்ன் ஓவர் ஆஃப் மோர் தேன் 35 crores அந்த மாதிரிலாம் தான் வச்சுருக்காங்க. நார்மல் கம்பெனிஸ்க்கெலாம் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் மேண்டேட்டரியே பண்ணல.
That is why the government has also understood that it is very expensive, not a normal company can afford. அதனால தான் they have not kept expensive. And then காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் 1 லட்ச ரூபாய் ப்ராஃபிட் வருது, ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் 2 லட்ச ரூபாய் ப்ராஃபிட் வருது. அது எப்படி சார் வரும்? வாய்ப்பு இருக்கா? வாய்ப்பு இருக்குது. அதுவும் சாப்டர் 7ல் பார்ப்போம். Because certain expenses are not included in cost accounting. They are included in financial accounting. Certain expenses are not included in financial accounting but included in cost accounting. ஸோ இந்த மாதிரி பிஆர்எஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க, ஞாபகம் இருக்கா? பேங்க் ரெக்கன்சிலியேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். அதில் என்ன பண்ணுவீங்க, 31st March அன்னைக்கு பேங்க் பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது, செக்ஸ் கிவன் பட் நாட் அக்கௌண்டட் பட் நாட் கிரெடிட்டட், செக்ஸ் ரிசீவ்டு பட் நாட் சப்மிட்டட் டு த பேங்க், இந்த மாதிரி நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும். நான் மறந்து போச்சு, நான் சிபிடியில் படிச்சது, என்கிட்ட கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுறாதீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பிஆர்எஸ் மாதிரியே வில் ப்ரிப்பேர் அ ப்ராஃபிட் ரெக்கன்சிலியேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட், பிஆர்எஸ். ஓகே, ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட் வந்து 2 லட்ச ரூபாய், அது காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் எப்படி 1 லட்ச ரூபாய் ஆச்சு, அந்த மாதிரி வில் ப்ரிப்பேர் ரெக்கன்சிலியேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இட் ரெக்வயர்ஸ் ரெக்கன்சிலியேஷன் பிட்வீன் 2 ப்ராஃபிட்ஸ். ஸோ that is a major limitation. Duplication of work, as I told you, if you are maintaining a non-integrated set of accounts, ஒரே ஒர்க்கை 2 தடவை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஒரே டிரான்சாக்ஷனை 2 தடவை ரெக்கார்ட் பண்ணணும், 2 தடவை என்ட்ரி போடணும், 2 தடவை போஸ்டிங் போடணும். ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ரெக்வயர் duplication of work. ஒவ்வொரு வேலையும் 2 தடவை பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ திஸ் இஸ் அ பிக் லிமிடேஷன் இன் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டர் நம்ம பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? சாப்டர் நம்பர் 5 இஸ் யுவர் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங். ஸோ காஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் நத்திங் பட் இஸ் டிஃபைன்ட் as anything for which a separate measurement of cost is required. It can be a product or a service. ஸோ இப்போ இந்த ஐடிசி எக்ஸாம்பிளில் your dark fantasy is a separate cost object. Your bingo yellow color packet is a separate cost object. Your pen that gel pen is a separate cost object. Your ITC Grand Chola in Gindi is a separate cost object. Okay, so for each item, if you are required to ascertain costs, then each of such item will become a cost object. So that is the cost object. Cost unit. ஸோ இப்போ பிஸ்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா per யூனிட்டில் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. இதுவே ஐடிசி ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆசீர்வாத் ஆட்டா, கரெக்டாக? ஆசீர்வாத் ஆட்டா இஸ் ஐடிசியோட தான். அதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஆட்டா எவ்வளோ விலைன்னு கால்குலேட் பண்ண முடியுமா? ஆட்டா வந்து நான் ஃபுல்லத்தையும் செப்பரேட் பண்ணிட்டு இந்த ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஆட்டா எவ்வளோ ரூபா அப்படின்னு கேன் யூ கால்குலேட்? இட் இஸ் நாட் பாசிபிள், ரைட்? வெயிங் ஸ்கேலில் வச்சா கூட அந்த ஒரு இதுக்கு வெயிட்டே காட்டாது, 0 தான் காட்டும். அப்படின்னா 0 காஸ்ட்னு போடுவீங்களா? கிடையாது, தப்பு இல்லை. ஸோ ஃபார் ஈச் ஐட்டம் த காஸ்ட் யூனிட் மைட் டிஃபர். ஃபார் சம் ஐட்டம்ஸ் இட் மைட் பி பர் யூனிட், ஃபார் சம் ஐட்டம்ஸ் இட் மைட் பி பர் கேஜி, ஃபார் சம் ஐட்டம்ஸ் இட் மைட் பி பர் டன். இப்போ ஆசீர்வாத் ஆட்டாலாம் பர் கேஜி நீங்கள் போட முடியும், கரெக்டாக? 1 கிலோ ஆட்டா எவ்வளோ ரூபா காஸ்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிறத நீங்கள் கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி cost unit is nothing but a unit of product or service or time in relation to which costs may be ascertained or expressed. So this pen is 40 per unit. இந்த ஒரு பேனா 40 ரூபாய். பட் இதுவே ஆட்டா is 300 rupees per kg. So இந்த மாதிரி it will be varying. So cost unit is nothing but the object against which you are referring costs. So 40 is for 1 pena, 300 is for 1 kg. So on the kg or per unit is your cost unit. Okay, cost driver is an activity responsible for cost incurrence. So இதுதான் activity based costingல பார்ப்போம். As I told you, rent is determined by your square feet. Employee cost is determined by number of employees. Generator cost is determined by the number of hours you use your generator in term when you do not have power. Current இல்லாதப்ப தான் generator யூஸ் பண்ணுவீங்க. 24 hours generator on பண்ணி வச்சிருப்போமா? வச்சிருக்க மாட்டோம், கரெக்டா? So number of hours you did not have power determines the amount of generator cost. Fuel cost, the amount of kilometers that you have run, that you have used your vehicle, determines your petrol cost, கரெக்டா? நீங்கள் வீட்லேயே வண்டி ஒரு 5 வருஷமாக வச்சுருக்கீங்க, பெட்ரோல் குறையுமா? குறையாது. மூடி வச்சுருக்கீங்க, ஸோ குறையாது. பட் ஆனால் யூஸ் பண்ணுறீங்க, குறையுமா? ஒரு சென்டிமீட்டர் வந்தால் கூட குறையும். ஸோ the number of kilometers you have run determines your fuel cost. So all these are called as cost drivers. So the cost driver is nothing but the thing based on which the cost differs. So rent வந்து எதை பேஸ் பண்ணி டிஃபர் ஆகும்? For every increase in square feet, rent will increase. Electricity, for every increase in consumption, your EB bill will increase. DG generator cost, for every hour that you do not have power, it will increase.
fuel cost. For every kilometer that you drive, your fuel cost will increase. So in the drivers are called as cost drivers. So every hour or every square feet or all these things are called as cost drivers. Okay. நான் இந்த நெக்ஸ்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சென்டென்ஸ் நடத்துறதுக்கு முன்னாடி நானே இப்போ பின்னாடி போயிடுறேன். இதுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப போர் அடிக்க விரும்பல. காஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்துடலாம், அதுக்கப்புறம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சென்டென்ஸ்க்கு வரலாம். ஓகேவா? ஸோ தட் வி கேன் சால்வ் 3 sums டுகெதர். கொஞ்சம் உங்களை ரிலாக்ஸ் பண்ண வைக்கலாம். I have 5 different ways of classifying costs. Okay, cost அப்படிங்கிற வார்த்தையை நான் 5 விதமா பிரித்து சொல்லலாம். What are all those அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, first by nature or element, under which you will have material cost, employee cost and other expenses. So I can say that this particular item is my direct material cost. This is my direct labor cost. These are the other overheads that I have incurred. So in the madri, by nature I can directly classify it as different costs. Next, by functions, ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் தனித்தனியாக நான் காஸ்ட் அசர்டைன் பண்ண முடியும். இப்போது இதில் டைரக்ட் மெட்டீரியல், டைரக்ட் எம்ப்ளாயி வந்து நேச்சர் அண்ட் எலிமெண்ட்லேயே நான் கிளாஸிஃபை பண்ணிடுவேன். ஐ ஆல்ரெடி ஹேவ் த டேட்டா. ஓகேவா? நேச்சர் அண்ட் எலிமெண்ட்டில் டோட்டலாக டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் சேர்த்து நான் மெட்டீரியல் காஸ்ட்னு சொல்லுவேன். பட் இஃப் ஐ கிளாஸிஃபை பை ஃபங்க்ஷன்ஸ், டைரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் மட்டும் தனியாக கால்குலேட் பண்ணுவேன். இங்கே டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் எம்ப்ளாயி காஸ்ட் சேர்த்து எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ணுவேன். அங்கே டைரக்ட் எம்ப்ளாயி காஸ்ட் மட்டும் எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ணுவேன். அது தவிர ஓவர் ஹெட்ஸை ஐ வில் டிவைடட் இன்டு மல்டிபிள் அதர் ஃபேக்டர்ஸ். டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ, மேனுஃபேக்சரிங் ஓவர் ஹெட் எவ்வளோ, ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட் எவ்வளோ, அட்மின் ஓவர் ஹெட் எவ்வளோ, செல்லிங் ஓவர் ஹெட்ஸ் எவ்வளோ, ரிசர்ச் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட்ஸ் எவ்வளோ. R&D இஸ் நத்திங் பட் ரிசர்ச் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ ஓவர் ஹெட்ஸையே மல்டிபிள் டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு எவ்வளோ ஓவர் ஹெட்ஸ் இன்கர் ஆச்சு அப்படிங்கிறத ஐ வில் டிவைட் அண்ட் கால்குலேட். ஸோ திஸ் இஸ் பை ஃபங்க்ஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு பை கண்ட்ரோலபிலிட்டி. இது நம்ம நேற்றுக்கே பார்த்தோம், கண்ட்ரோலபிள் அண்ட் அன்கண்ட்ரோலபிள் காஸ்ட்ஸ். ஸோ இப்போ அந்த பாட்டில் எக்ஸாம்பிளே எடுத்துட்டோம்னா, அந்த பிரிண்டிங் காஸ்ட் இஸ் சம்திங் தட் கேன் பி கண்ட்ரோல்டு. நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம். பட் திஸ் இஸ் சம்திங் தட் கேனாட். அந்த பாட்டிலே மேனுஃபேக்சர் பண்ணாமல் விட முடியுமா? பிளாஸ்டிக்கே இல்லாமல் பாட்டில் பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது. தட் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் அன்கண்ட்ரோலபிள். ஸோ வாட் எவர் யூ கேன் கண்ட்ரோல் இஸ் கால்ட் அஸ் கண்ட்ரோலபிள் காஸ்ட்ஸ். வாட் எவர் இஸ் நாட் அண்டர் யுவர் கண்ட்ரோல் இஸ் கால்ட் அஸ் அன்கண்ட்ரோலபிள் காஸ்ட்ஸ். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பவர் கட், அதனால எனக்கு ஜென்ரேட்டர் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். கரெக்டாக? அது உங்கள் கையில் இருக்கா? பவர் கட் பண்ணுறது கவர்மெண்ட் கையில் இருக்குது. இட் இஸ் நாட் அண்டர் யுவர் கண்ட்ரோல். கரெக்டாக? இதே மாதிரி எம்ப்ளாயி ஸ்ட்ரைக்குக்கு போகிறாங்க. ஸ்ட்ரைக்குக்கு போகிறச்சே உங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் ஃபுல்லாக ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸோ யுவர் காஸ்ட்ஸ் வில் இன்க்ரீஸ். ரெண்ட் நீங்கள் பே பண்ணுவீங்க, பட் சேல்ஸே வராது. காஸ்ட் கண்ணா பின்னான்னு இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கச்சு அது உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்கா? எம்ப்ளாயி ஸ்ட்ரைக்கு டு அன் எக்ஸ்டென்ட் எஸ், பட் நாட் டு அ கிரேட் எக்ஸ்டென்ட். அவங்க திடீர்னு ஸ்ட்ரைக் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ ஆல் தீஸ் காஸ்ட்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் அன்கண்ட்ரோலபிள் காஸ்ட்ஸ். கண்ட்ரோலபிள் காஸ்ட்ஸ்னா என்ன? திடீர்னு ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக்கே காலி ஆயிடுச்சு. அது உங்கள் மேலே தானே மிஸ்டேக்கு. பிகாஸ் யூ ஹவ் நாட் பிளான்ட் த டிமாண்ட் ப்ராப்பர்லி, யூ ஹவ் நாட் ஆர்டர்ட் ரா மெட்டீரியல். ஸோ அதனால ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக் ஜீரோ ஆகிடுது. ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் தட் யூ குட் ஹவ் கண்ட்ரோல்ட் பை ஆர்டரிங் ப்ராப்பர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்டாக். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கண்ட்ரோலபிள் காஸ்ட் அண்ட் அன்கண்ட்ரோலபிள் காஸ்ட். நெக்ஸ்ட்டு நார்மாலிட்டி, நார்மல் காஸ்ட் அண்ட் அப்நார்மல் காஸ்ட். இப்போ இந்த பவர் கட்டு, இந்த ரா மெட்டீரியல் நான் அவைலபிலிட்டி இதெல்லாம் வந்ததுன்னா I'll be required to undertake a large amount of costs called as abnormal cost. In a normal situation, அந்த காஸ்ட்டை நான் இன்க்ரே பண்ணியிருக்க மாட்டேன். ரா மெட்டீரியல் காலி ஆயிடுச்சு. I am opting for express delivery. Express delivery is costing say 10,000 rupees higher. This is an abnormal cost. Because நான் நார்மலாக கரெக்டாக என்னோட டிமாண்டை கால்குலேட் பண்ணியிருந்தேன்னா இந்த 10,000 ரூபாய் நான் இன்கர் பண்ணியிருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. கரெக்டாக? ஸோ ஆல் தீஸ் காஸ்ட்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் abnormal costs, whichever I am not required to incur on a regular basis. That is called as an abnormal cost. And normal costs are the usual costs that you will incur on a day-to-day basis. This is based on normality. By variability or behavior, இதில் தான் நம்ம இப்போ 3 sum பார்க்க போகிறோம். Variable costs, semi-variable costs, fixed costs. Variable costs are costs which change for every additional unit you manufacture. நான் 100 பேனா மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும்னா நான் அந்த பிளாஸ்டிக் செலவு பண்ணுறதோ, இந்த மெட்டல் செலவு பண்ணுறதோ, இங்கு செலவு பண்ணுறதோ ஆப்வியஸ்லி இன்க்ரீஸ் ஆகும். கரெக்டாக? பிகாஸ் 100 பேனாக்கு அது எல்லாமே திருப்பி தேவை. பட் ரெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? ஆகாது. ஸோ ரெண்ட் இஸ் அ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். எம்ப்ளாயி சேலரி இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? நீ 100 பேனா மேனுஃபேக்சர் பண்ணு, நான் உனக்கு 10,000 ரூபாய் தரேன்னு சொல்லுவீங்களா? அவனுக்கு சேலரி அதே தான் இருக்கும் மாதம் மாதம். ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்ஸ். இந்த பிளாஸ்டிக், இந்த மெட்டல், ஆல் தீஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள் காஸ்ட்ஸ். Certain costs are semi-variable. They are partially variable, partially fixed. அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, your EB rates. EB rates இப்போ நம்ம ரெசிடென்ஷியல் EBயே விட்டுருங்க. ரெசிடென்ஷியல் EB ஒரு லெவல் வரைக்கும் 0, அதுக்கு மேலே காஸ்ட் வரும்.
கமர்ஷியல் இபிலாம் ஒரு லெவல் வரைக்கும் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் கொஞ்சம் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அவங்க வேரியபிள் ஒவ்வொரு யூனிட் இன்க்ரீஸ் ஆக வேரியபிளாக கட்டிகிட்டே வருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி காஸ்ட் ஆர் கால்ட் அஸ் செமி வேரியபிள் காஸ்ட்ஸ். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் பேயிங், உங்களோட மெஷினை வந்து நீங்கள் லீஸில் வாங்கியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா, அந்த மெஷினை வந்து நீங்கள் லீஸ் அக்ரிமெண்ட்டில் நீங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கீங்கன்னா, I will use this machine for manufacturing 50,000 units per month. I will pay you 5 lakh rupees. For every additional unit that I manufacture, I will pay you 5,000 rupees extra. ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் 5000 ரூபாய். ஒரு மாதத்தில் நீங்கள் 50,000க்கு பதிலாக 60,000 யூனிட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிடுறீங்க. ஸோ 10,000 யூனிட் எக்ஸ்ட்ரா மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. கரெக்டாக லீஸ் அக்ரிமெண்ட்டில் அக்ரி பண்ணதை விட 10,000 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா, 10,000 யூனிட் எக்ஸ்ட்ரா. ஸோ ஃபார் ஈச் ஆஃப் தீஸ் யூனிட்ஸ் யூ வில் பே 5,000 rupees எக்ஸ்ட்ரா. கரெக்டாக. So 10,000 into 5,000, which is rupees 5 lakh, you will be incurring as an additional cost. So this is an example of a semi-variable cost, wherein up to 50,000 it was fixed, but after 50,000 it is changing for every unit that I produce. 50,000 ஒரு யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன்னா 5,000 ரூபாய் இன்க்ரீஸ் ஆகும். 50,000 ரெண்டு யூனிட் 50,002 if I produce 10,000 இன்க்ரீஸ் ஆகும். 50,003 15,000 இன்க்ரீஸ் ஆகும். So for every additional unit it becomes variable. So to an extent it will be fixed, after that it will be continuously variable. This is called as a semi-variable cost. Okay. Either there are other classifications like opportunity cost, which is cost that you give up. 12th economics opportunity cost, correct? Cost for which you are ready to give up for another activity. In the pena manufacture பண்றதுக்கு பதிலா நான் ஒரு பாட்டில் manufacture பண்ணியிருந்தேன்னா எவ்வளோ காஸ்ட் ஆயிருக்கும், அதை நான் விட்டுட்டு இந்த பேனா manufacture பண்ணியிருக்கேன். So that is my opportunity cost. Imputed costs and depreciation இதெல்லாம் called as imputed costs. இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலாக நீங்கள் இன்க்ரே பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க, பட் இட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கம்ஸ். ஸோ imputed costs. தென் ஷட் டவுன் காஸ்ட். இப்போ உங்கள் ஃபேக்ட்ரியே நீங்கள் மூட போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் அ டெம்பரரி பீரியட். இப்போ கோவிட் போதெல்லாம் நிறையா ஃபேக்ட்ரிஸ் மூடினாங்க கரெக்டாக, டியூரிங் தட் பீக் லாக்டவுன் 2020. ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் ரெண்ட் பே பண்ண மாட்டேன்னு சொல்ல முடியுமா? ஒரு சில லேண்ட்லார்ட் ரெண்ட்டை குறைச்சிக்கிட்டாங்க, கன்செஷன் ஆஃப் ரெண்ட் தே கேவ், பட் தே ஆப்வியஸ்லி நோ ஒன் வில் கிவ் ஜீரோ ரெண்ட். நோ ஒன் இஸ், யாரும் இங்கே கர்ணன்லாம் கிடையாது அப்படியே தானம் பண்ணுறதுக்குலாம். ஸோ கொஞ்சம் வேணால் ரெண்ட்டை குறைச்சிப்பாங்களே தவிர they will not reduce the full cost. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறது. that is called as a shutdown cost. Whatever cost you are required to incur during your shutdown period is called as a shutdown cost. Then you have sunk cost. Sunk cost is historic cost. அது வந்து irrelevant cost basically. நீங்கள் ஆல்ரெடி இன்கர் பண்ண காஸ்ட் இஸ் கால்ட் as a sunk cost. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட், மார்ஜினல் காஸ்ட் இதெல்லாம் டெசிஷன் மேக்கிங்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் அதர் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் தட் ஆர் ஜென்ரலி தேர். இது வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டா, மேலே இருக்கிற அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்டா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. இது எல்லாமே ஒரு சில கம்பெனியில் இருக்கவே இருக்காது. ஸோ இதெல்லாம் மோர் ஆஃப் அ டெசிஷன் மேக்கிங்காக நீங்களா காலப்போக்கில் நம்மளா ஏற்படுத்திக்கிட்ட காஸ்ட். இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக இருந்தது அந்த 5 டிவிஷன்ஸ் தான். இதெல்லாம் along with time these are all management decision makingகாக, மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த காஸ்ட் தான் இது எல்லாமே. ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நம்ம ஈஸியாக அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் காஸ்ட் எல்லாம் காட்ட முடியுமோ அதெல்லாம் இந்த காஸ்ட்ஸ். ஓகே, நவ் இதுதான் இப்போ ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிற ஏரியா. ஓகே, ஸோ இப்போது செமி வேரியபிள் காஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி சா, கரெக்ட். இப்போது இந்த செமி வேரியபிள் காஸ்ட்டை வேரியபிளாகவும் ஃபிக்ஸடாகவும் ஐ ஷுட் டிவைட் ஃபார் மீ டு அசர்டைன் த அடிஷ்னல் காஸ்ட் தட் வில் பி இன்கரிங். ஸோ அடுத்த மாதம் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன்னா எவ்வளோ காஸ்ட் எனக்கு ஆகும் அப்படின்னு தெரியணும்னா வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளோன்னு எனக்கு தெரிஞ்சால் என்னால் கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் ஐ ஷுட் செக்ரிகேட் செமி வேரியபிள் காஸ்ட் இன்டு ஃபிக்ஸட் அண்ட் வேரியபிள் காம்பனண்ட். இதுக்கு there are 5 different methods that you can use. கிராஃபிக்கல் மெத்தட். நீங்கள் வந்து அந்த வேரியபிள் காஸ்ட்டை அப்படியே ஒரு கிராஃப் லைனாக வரைஞ்சி அது எங்கே இருந்தெல்லாம் வேரியபிளாக மாறுது அப்படின்னு சொல்லி யூ கேன் பிளாட் இட் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கிராஃபிக்கல் காஸ்ட். இது எக்ஸாமில் கேட்பாங்களா? கேட்க மாட்டாங்க. ஹை லோ மெத்தட். ஹை லோ மெத்தட் அப்படின்னா என்னென்னா, ஹையஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ நடந்திருக்கோ அப்போ எவ்வளோ காஸ்ட்டு, லோவஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ நடந்திருக்கோ எவ்வளோ காஸ்ட், அதை ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணால் யூ கேன் கால்குலேட் செமி வேரியபிள் காஸ்ட். அது எப்படி? வீல் சால்வ் அ சம். நெக்ஸ்ட்டு அனலிட்டிக்கல் மெத்தட். அனலிட்டிக்கல் மெத்தட்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது. தட் வென் யூ சால்வ் த சம், அதுக்கு பெருசாக சம் இல்லை, எக்ஸ்பிளைன், பட் கீழே இருக்கும், ஐ எக்ஸ்பிளைன். லெவல் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி. 10,000 யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறச்சே இவ்வளோ காஸ்ட் இருந்தது, 8,000 யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறச்சே இவ்வளோ காஸ்ட் இருந்தது. ஸோ 2,000 யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குங்கிறத பொறுத்து யூ கேன் கால்குலேட் செமி வேரியபிள் அண்ட் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். ஸோ தட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் மெத்தட். ஃபார் திஸ் ஆல்சோ யூ ஹேவ் அ சம். லீஸ்ட் ஸ்கொயர்ஸ் மெத்தட். y ஈக்குவல் டு mx + c அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா ரொம்ப நாளாக படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு அதுதான் ஃபார்முலா. ஸோ அந்த y ஈக்குவல் டு mx + c நம்ம நம்பர்ஸ் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி we will calculate the cost. That is called as a least squares method. அதுக்கும் நம்ம கிட்ட எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. Now graphical method, as I told you, this blue color line is the fixed cost ஓட line.
ஓகே, அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது கரெக்டாக. முதல்ல ஒரு யூனிட் இருந்திருக்கு, அப்புறம் 2 யூனிட் ஆயிருக்கு, 3 யூனிட் ஆயிருக்கு, 4 யூனிட் ஆயிருக்கு. பட் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் மாறி இருக்கா? அதே ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக தான் இருக்குது. இட் ஹஸ் நாட் சேஞ்ச்ட். இதுவே வேரியபிள் காஸ்ட், செமி வேரியபிள் ஓவரேஜ் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு? 1ல் இவ்வளோ இருந்திருக்கு, 2ல் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, 3ல் அதை விட கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, 4ல் அவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இங்கே வந்து 2 rupees இஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் கரெக்டாக. ஸோ இப்போ நான் 1 யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறச்சே எவ்வளோ ரூபாய் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு? 1 இன்க்ரீஸே ஆகலை, அதே 2 rupees தான் இருக்குது. டோட்டல் காஸ்ட்டே 2 rupees தான் இருக்குது. செமி வேரியபிள் காஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ 2 rupees. ஸோ தேர் இஸ் நோ வேரியபிள் காஸ்ட். ஸோ இப்போ நான் 2வது யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறச்சே பார்த்தீங்கன்னா 2 has become 3 rupees கரெக்டா. Two has become 3 rupees, right? So there is a 1 rupee increase. So this 1 rupee is the variable component in your semi-variable cost. Total semi-variable cost is rupees 3. Fixed cost is rupees 2, which we already know. So now the variable cost is rupees 1. Okay. இப்போ 3 units produce பண்ணுறச்சே பார்க்கலாம். You have this line, it becomes 4. ஸோ நான் 2 யூனிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறச்சே 2 ரூபாய் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ 2/2 once again it is rupees 1 only. ஸோ வேரியபிள் காஸ்ட் நம்ம ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ண மாதிரி எவ்ரி இன்க்ரீஸ் ஆஃப் 1 யூனிட் தட் இஸ் தேர் யுவர் வேரியபிள் காஸ்ட் இஸ் இன்க்ரீசிங் பை 1 rupee. ஓகேவா? இப்போ நான் 4 யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறச்சே என்ன ஆகுது? ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் அதே 2 ரூபாய் இருக்குது, வேரியபிள் காஸ்ட் 3 ரூபாய் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ 3/3 once again rupee 1 rupees இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, 1 rupee இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் யுவர் கிராஃபிக்கல் மெத்தட். கிராஃப் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி டேபிள் போட்டு ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ், இந்த மாதிரி லைன்ஸ் போட்டு ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு கால்குலேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் யுவர் கிராஃபிக்கல் மெத்தட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஹை லோ மெத்தட். Under this method, difference between total cost at highest and lowest volume is divided by the difference between the sales value at the highest and lowest volume. The quotient thus obtained gives us the rate of the variable cost in relation to sales value. அப்படியே தியரி விட்டுருங்க, ப்ராப்ளம் பார்க்கறச்சே you'll automatically understand. Okay, first sum that you're going to solve. ஒரு டோட்டலாக ஒரு 200-300 sum சால்வ் பண்ண போகிறோம் throughout this paper, more than 300 potentially. So அதில் first ever sum that you're going to solve in cost accounting is this. Okay, ready? Question number 1. Compute the variable and fixed components in total cost using high-low method. Okay. So at the highest volume, my sales is 1,40,000 rupees. My total cost is rupees 72,000. At the lowest volume, my sales value is 80,000 rupees and total cost is rupees 60,000. Okay, va? Ipo go to the theory book that you have. Can somebody read whatever is given in that high-low method? யாராவது ஒருத்தர் படிங்களேன், தியரியில் ஹை-லோ மெத்தடில் என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அப்படியே நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணலாம். High-low method. Under this method, the difference between the total cost and highest and lowest volume divided. ஒரே நிமிஷம். ஸோ வேரியபிள் காஸ்ட் per யூனிட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து படிங்க. Under this method, difference between the total cost and highest. Stop. Difference between total cost at highest and lowest volumes. Correct? So difference between total cost at highest and lowest volume is divided by, continue. Divided by the difference between the sales value at the highest and lowest. Okay, thank you. Difference between sales at highest and lowest volume. Formula correct ஆகிருக்கேனா? அவர் படித்த டெஃபினேஷனும் நான் இதான் ஃபார்முலாவும் கரெக்டா? This is TC, total cost.
ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஓகேவா, புரியுதா? நோட்டில் எழுதினா இதோட கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும், இதில் அவ்வளோவா எது வராது. ஸோ நீங்கள் நெக்ஸ்ட் இங்கே வரைச்சே தெரியும். ஸோ ஓகே, டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டோட்டல் காஸ்ட் அட் ஹையஸ்ட் அண்ட் லோயஸ்ட் வால்யூம் டிவைடட் பை டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சேல்ஸ் வேல்யூ அட் ஹையஸ்ட் அண்ட் லோயஸ்ட் வால்யூம். இதுதான் கரெக்டா? ஸோ நவ் டோட்டல் காஸ்ட் அட் ஹையஸ்ட் வால்யூம் எவ்வளோ? சம்மில் இருக்கும். Total cost at highest volume 72,000 rupees. 72,000. Total cost at lowest volume is rupees 60,000. Super. Sales value at highest level. Lowest le 80,000. Do you have the greatest machine that man invented with you? At least for CA students, that is the greatest machine. Please take it out. Okay, இதுக்கெல்லாம் கால்குலேட்டர் தேவையில்லை, பட் சொல்கிறேன். 12,000 கீழே எவ்வளோ? 60,000. கரெக்டா? So 12,000 by 60,000 எவ்வளோ? 0.2. கரெக்டா? which is nothing but 20%. So this is nothing but, sorry, variable cost per unit கிடையாது, எழுதியிருந்தா சாரி, variable cost percentage எழுதிக்கோங்க. Okay, my variable cost percentage out of my total cost is 20%. Okay, now total cost at highest எவ்வளோ? 72,000. கரெக்டா? இது எப்படி 20% of sales அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்? Can you tell me? It is 20% of sales and not 20% of cost. எதை வச்சு சொல்கிறேன்? Exactly. So denominator என்ன? Sales. So நான் sales வச்சு divide பண்ணுறச்சு, it can only be a percentage of sales. Right? So 20% of sales is my variable cost. So இப்போ sales at the highest level is nothing but 1,40,000 rupees. Correct? So now variable cost at highest level, அது total cost. Variable cost எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா 1,40,000 into 20%. அதானே இப்போ கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். 20% of sales is variable cost percentage. ஸோ இந்த VC TC இதெல்லாம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. TCனா டோட்டல் காஸ்ட், VCனா வேரியபிள் காஸ்ட், FCனா ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். இது வந்து என்டையர் பேப்பரில் இதே தான் போட்டுகிட்டே இருப்பேன். எக்ஸாமில் நான் நீங்கள் VCன்னு எழுதிங்கன்னா மார்க் வராது, அதையும் சொல்லிடுறேன். ரைட், இட் ஆஸ் வேரியபிள் காஸ்ட். ஓகே, மார்க் வராதுன்னு இல்லை, தே மைட் ரெடியூஸ் 0.5 இந்த மாதிரி வேணும்னு பண்ணுறதுனா பண்ணுவாங்க. ஸ்டாட்டிஸ்டிக் எக்ஸாமினர்ஸ் மைட் டூ இட். ஐ வில் நாட் டூ இட், ஸ்டாட்டிஸ்டிக் எக்ஸாமினர்ஸ் மைட் டூ இட். அதுக்காக சொல்கிறேன், சேஃப்டி. 1,40,000 into 20% of sales. Correct? So this is rupees 28,000. So இப்போ fixed cost at highest calculate பண்ணலாமா? எவ்வளோ வரும்? 72 is the total cost minus variable cost எவ்வளோ? 28,000. So your fixed cost at highest is nothing but your total cost at highest minus variable cost at highest. Okay, எவ்வளோ வரும்? rupees 44,000. கரெக்டா? This is the first step. இந்த 44,000 கரெக்டா இல்லையா அப்படின்னு we can now verify. இது வரைக்கும் நீங்கள் எக்ஸாமில் போட்டிங்கனாலே போகிறோம், யூ வில் கெட் மார்க்ஸ். இது கேட்பானா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், கேட்டானா கிடைக்கும். ஓகேவா? நவ் லெட் அஸ் செக் வெதர் திஸ் 44,000 that we have calculated is correct or not. 44,000 is the fixed cost. கரெக்டா? irrespective of my volume and value, it will remain the same.
correct? So now நான் கேட்குற நம்பர்ஸ்லாம் அப்படியே சொல்லுங்க. ஸோ என் கிளாஸ் இப்படி தான் இருக்கும். நம்பர்ஸ் யூ ஒன்லி ஹேவ் டு டெல் மீ. ஐ ரைட் ஹியர் நம்பர்ஸ் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்பேன், நீங்கள் எங்கிட்ட சொல்லணும். சேல்ஸ் அட் லோவஸ்ட் எவ்வளோ? 80, கரெக்டா? வேரியபிள் காஸ்ட் அட் லோவஸ்ட் எவ்வளோ? 60,000 is the total cost. Be careful. Variable cost நம்ம தான் calculate பண்ணோம். எவ்வளோ ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம்? 20%, கரெக்டா? சூப்பர். So now fixed cost at lowest. Applying the same formula we applied above. How much? 60,000 minus 16,000, கரெக்டா? எவ்வளோ வருது? So correcta? Our solution is correct because fixed cost remains constant across both the levels that we have calculated. Highest layum adhe 44,000 da irundirukku, lowest layum adhe 44,000 da irundirukku. So we have solved this sum correctly. Okay, perfect. The sum purinjudha? Do you have any doubts in this? Either the purinjudha, adu dhaan romba important. You are able to understand, right? Online? Yes, sir. Understood, sir. Perfect. வேற ஆன்லைன்ல யாருமே இல்லையா? எப்பவுமே அவங்க மட்டும் தான் ஆன்சர் பண்றாங்க. Yes, sir. Understood. சூப்பர், டன். போட்டாச்சா? Done. Okay. So now you have the next method that you have is analytical method. Okay. கொஞ்சம் தூக்கம் தெரிஞ்சிச்சா? ஓகே இல்லை? ஒன்றும் 2 சம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஐ கிவ் யூ 5 minutes break. ஓகே, திருப்பி ஏன்னா தேரி கொஞ்சம் நேரம் போகும், அதனால் யூ ஆல்சோ ரிலாக்ஸ், ஐ வில் ஆல்சோ ரிலாக்ஸ். ஏன்னா நான் இன்னைக்கு மார்னிங் தான் ஃப்ளைட்டில் வந்து இறங்கியிருக்கேன். ஐ வாஸ் நாட் இன் சென்னை, அதனால தான் நான் கிளாஸ் எடுக்கல. ஸோ ஐ எம் ஆல்சோ ஸ்லீப்பி, யூ ஆர் ஆல்சோ ஸ்லீப்பி. ஐ கேன் கெட் இட் ஃப்ரம் a lot of your faces. So 5 minutes break. Analytical method. Under this method, an experienced cost accountant tries to judge empirically what proportion of semi-variable cost would be variable and what would be fixed. The degree of variability is ascertained for each item of semi-variable expense. For example, some semi-variable expense may vary to the extent of 20%, while others may vary to the extent of 80%. Although it is difficult to estimate the extent of variability of an expense, the method is easy to apply. அது நானா கண்ணை மூடிக்கிட்டு, இது வந்து கண்ணை முடிக்கிட்டு இல்லை, அதனால தான் எம்பெரிக்கலின்னு காம்ப்ளிகேட்டட் இங்கிலீஷ் வேர்ட்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணி, based on my experience and my capacity, I will analyze that this particular cost, I assume that 20% might be fixed, the remaining 80% is variable. அப்படின்னு டேரெக்டாக என்னோட அனாலிசிஸ் அண்ட் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணி, if a cost accountant is trying to ascertain costs, then that is analytical method. இதில் எந்த ஒரு சயின்டிஃபிக் மெத்தடோ, எந்த ஒரு ஃபார்முலாவோ, எந்த ஒரு கால்குலேஷனோ கிடையாது. நானாவே ரெண்டா, ஓகே 80% ஃபிக்ஸடாக தான் இருக்கும், 20% தான் வேரியபிள் காம்பனண்ட் இருக்கும், based on the past experience that I have.
If I do that, that is called as analytical method. எதுவுமே கிடையாது, டேரெக்டாக பர்சன்டேஜ் அப்ளை பண்ணி அமௌண்ட்டை போட வேண்டியது தான். இதில் எதுவும் சம்மே கேட்க முடியாது. யூஸ் அனலிட்டிக்கல் மெத்தட்னா நீங்களே ஏதாவது நம்பர் அசியூம் பண்ணி போட்டு விட்டுருங்க, அவ்வளோதான். கேட்க மாட்டான், 100% கேட்க மாட்டான். இன்றைக்கே இதெல்லாம் கேட்க மாட்டான் சொல்கிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரெண்டுத்துலேயுமே சம் இருக்குது, ஜாலி. லெவல் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி மெத்தட். Under this method, the variable overhead may be determined by comparing two levels of output with the amount of expense at those two levels. Simple. ரெண்டு லெவலில் எவ்வளோ வேரியபிள் காஸ்ட், செமி வேரியபிள் காஸ்ட்னு கொடுத்துருப்பாங்க, ரெண்டு லெவலில் எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். இதுதான் லெவல் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி மெத்தட். லெவல் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிலே உங்களுக்கு தெரியுது. ஜஸ்ட் ஹை லோ என்னது, வேல்யூ பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணோம். இங்கே வால்யூம் பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் sum that we solved was based on rupees. Now it will be based on units. That is the only difference. Same formula we are going to apply. Okay, can we go to the question? Super. Can someone okay, now okay, compute variable and fixed component, same thing. Bracketல இந்த bracketலலாம் எக்ஸாமில் கொடுக்க மாட்டான், நானாக கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு பாவம்னு சொல்லிட்டு. எக்ஸாமில் கேட்டானா நீங்களாக தான் கண்டுபிடிக்கணும் எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும். பர்டிகுலர்ஸ் ஜனவரி ஃபெப்ரவரி, ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ யூனிட்ஸ் 100 140, செமி வேரியபிள் எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளோ 2,60 3 lakh rupees. செமி வேரியபிள் எக்ஸ்பென்ஸ் யூனிட்ஸான்னு கேட்டுறாதீங்க, எக்ஸ்பென்ஸ் யூனிட்ஸாக இருக்க முடியாது, அது ருபீஸ் தான். 2,60,000 rupees 3 lakh rupees. ஓகேவா? கொஸ்டின் பார்த்தாச்சுல, நான் டேட்டா கேட்குறப்ப அப்படியே சொல்லிட்டே வாங்க. ஸோ நவ் இதில் வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட் இஸ் ஈக்குவல் டு, அப்படியே நான் போடுறச்சே பேரலாக போட்டுகிட்டே வாங்க, கஷ்டமான சம்லாம் கிடையாது. தட் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் டூ. மித்த பாக்கி இருக்கிற சாப்டர்ஸில் யூ கேன் கொஞ்சம் நேரம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கலாம். ஐ கிவ் யூ டைம். இதெல்லாம் சிம்பிள் சம்ஸ் தான், யூ கேன் டூ இட் பேரலி ஆல்சோ. நான் எதெல்லாம் பேரலாக போடலாம், எதெல்லாம் வெயிட் பண்ணி போடுங்க நானே சொல்கிறேன், அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. ஓகேவா? வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட். So variable cost per unit, this is something that we'll use even at marginal even in marginal costing chapter. Directa இதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண மாட்டோம். It will be a simple tinkering பண்ணி யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஃபார்முலாவை. அப்போ அங்கே பார்ப்போம் அது என்ன ஃபார்முலான்னு சொல்லிட்டு. அங்கேயே வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட் எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு, கான்ட்ரிபியூஷன் பர் யூனிட் எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு we'll be using a similar formula but not the same formula. It will be slightly tinkered. Okay. காஸ்டிங் ஃபுல்லாகவே இட் இஸ் மியர் ஃபார்முலாஸ்லாம் கிடையாது, ஃபார்முலாவும் இருக்கும், ஃபார்முலாஸ்னு ஒரு வார்த்தை கிடையாது, ஃபார்முலே. ஸோ ஃபார்முலே மட்டும் கிடையாது, இட் இஸ் மோர் ஆஃப் அனலிட்டிக்கல் திங்கிங் தான். நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா இருக்கிற டேட்டா கொடுத்து யூ கேன் ஈஸிலி கிராக் தி ஆன்சர்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் மெட்டீரியல் காஸ்ட், லேபர் காஸ்டிங் மாதிரி சாப்டர்ஸில் எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணணும் எதெல்லாம் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணுங்கிறது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். பட் ஆல் அதர் சாப்டர்ஸ், மார்ஜினல் காஸ்டிங், ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங்லாம் ஈஸியாக நீங்கள் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ஈஸிலி சால்வ். அக்கௌண்ட்ஸ் மாதிரி இப்படி தான் போடணும் அப்படி தான் போடணும்லாம் கிடையாது. உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் எந்த மெத்தடில் போட்டாலும் மார்க் கிடைக்கும். யூ டோன்ட் ஹேவ் as I told you, you don't have fixed formats. I'll use whatever format I have used during my examination and felt comfortable. If you have a better or alternate method which you feel is comfortable for yourself, please do it. I don't have a problem at all. Neither does the institute. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்சர் மேட்ச் ஆகணும், ஸ்டெப்ஸ் இருக்கணும். அதுக்கு நீங்கள் ஸ்டெப்ஸை வந்து பென்சிலில் போட்டுட்டு ஆன்சர் மட்டும் எழுதுனேன் அப்படின்னா அது எடுத்துக்க மாட்டாங்க. யூ ஷுட் ஹேவ் ஸ்டெப்ஸ், யூ ஷுட் எக்ஸ்பிளைன் ஹவ் யூ ஹேவ் அரைவ்ட் அட் தி ஆன்சர். அது இருந்ததுன்னா இன்ஸ்டியூட் வில் டெஃபினெட்லி கிவ் யூ மார்க்ஸ். கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா அவனை எங்கிட்ட கூட்டுவாங்க, நான் பேசுகிறேன். யூ வில் டெஃபினெட்லி கெட் இட். நான் பாதி சம்ஸ்னால் நான் ஃபேக்கல்ட்டி யூஸ் பண்ண மெத்தடே யூஸ் பண்ணல, எனக்கு தெரிஞ்ச மெத்தட் தான் நான் ஃபாலோ பண்ணேன். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி மெத்தட் தட் யூ ஃபீல் இஸ் ஈஸியர் ஆர் பெட்டர் ஃபார் யுவர் செல்ஃப், ப்ளீஸ் டூ ஃபாலோ தட். அது கரெக்டான மட்டும் ஒரு தடவை என்கிட்ட கேட்டுக்கோங்க. கரெக்ட்னு சொல்லிட்டேன்னா தாராளமாக யூஸ் பண்ணுங்க, நாட் அ ப்ராப்ளம் அட் ஆல். Okay, perfect. So now what is the semi variable expense in the month of February? January. What is the production in February? January.
So 40,000 is the difference, correct? Evlo units? So 1000 per unit is variable cost, correct? So we have found out variable cost per unit as rupees 1000, correct? Now total cost எவ்வளோ இருந்தது? ஏதாவது ஒரு மாதத்துக்கு எடுத்துக்கோங்க, I don't have a problem. 2,60,000 எடுத்துக்கலாமா? Sorry, total cost இல்லை, semi variable cost. SVC is 2,60,000, correct? இதில் வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளோ? கரெக்டாக ஆன்சர் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். Thousand into 100 for January. சூப்பர். ஸோ ஜான்வரி தான் நம்ம இப்போ கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ 1000 into 100 எவ்வளோ அது? சூப்பர். So now what can I say? Fixed cost is rupees 2,60,000 minus 1 lakh, correct? புரியுதா? Rupees 1,60,000, correct? So this is for the month of January. என் கால்குலேஷன் கரெக்டா அப்படின்னு ஃபெப்ரவரிக்கு நீங்களே கால்குலேட் பண்ணுங்க பார்ப்போம். 2 minutes டக்குன்னு பண்ணணும். சேம் ஃபார்முலா, சேம் நம்பர்ஸ், எதுவும் காம்ப்ளிகேஷனே கிடையாது, அப்படியே போட வேண்டியதான். கரெக்டா? பர்ஃபெக்ட். ஃபெப்ரவரிக்கும் போட்டிங்களா? சூப்பர். நவ் திஸ் இஸ் கால்ட் as your level of activity method, right? Now we'll see the next method. Least squares method. This is the most logical and mathematical approach of calculating variable cost. நீங்கள் ஒரு என்ஜினியர் கிட்ட கொண்டு போய் இந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்தீங்கன்னா அவன் இந்த டேட்டா தான் யூஸ் பண்ணுவான். ஒரு சிஏவாக இருக்கிறச்சே நம்மளுக்கு we have simpler methods like level of activity, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா level of activity யூஸ் பண்ணலாம். When you do not have those data, the only method they can use is going back to your linear equation, 7th standard mathematics, and solve answers. Okay. This is a statistical method and is based on finding out a line of best fit for a number of observations. The method uses the linear equation y equal to mx plus c. இந்த ஈக்குவேஷனும் எனக்கு தெரிஞ்ச 7th இருந்து நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன், உங்களை பற்றி தெரியல. Where m is the variable element per unit, c is the total fixed cost, y is the total cost, and x is volume. Okay. Now we'll see the question. Compute variable and fixed components in the total cost using least squares method. Okay. Particulars, level of activity. Capacity percentage is 60 and 80. Volume, which is in hours, is 150 hours and 200 hours. Semi variable expense is 1,20,000 and 1,27,500. Okay. Now I want one person to be in the theory module. I want one person to give me data from the practical module. யார் எது பண்ணி போறீங்க நீங்களே பார்த்துக்கோங்க. நான் கேட்குறப்ப எனக்கு டேட்டா மட்டும் வேணும். Okay. Now I am writing y equal to mx plus c. This is the formula that has been given. Correct? Where இப்போ ஒவ்வொன்றும் என்னென்ன எனக்கு அப்படியே சொல்லிட்டே வரணும் யாராவது. m என்ன, x என்ன, c என்ன, y என்ன. Someone from the theory module please. இல்லை அதுக்குள்ளே மனப்பாடம் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்களே சொல்லலாம், நானே எழுதிடுவேன். பட் ஐ வாண்ட் யூ டு டெல் மீ.
Variable cost or variable element. Super. Per unit. Correct. Variable element per unit. What is X? Super. What is C? Total fixed cost. Y? Total cost. Super. So now at 60 percentage, okay, என்னெல்லாம் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க? What is the total cost that they have given at 60 percentage? 1,20,000, correct? What is the volume that they have given? X. 150. They have not given both M and C, correct? Variable cost எவ்வளோ கொடுக்கல, fixed cost எவ்வளோ கொடுக்கல. So we'll just directly write 150 M plus C. Okay. Now at 80%, எவ்வளோ? 1,27,500. Okay. 200 M plus C, correct? Okay. Max experts யார் இருக்கீங்க? சால்வ் பண்ணுவீங்களா ஈக்குவேஷன்? சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லுங்களேன். இதை வேணா ஸ்கூலில் கால் பண்ணுற மாதிரி, இஃப் யூ வாண்ட், திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் 1, திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் 2, 2 minus 1 எல்லாம் போட்டு பாருங்க. வாட் இஸ் எம், வாட் இஸ் சி அப்படின்னு எனக்கு கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்கள். ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ண இவ்வளோ நேரமா? M is equal to rupees 150 per hour, correct? C is ரெண்டு ஈக்குவேஷன்லையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கரெக்டாக வருதான்னு பாருங்க. மேட்ச் ஆகுதான். These are all areas where you can ensure that your answer is correct. இப்போ இந்த கொஸ்டின் எக்ஸாமில் 4 மார்க் கேட்டாங்கன்னா, நான் எக்ஸாம் பேப்பர் பக்கத்துலேயே மார்க் போடுவேன்னு சொன்னேன்ல, அது பக்கத்தில் நீங்கள் 4 அப்படின்னு கான்ஃபிடென்ட்டாக போடலாம் இந்த மாதிரி சம்ஸில், பிகாஸ் யூ ஹேவ் an avenue or a scope to check whether your answer is correct or not. Because if you substitute this 150 and 97,500 in this particular equation, your LHS should be equal to RHS. அது மட்டும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி சம்ஸ்லாம் லட்டு, இஃப் யூ ஆர் ரைட் யூ ஆர் கெட்டிங் ஃபுல் மார்க்ஸ். அதனால் நீங்கள் அதை மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க.
அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த எம்னு சொல்கிறச்சு யூ ஷுட் நாட் சே எம் இஸ் 150. வாட் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் யூ இஸ் எம் இஸ் 150 per hour ஆர் 150 per unit. பிகாஸ் நீங்கள் அந்த யூனிட் ஆர் அவருங்கிறத எழுதலைன்னா யூஆர் கெட்டிங் 0. மார்க்கே தரமாட்டான் இன்ஸ்டியூட்டில். பிகாஸ் ஹீல் ஒன்லி ஃபைண்ட் ஏரியாஸ் வேர் ஹீ கேன் ட்ரை டு ரெடியூஸ் மார்க்ஸ். பிகாஸ் ஆஸ் ராகுல் சார் சைட் ஆன் த ஃபர்ஸ்ட் டே அவனோட டார்கெட் அதே 6 to 8% தான். புது ஸ்கீம் வந்துடுச்சு, 6 பேப்பர் ஆக்கிட்டேன், கஷ்டமான பேப்பர் எடுத்துட்டேன், ஐம் நாட் கோயிங் டு மேக் இட் 50-60%. சேம் ஷிட், நியூ திங், அவ்வளோதான். சேம் புக், ஒரு நியூ கவர், உள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட் அதே தான், வெளியில் புக்கு மட்டும் பாலிஷ் பண்ணி போட்டிருக்காங்க, அவ்வளோதான். ஸோ யூ வில் ஹாவ் டு, நான் உங்களை சொன்ன மாதிரி யூ வில் ஹாவ் டு சேலஞ்ச் த இன்ஸ்டிடியூட் டு த மேக்ஸிமம் எக்ஸ்டென்ட் பாசிபிள். முடிஞ்சால் மார்க்கை குறை, அப்படி தான் உங்கள் ஆட்டிடியூட் இருக்கணும் உங்கள் பேப்பரில். He should try to reduce marks. You should not give options for him to reduce marks. That's important. Match ஆகுதா LHS RHS? ரெண்டு ஈக்குவேஷன்லேயும் ட்ரை பண்ணீங்களா? Done. Super. So with this, sums in problem chapter number 1 are over. Short and sweet. அது தவிர ஒரு 3 தியரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு ஆன்சர்ஸ் உங்களோட புக்லேயே இருக்குது, நீங்கள் வீட்டில் போய் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, now I have only 2 more areas in chapter number 1. 5-minute break, we'll close it off in 10-15 minutes. அப்புறம் chapter 2. ஓகே, 5 minutes break. என்ன வேணுமோ பண்ணிக்கோங்க. Marvin. Given them a 5-minute break, I've muted in meter. Can you just, should I stop the stream or you can continue? Keep it running. Okay. Before you start, you can't only number. Sorry?
practically possible for me, let us take an example of handling CA intermediate classes along with a full-time job. So is it practically possible for me to handle all 6 papers and do job parallelly? It is not practical, right? Similarly, in any organization for that matter, someone who is an accountant, BCom or CA முடிச்சவங்களே வச்சுக்கோங்க, can that person be in charge of production also? ஒரு பார்மசிட்டிக்கல் கம்பெனி மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கச்சு, அதோட நாலேஜே இல்லாம என்னால போய் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண முடியுமா? I cannot do. Transition. Okay, sir. I cannot do, right? So similarly, quality control. நான் இன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி, without knowing what are the required qualities in a particular product, will I be in a position to say this is good, this is bad? Will I be in a position to say? ஒரு ஒரு மெடிசனே எடுத்துக்கோங்க, அந்த மெடிசன் வந்து கரெக்டான ப்ரொபோர்ஷன்ல எல்லா ஐட்டம்ஸும் இருக்கு அப்படின்னு என்னால் சொல்ல முடியுமா? Because I am not a pharmaceutical person or I am not a chemical engineer, right? I am a chartered accountant. So எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாதப்போ what becomes necessary for any person is delegation of authority or delegation of responsibility, wherein என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை I ask other experts or I ask other people to share it with me. So that is called as a delegation. So in the delegation of authority and responsibility to various departments, in costing this is called as ascertaining responsibilities or affixing responsibilities. உன்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இது நீ பண்ணணும் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது is called as your fixation of responsibility centers. So responsibility centers can be of 4 different types. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, one is cost center, the other is revenue center, the third one is profit center, and fourth is an investment center. Okay, so cost center அப்படின்னா என்னன்னா, every cost center will be responsible for ascertaining and accounting for costs under their control. ஸோ இப்போ நான் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு காஸ்ட் சென்டராக நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா, they will be required to monitor the production cost and the other costs that are related to production and accordingly arrive at a process which will optimize the cost for the company. So this is the responsibility of that particular cost center, production or cost center edutena. So production cost, cost center can further be categorized as 2 different cost centers. One is a standard cost center where the output is measurable and input required for output is specified. So நான் இப்போ வந்து 1 கிலோ சிமெண்ட் போட்டேன்னா எனக்கு ஒரு பைப் வெளியில் வரும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே, ஒரு 10 சென்டிமீட்டர்ஸ் பைப் வெளியில் வரும் அப்படின்னு, wherein I am able to correlate between the input and the output. எனக்கு இவ்வளோ இன்புட் போட்டால் இவ்வளோ அவுட்புட் வரும். எனக்கு வந்து ஒரு டம்ளர் அரிசி போட்டேன்னா 2 பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு சாப்பாடு வரும், ரைட்? ஸோ ஐ எம் ஏபிள் டு அசர்டைன் இன்புட் ஸ்டேஜ்லேயே இந்த சாப்பாடு வந்து 2 பேரால் ஒரு ஃபுல் மீல் சாப்பிட முடியும் அப்படின்னு என்னால் அசர்டைன் பண்ண முடியுது. ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் சென்டர் wherein I am able to correlate between the input and output at the initial stage itself. கடைசியில் என்ன வருங்கிறத முதலே கணிச்சு நான் பண்ணேன்னா that is a standard cost center. If it is a discretionary cost center, output cannot be measured in financial terms. அவுட்புட் என்ன வரும் அப்படிங்கிறத என்னால் பைசா டேர்ம்ஸில் ஐ cannot decide. இந்த 1 கிலோ அரிசி எவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்கும்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னா then that becomes a discretionary cost center. எனக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா it becomes a standard cost center wherein I am able to fix a monetary number on that particular product. என்னோட அவுட்புட்டுக்கு இதுதான் வேல்யூ அப்படின்னு என்னால் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா that becomes a standard cost center. If I am not able to do that, it becomes a discretionary cost center. Got it? So this is as far as cost center is concerned. காஸ்ட் சென்டருக்கும் ரெவென்யூ சென்டருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரொடக்ஷன் டீம் டஸ் நாட் டேக் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் டிஸ்பேச் ஆர் சேல் ஆஃப் குட்ஸ். அவங்களோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன தேவையோ அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி லாஜிஸ்டிக்ஸ் டீம் கிட்ட கொடுத்துருவாங்க. லாஜிஸ்டிக்ஸ் டீம்னா அதுக்கப்புறம் எந்த ஏரியாவுக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி போகணும், அங்கே எவ்வளோ கடை இருக்குது, அங்கே எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகும், அதெல்லாம் பேஸ்ட் ஆன் மார்க்கெட் டிமாண்ட் அனலைஸ் பண்ணி தே ஷுட் பிளான் த வெஹிக்கிள்ஸ் to the particular area and accordingly dispatch the goods. ஸோ இப்போ ஒரு ரெவென்யூ சென்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கெல்லாம் ஒரு கம்பெனிக்கு ரெவென்யூ வருமோ தட் இஸ் கால்ட் as the ரெவென்யூ சென்டர். ஸோ ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து உங்களுக்கு ரெவென்யூ வருமா, ப்ரொடக்ஷன் டீம் வில் நாட் பி ரிலேட்டட் டு த ரெவென்யூ டைரக்ட்லி. அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணால் தான் ரெவென்யூ வரும், பட் தே டு நாட் கெட் த ரெவென்யூ டைரக்ட்லி. அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது இஸ் அன் ஆன்சிலரி ப்ராசஸ். அது நடந்ததுனால ரெவென்யூ வருது, அதனால அவங்களும் ரெவென்யூ சென்டர் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ரெவென்யூ சென்டர் இஸ் ஐடியலி யோர் சேல்ஸ் டீம்,
லாஜிஸ்டிக்ஸ் டீம், இவங்கள்ட்ட தான் டைரெக்டாக பைசா வரும். ஐடியலி இவங்க தான் சேல்ஸுக்கு இன்சார்ஜ். அதனால தீஸ் ஆர் கால்ட் ரெவென்யூ சென்டர்ஸ் wherein they are accountable for the generation of revenue. லாஜிஸ்டிக்ஸ் டீம் ஒழுங்காக பிளான் பண்ணால் தான் எனக்கு ரெவென்யூ வரும். நான் வந்து இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ராயப்பேட்டா மயிலாப்பூர் ஏரியாவில் எனக்கு 1 lakh கிலோஸ் ஒரு நாளைக்கு 1 லட்சம் கிலோ டிமாண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். பால் மில்க் டிமாண்ட் இன் திஸ் ஏரியா இஸ் 1 lakh லிட்டர்ஸ். இன் நியர்பை ஏரியா எங்கே எடுத்துக்கலாம், ஓகே இது சைட் ட்ரிப்ளிகேன் ஆர் சேப்பாக் அந்த ஏரியாவில் 50,000 தான் டிமாண்டுன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துனீங்க. இஃப் த லாஜிஸ்டிக்ஸ் டீம் by fault they send 1 lakh there and 50,000 here, what will happen? அங்கே 50,000 யூனிட் சேல்ஸே ஆகாது, பாக்கி நின்று போயிடும். இங்கே 50,000 யூனிட் டிமாண்ட் இருந்தும் சேல்ஸே நடந்திருக்காது. ஸோ ஐ எம் மிஸ்ஸிங் அவுட் ஆன் பாசிபிள் ரெவென்யூ ஃபார் த கம்பெனி ஆஸ் அ ஹோல், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி பிளானிங், இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸ்னால் ஒன்லி த லாஜிஸ்டிக்ஸ் டீம் வில் பிளான். இது யார் இன்புட் கொடுக்கணும்? த சேல்ஸ் டீம் ஷுட் கிவ் த இன்புட். ஃபீல்டில் சேல்ஸ் பர்சன் இருப்பாங்க. எனக்கு இந்த ஏரியாவில் இன்றைக்கி இவ்வளோ பால் சேல்ஸ் நடந்திருக்கு, நாளைக்கு முகூர்த்தம் இருக்குது, ஸோ எனக்கு இதை விட அதிகமாக சேல்ஸ் நடக்கும் நான் நினைக்கிறேன், ஸோ யூ சென்ட் மீ திஸ் மச் மில்க் அப்படின்னு இவங்க அவங்களுக்கு அனுப்பணும். அப்போ தான் அவங்க அனுப்புவாங்க. லாஜிஸ்டிக்ஸ் டீம் வில் பிளான். ஸோ ஆல் தீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் who are directly related to the revenue being generated for the company are called as revenue centers. They will be accountable for the revenue generated basically. அவங்கள தான் இப்போ பைசா வரலன்னா எம்டி போய் யாரை கேட்பாரு? சேல்ஸ் டீமையும் லாஜிஸ்டிக்ஸ் டீமையும் தான் கேட்பாரு. பிகாஸ் சேல்ஸ் டீம் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கிவிங் த இன்புட் டு த லாஜிஸ்டிக்ஸ் டீம். அது தப்பாக நடந்தாலும் சேல்ஸ் ஒழுங்காக வராது. அந்த வாங்கின இன்புட்டை லாஜிஸ்டிக்ஸ் டீம் ஒழுங்காக டிஸ்பேச் பண்ணலைனாலும் எனக்கு சேல்ஸ் வராது. ஸோ போத் ஆஃப் தீஸ் சென்டர்ஸ் ஆர் ஐடியலி த ரெவென்யூ சென்டர்ஸ். ஓகே. Profit centers accountable for both generation of revenue and incurrence of costs. So profit center na enna, all departments might be profit centers because revenue cost rendu irundha dhaan profit varum. So engella enala profit ngra number ascertain panna mudiyadho, each center is a profit center. Ena production la irundhu na scrap sales pannalam, scrap sales பண்றச்சே அங்கே ஏதாவது எனக்கு பைசா வரலாம். ஸோ தட் மைட் பிகம் அ ப்ராஃபிட் சென்டர். ஸோ டிஸ்பேச் இன்பவுண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் டீம் வந்து குட்ஸை ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க, அப்போ ஏதாவது பைசா வரலாம். தட் மைட் பிகம் அ ப்ராஃபிட் சென்டர் இன் வெரி எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ். இன்பவுண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் பெருசாக நடக்காது. ஆல் அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் மைட் பிகம் ப்ராஃபிட் சென்டர்ஸ். ஸோ எவ்ரி டிபார்ட்மெண்ட் இன் அன் ஆர்கனைசேஷன் விச் இஸ் ஏபிள் டு ஜெனரேட் ப்ராஃபிட் ஆன் இட்ஸ் ஓன் ஆர் இஸ் ஏபிள் டு ஜெனரேட் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஆன் இட்ஸ் ஓன் பேசிக்கலி இஸ் கால்ட் அஸ் அ ப்ராஃபிட் சென்டர். எங்கெங்கிறதெல்லாம் ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிற அமௌண்ட் வருதோ அது எல்லாமே ப்ராஃபிட் சென்டர். ஓகே. நெக்ஸ்ட் இஸ் an investment center. This is accountable for the authority to make investment decisions. ஸோ என்கிட்ட ப்ராஃபிட் வந்துடுச்சு, ஐ ஹவ் மணி இன் ஹேண்ட், டிவிடெண்ட் கொடுத்துட்டேன், அதை போக என்கிட்ட பைசா இருக்குது. அந்த பைசாவை நான் வெறும் பேங்க் அக்கௌண்ட்லேயே வச்சிருப்பேனா? ஆப்வியஸ்லி நோ. வாட் வில் ஐ டூ? ஐ வில் மேக் எதர் an investment in my own company. ஏதாவது அசெட் வாங்குறது, அந்த மாதிரி அசெட் வாங்கி போடுவேன். இஃப் ஐ வாண்ட் டு இன்க்ரீஸ் த சைஸ் ஆஃப் மை கம்பெனி, தட் இஸ் பாசிபிள். ஆர் எல்ஸ் என்ன பண்ணுவேன், பேங்க்ல டெபாசிட் ஆவோ இல்லை மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸோ சம்திங் ஆஃப் தட் சார்ட் ஐ வில் பை அண்ட் இன்வெஸ்ட் அண்ட் கீப், ரைட்? ஸோ தட் மை க்ரோத் இஸ் இன்க்ரீசிங். பேங்க் சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்லையோ கரண்ட் ஐயோ வந்துச்சு. Projector wire got disconnected. I've plugged it in, but oh, here it got disconnected. Is it okay? Right, anything? So as I told you, investment centers அப்படின்னா those departments which are in a position to decide
how the surplus in a particular company is going to be invested. ஸோ என்கிட்ட பாக்கி இருக்கிற பைசா எங்கே நான் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுற all these departments are called as investment centers. ஓகேவா, these are all the different kind of responsibility centers. ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அண்ட் காஸ்ட்டை அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற நம்பர்ஸை எப்படி அந்த ஆர்கனைசேஷன் டிவைட் பண்ணுமோ, right from your cost to your revenue to your profit to your investment. All these 4 centers are called as your responsibility centers. Okay. Beginning of the journey, they will have a discretionary cost. Might or might not be. Once again, startup, if you specify, if they are into manufacturing, they might still have a standard cost center. ஏன்னா எவ்வளோ அவுட்புட் வரும்னு அவங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, எவ்வளோ சேல்ஸ் நடக்கும் தெரியாது. தட் வில் பிகம் அ ரெவென்யூ சென்டர். காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கும்னு அப்பயும் அவங்களுக்கு தெரியும். காஸ்ட் சென்டர்ல we are not talking about revenue. ஒரு ஸ்டார்ட் அப்புக்கு ரெவென்யூ தான் கொஸ்டின் மார்க், காஸ்ட் இஸ் நாட் அ கொஸ்டின் மார்க். இப்போ நான் ஒரு ஃபோன் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ஸ்டார்ட் அப்னே வச்சுக்கோயேன், நான் எவ்வளோ காஸ்ட் இன்கர் பண்ணியிருக்கேங்கிறது எனக்கு தெரியும். அந்த ஃபோன் மார்க்கெட்டில் விற்குமான்னு எனக்கு தெரியாது. கரெக்டா? தட் இஸ் வாட் யூ மீன் பை ஸ்டார்ட் அப், ரைட்? நான் எவ்வளோ காசு செலவு பண்ணுறேன்னு ஆப்வியஸ்லி ஸ்டார்ட் அப்புக்கு தெரியும். என் பாக்கெட்லேருந்து தான் நான் பைசா கொடுக்குறேன், ஆர் என் பாக்கெட்லேருந்து கொடுக்காம கிரெடிட்டில் வாங்குறேன். வாட் எவர் இட் இஸ், ஐ நோ ஃபார் ஹவு மச் ஐ ஹவ் பாட், but I do not know whether it will have a market. So revenue center will become a question mark. யாரை நான் ரெவென்யூக்கு கொஸ்டின் கேட்கறது? ஏன்னா சேல்ஸ் டீமும் அவங்க எஃபர்ட்ஸ் போட்டுட்டு தான் இருப்பாங்க, மார்க்கெட்டிங் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க, அவுட்போர்ட் டீமும் கரெக்டாக அந்த கடைக்கு டிஸ்பேச் பண்ணிட்டே தான் இருப்பாங்க. பட் அங்கே சேல்ஸ் நடக்கலைன்னா அவங்க ரெண்டு பேருமே அது கொஸ்டின் பண்ண முடியாது. தட் மைட் பி பிகாஸ் யுவர் ப்ராடக்ட் இஸ் காஸ்ட்லி ஆர் இட் டஸ் நாட் ஹேவ் த ஃபீச்சர்ஸ் தட் யுவர் காம்படிட்டர் ப்ராடக்ட் ஹேஸ். அந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்னால இருக்கலாம். அப்போ ரெவென்யூ சென்டர் தான் அஃபெக்ட் ஆகுமே தவிர இட் வில் ஸ்டில் பி ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் சென்டர் தான். அவுட்புட் எப்போ மெஷர் பண்ண முடியாது அப்படின்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரி, மினரல் ஓரு, டைமண்ட் மைன், இதெல்லாம் நான் தோண்டிகிட்டே இருக்கிறச்சு எவ்வளோ காஸ்ட் இன்கர் ஆகிருக்கு, அதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் டோட்டலாக வரும், சம்டைம்ஸ் ஐ மை நாட் பி ஏபிள் டு மெஷர். ஒரு சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுறேன், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த this particular OneNote or something, மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலே டெவலப் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோ. புதுசாக they are going to do something. எக்ஸல் வந்து ஒரு மாதிரி விஷுவலாக, அதுக்கு ஆல்ரெடி பவர் பிஐன்னு ஒன்று இருக்குது, பட் எக்ஸல்லே ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக ஏதோ பண்ண போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோயேன். அப்போ the amount of money invested, the amount of cost incurred might not be very clear at the beginning. அப்போ that might be ஒரு டெம்பரரியாக டிஸ்கிரிஷனரி காஸ்ட் சென்டராக இருக்கும். அதுவும் at the end of the stage, அதாவது அந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ரெடியாக போகுதுங்கிற சிச்சுவேஷன் வரும்ல, அப்போ அவங்களால அந்த காஸ்ட்டையும் அசர்டைன் பண்ணிட முடியும். அப்போ அது ஸ்டாண்டர்டாக மாறிடும். ஸோ மோஸ்ட்லி டிஸ்கிரிஷனரி காஸ்ட் சென்டர்ஸ் மைட் நாட் பி தேர் இன் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ். ஒன்ஸ் அகேன், மைட் நாட் பி தேர், இட் மைட் பி தேர், பட் சர்வீஸ் கம்பெனிஸில் டிஸ்கிரிஷனரி காஸ்ட் சென்டர்ஸ் 100% இருக்கும். புரியுதா? Anyone else has doubts? Okay. Now we'll see the last part of this chapter. ஓகே, இது ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஆல்ரெடி சாப்டர்ஸ் என்னெல்லாம் சாப்டர்ஸ் இருக்குங்கிற பேரை திருப்பிங்க மெத்தட்ஸு டெக்னிக்ஸுன்னு தனித்தனியாக பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க, அவ்வளோதான். மெத்தட்ஸ் ஆஃப் காஸ்டிங் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் காஸ்டிங். மெத்தட்ஸுக்கும் டெக்னிக்ஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஈச் ஆஃப் திஸ் டெக்னிக் கேன் பி அப்ளைட் டு ஈச் ஆஃப் திஸ் மெத்தட். ஸோ ஐ கேன் யூஸ் யூனிஃபார்ம் காஸ்டிங் இன் சிங்கிள் காஸ்டிங், ஐ கேன் யூஸ் மார்ஜினல் காஸ்டிங் இன் சிங்கிள் காஸ்டிங், ஐ கேன் யூஸ் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் இன் சிங்கிள் காஸ்டிங், I can use historical there, I can use absorption there, but not the vice versa. இது எல்லாத்தையும் இதில் ஓட முடியாது, அந்த மாதிரி கிடையாது. ஸோ டெக்னிக்னா என்ன? இட் இஸ் அ வே. ஹவு டு ஐ டூ இட்? மெத்தட்னா என்ன? வென் டு ஐ டூ இட்? சிம்பிள். எந்தெந்த கேஸில் எந்தெந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும், டெக்னிக்ஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும். This answers your question to when to use what. How to be used. Okay, this is the question that you are trying to answer through methods and techniques. Each technique can be applied to each method. So single or output costing நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். யூனிட் காஸ்டிங்னு பேர் இதுக்கு. ஆல்ரெடி சாப்டர் பேர் இருக்கும், சாப்டர் 8ன்னு நினைக்கிறேன்.
correct? Unit costing. So chapter 8 unit costing will cover what this is. இதில் பேசிக்கலி ஒரு யூனிட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு யூனிட் ஆஃப் சர்வீஸ் ஒரு சர்வீஸ் கொடுக்கறதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் அப்படின்னு நான் கால்குலேட் பண்ணேன் அப்படின்னா தட் வில் பி கால்ட் அஸ் சிங்கிள் ஆர் அவுட்புட் ஆர் யூனிட் காஸ்டிங். இட் வில் பி ஆல்வேஸ் பர் யூனிட். ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் all your costs will be calculated as per unit cost. Got it? Next, batch and job costing. இதில் என்ன வரும் அப்படின்னா if it is batch, so நான் இது சொன்ன மாதிரி ஐஸ்கிரீம் எக்ஸாம்பிள் ஆர் மில்க் எக்ஸாம்பிள், ஒரு கிரேட் will be one batch ஆர் ஒரு டேங்க் ஃபுல்லாக இருக்கிற மில்க் ஃபுல்லாக ஒரு பேட்ச், அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கம்பெனி. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சு ஒரு ஐஸ்கிரீம் பாக்ஸ் 10 ஐஸ்கிரீம் உள்ளே வச்சு ஒரு கோன் ஐஸ்கிரீம் 10 ஐஸ்கிரீம்ஸ் அந்த பாக்ஸ் காட்டன் பாக்ஸ்க்குள்ளே வச்சு வருதுன்னா that might be one batch. ஸோ அந்த ஒரு பாக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிறத அந்த கம்பெனி மெஷர் பண்ணுவாங்க. எவ்ரி யூனிட் மெஷர் பண்ணுறது இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் ஃபார் தெம் பிகாஸ் 10 யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் கூட ஆகாது. ஸோ ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் அவங்க எவ்வளோ டைம் ஆச்சு எவ்வளோ லேபர் ஆச்சுன்னு கால்குலேட் பண்ணணும்னா இட் இஸ் a very difficult process, right? So they do it at a batch level. So that is called as a batch. So if I calculate it per batch, it is called as batch costing. Job costing is nothing but as I told you, நான் வந்து அந்த 50,000 யூனிட் மட்டும் நேற்று சொன்ன அதே எக்ஸாம்பிள் தான். மை ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி இஸ் 1 lakh. ஐ ஹாவ் அ டிமாண்ட் திஸ் மந்த் அலோன் ஃபார் 1,50,000 யூனிட்ஸ். இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், அப் டு 1 lakh ஐ மை செல்ஃப் மேனுஃபேக்சர். அந்த பாக்கி 50,000 என்ன பண்ணுவேன், என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுவேன். நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணேன்னா 50 ரூபாயில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிவிடுவேன். என் ஃப்ரெண்டுக்கு நான் எவ்வளோ ரூபாய் பே பண்ணணும், 70 rupees பே பண்ணணும். கரெக்டாக இதே எக்ஸாம்பிள் தான் நேற்று பார்த்தோம். ஸோ இஃப் தட் இஸ் த கேஸ், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஜாப் காஸ்டிங், wherein I give a job work to my friend to produce 50,000 units. So in this case, I'll calculate cost per job. So for this particular job of 50,000 units being manufactured by my friend, how much am I going to pay to him will be the job cost of that particular job. Okay, that is job costing. Next is contract costing. This used to be a very easy chapter, scoring chapter. Until November 23, it will be an easy chapter to score. So institute said no easy chapters for students, and they removed this chapter. You don't have it in your syllabus. Contract costing. Contract costing la enna irukum? So ipo contract na engellam irukka mudiyum. ஒரு பில்டிங் கட்டுறேன், பில்டிங் கான்ட்ராக்ட் விடுவேன்னா ஒரு சிவில் பர்சன் ஒரு சிவில் இன்ஜினியருக்கு I'll give a building contract. ஸோ கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங்கில் என்ன முக்கியமான இது இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா percentage of completion, because a building is not built in 1 year or 1 day, right? So ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், it might take multiple years for them to complete. 2 years, 2.5 years, 3 years. So at the end of every year அவங்க வந்து நம்பர்ஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணணும் டு த கவர்மெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா they might not have a concrete number. ஒரு பாதி முடிஞ்ச ஃப்ளாட்டுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு எக்ஸாக்டாக they cannot measure. So for this there is a metric called percentage of completion. Percentage of completion னு சொல்லிட்டு ஒரு chartered engineer, just like how we are chartered accountants, there are few people called as chartered engineers. அவங்க வந்து வேல்யூவேஷன் எக்ஸாம் தனியாக பாஸ் பண்ணணும். அது பாஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா they will be given a charter which will make them as chartered engineers. So அவங்க வந்து they will give a certificate saying this particular project is 40% complete. So total expected cost அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு காஸ்ட் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அதில் 40% மட்டும் இந்த வருஷம் they will charge it to the P&L account. 60% மட்டும் they will charge it to the P&L account next year. இந்த மாதிரி they will do the costing. This is called as contract costing. For every contract they will do this method. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் let us take ஏதாவது ஒரு லீடிங் ரியல் எஸ்டேட் சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிஸ்னஸ் சொல்லுங்களேன் யாராவது, someone that you know. காசா கிராண்ட். எங்கெல்லாம் பிஸ்னஸ் இருக்கு அவங்களுக்கு, OMR போனீங்கன்னா பாதி பில்டிங் காசா கிராண்ட் தான், ரைட்? ஸோ அதில் நிறையா பாதி அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பில்டிங்ஸ் நிறையா இருக்கு. ஸோ ஃபார் each such building that he has, for each such apartment that he has, he'll get a separate certificate from a chartered engineer. Project X is 40% complete. Project Y is 90% complete. Project Z is 100% complete. For example, so in the madri chartered engineer will give a valuation. இதை பேஸ் பண்ணி they will do the costing. That is called as contract costing.
ஸோ இந்த மாதிரி பண்ண முடியும். ஸோ ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் நீங்கள் எந்த மாதிரி காஸ்டிங் ஃபாலோ பண்ணுவீங்களோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் காஸ்டிங். ஸோ நெக்ஸ்ட் சிமிலர்லி ப்ராசஸ் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்டிங். நான் இது சொன்ன மாதிரி அந்த டைமண்ட் ஓர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறச்சு அந்த கார்பனை கீழேருந்து எடுத்து அதை ஷைன் பண்ணி ஒரு டைமண்ட் கத்தியால் வெட்டி there are multiple continuous processes that you are required to do until you arrive at the final diamond which you can sell to a jewelry, right? ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் பண்ணுற காஸ்டிங் மெத்தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ராசஸ் காஸ்டிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யூ ஹேவ் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்டிங் விச் இஸ் நத்திங் பட் சர்வீஸ் காஸ்டிங். நான் சொன்ன மாதிரி எஜுகேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில், ஹாஸ்பிட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில், ஆல் தீஸ் சர்வீஸ் கம்பெனிஸ், இன் ஐடி கம்பெனிஸில், in all these companies you follow operation costing, service costing basically. Multiple costing, in some companies you might be required to do a combination of multiple things. இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஐஸ்கிரீம் பிஸ்னஸே எடுத்துக்கலாமே. வாட் சம் கம்பெனிஸ் மைட் டூ இஸ், ஓகே எனக்கு வந்து நான் அந்த ப்ராடக்டை விற்கரிச்சு நாட் எவ்ரி பர்சன் வில் கெட் 10 கோன்ஸ். நீங்கள் ஒரு கடைக்கு போறீங்கன்னா 10 கோன் வாங்குவீங்களா? ஏதாவது வீட்டில் ஃபங்க்ஷன் நடக்குது ஒரு யாராவது வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்கன்னா 10 கோன் வாங்குவீங்க. நார்மலாக நீங்கள் இப்போ ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுறீங்க, கப்போ கோனோ வாட் எவர் இட் இஸ், ஐம் நாட் பாதர்ட். வில் யூ கோ அண்ட் கெட் 10 ஐட்டம்ஸ், 1 2 மேக்ஸிமம். இப்போ அவங்க அந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். தே ஷுட் நோ வாட் காஸ்ட் ஃபார் ஈச் ப்ராடக்ட் வாஸ். கரெக்டா? அதனால அட் அ மேக்ரோ லெவல் சும்மா ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தே வில் மெயின்டைன் டேட்டா ஃபார் ஈச் யூனிட் ஆல்சோ and for batch also. Batch level they will do so that அந்த மெஷினில் ஏதாவது ஆல்ட்ரேஷன் பண்ண முடியுமா, ஒரு பேட்சுக்கு காஸ்ட்டை குறைக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு. ப்ராடக்ட் லெவலில் எதுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க, நான் செல்லிங் ப்ரைஸ் கரெக்டாக வச்சிருக்கேனா, நான் ஒன்றும் செல்லிங் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமா, நான் இல்லை ஒன்றும் செல்லிங் ப்ரைஸை குறைக்கணுமா, இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ப்ராடக்ட் லெவலே மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மல்டிபிள் காஸ்டிங் wherein they follow both unit costing and batch costing. ஸோ இந்த மாதிரி நான் மல்டிபிள் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் காஸ்டிங் ஃபாலோ பண்ணேன்னா that is called as multiple costing. அவ்வளோதான். அது ஒன்று செப்பரேட் மெத்தடுன்னு கிடையாது. an organization might follow 2-3 methods also அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்காக that is a different மெத்தடாக கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான். you can follow multiple methods also அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக. that's all. okay, this is as far as methods are concerned. okay, புரிஞ்சுதா? techniques of costing வெறுமை பார்த்து மட்டும் வச்சுக்கோங்க. all these will be covered at different stages in your particular paper. okay, uniform costing is something where யூனிஃபார்மாக ஒரே காஸ்ட்டே ஸ்டாண்டர்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி வில் கால்குலேட். ஒவ்வொரு தடவையும் மாற்றி கால்குலேட் பண்ண மாட்டீங்க. இப்போ இந்த ஃபோன் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு பர்மனெண்ட்டாக 30,000 தான் காஸ்ட் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க. திஸ் வாஸ் ஃபாலோட் ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப ஆரம்ப காலத்தில் காஸ்டிங்னா என்னென்னு ஆரம்பிச்சப்போ திஸ் வாஸ் யூஸ்ட். யூனிஃபார்ம் காஸ்டிங் இஸ் நோ மோர் இன் யூஸ். மார்ஜினல் காஸ்டிங் இஸ் த மோஸ்ட் advanced or developed method of costing wherein only variable expenses are considered, fixed expenses are ignored. ஓகே, ஏன்னா எனக்கு ஒரு புது ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும்னா ஐ எம் நாட் கோயிங் டு இன்கர் எனி அடிஷனல் ஃபிக்ஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ். இட் வில் ஆல்வேஸ் பி தி சேம், ரைட்? ஸோ வேரியபிள் எக்ஸ்பென்ஸ் தான் எனக்கு எவ்ரி ப்ராடக்ட்டுக்கு மாறிட்டே இருக்கும். ஐ வில் ஹேவ் டு இன்கர் எக்ஸ்ட்ரா. ஸோ நான் அதை மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணணும் when I make decisions அப்படின்னு சொல்லிட்டு the latest costing technique that the latestன்னு சொல்ல முடியாது, this has always been there, but the most prominently used costing technique right now are marginal and standard costing only. பாக்கி எல்லாம் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது. okay, marginal costing is that. standard costing பேர்லேருந்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். I will fix a standard, I will compare the actuals with my standards. that is called as standard costing. I will have favorable and adverse variance. which is better for the company? favorable or adverse? Depends on the situation. correct, super. so next is historical costing wherein நான் ப்ரெசென்ட் டேட்டாவோ ஃபியூச்சரில் என்ன நடக்க போகுதுங்கிறதோ கன்சிடரே பண்ண மாட்டேன். பாஸ்ட்டில் என்ன நடந்ததோ அதை வச்சே ஓட்டிகிட்டே இருப்பேன் ஃபார் எவர். போன வருஷம் இந்த காஸ்ட் இருந்தது, அதே தான் திருப்பி யூஸ் பண்ணுவேன். அது வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஆக்சுவல்ஸ். ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்டிங்கில் போன வருஷம் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ காஸ்ட் இன்கர் பண்ணணும் அதை வச்சு நடத்துவேன். யூனிஃபார்ம் காஸ்டிங் நானாக ஒரு இமேஜினரி நம்பர் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பண்ணுவேன். அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் இஸ் வேர் நீ எவ்வளோ ஆக்சுவலாக இன்கர் பண்ணுறீங்களோ அதை டேரெக்டாக அப்சர்வ் பண்ணிப்பீங்க. அதுக்கு அது வந்து தப்பு அப்படிங்கிறதுனால அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் நான் இது சொன்ன மாதிரி ஆல் காஸ்ட்ஸ் வில் பி அப்போர்ஷன்ட் எய்தர் பேஸ்ட் ஆன் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட், யூனிட் சோல்டு, இந்த மாதிரி காமனாக ஏதாவது ஒரு டினாமினேட்டர் வச்சுருப்பாங்க. that is called as absorption costing. Another technique you can add, maybe ஒன்னொரு line என்ன போட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க, is activity based costing as I told you, where there will be multiple denominators. ரெண்ட்டுக்கு ஸ்கொயர் ஃபீட் டினாமினேட்டராக இருக்கலாம், இபிக்கு நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் கன்சியூம் டினாமினேட்டராக இருக்கலாம், ஜென்ரேட்டருக்கு நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஐ யூஸ் த ஜென்ரேட்டர் கேன் பி டினாமினேட்டர். இந்த மாதிரி ஐ யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் டினாமினேட்டர்ஸ் டு கால்குலேட் per unit cost of different items.
Okay, that is what you call as, that is the difference between absorption and activity based costing. Absorption la same denominator will be there, activity based la different denominators will be there. Okay, புரிஞ்சுதா? Any doubts in all these things, please ask now itself, because the chapter ஆரம்பிக்கிறச்சே I don't want, I of course introduce you once again, அது பிரச்சனை இல்லை, but I don't want you to think ஐயோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு ஒண்ணுமே தெரியாம I don't want to start the chapter, அதுக்காக கேட்குறேன். I hope you are at least ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏதோ அப்போ சொல்கிறப்ப இதை அன்றைக்கி சொன்னார் அப்படின்னு ஓரளவுக்கு மைண்டில் இருந்ததுன்னா கூட எனக்கு போதும். அந்தளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குல்ல? ஏன்னா இது எதுவுமே நான் இப்போ சொல்கிறத வச்சு உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகாது. ஐ கேன் கிவ் அ கேரண்டி. ஓகே, ஒன்லி when I discuss this chapter in detail you will be getting a proper understanding. இப்போதைக்கு அட்லீஸ்ட் மார்ஜினல் காஸ்டிங்னா ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இஸ் இக்னோர்ட், வேரியபிள் காஸ்ட் இஸ் கன்சிடர்ட், அது புரிஞ்சதுன்னா போதும். ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங்னா அட்வர்ஸ் ஃபேவரபிள்னு 2 வேரியன்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சால் போதும். All these things if you are understanding. Absorption costing na common denominator, idu therinja podum. Activity based costing na different denominators, idu therinja podum. All these things I hope you are able to understand. I don't want any other understanding from you. Idu taandi understand pannina super, I don't have a problem, but at least this I hope you have understood, both physical and online batch. Online okay la, and understanding irukilla? Yes sir. Yes sir. Perfect. ஸோ சாப்டர் 1 ஓகேவா? செம போரா போச்சா? ஆனஸ்டாக சொல்லுங்க. எஸ் சார், காது கேட்குது. ஓகே, சாப்டர் 1 இஸ் போரிங், ஐ நோ, பட் ஐ டோன்ட் ஹாவ் அன் ஆப்ஷன் பட் டு டீச், பிகாஸ் ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ த பேஸ் ஷுட் பி வெரி ஸ்ட்ராங். எப்போவுமே நீங்கள் சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு ஃபுல் ப்ராஜெக்ட் யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா? உங்கள் வீட்டு பக்கத்துலையோ எங்கேயாவது பில்டிங் கட்டி பார்த்துருக்கீங்களா? நீங்கள் கவனிச்சிருக்கீங்களா இல்லையான்னு தெரில. பேஸ்மெண்ட் போடுறதுக்கு தான் அவனுக்கு இருக்கிறதுலே நிறையா டைம் ஆகும். அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோர் கட்டுறது டப்பு 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 டப்புன்னு ஏற்றிட்டே போயிடுவான். பேஸ்மெண்ட் போடுறதுக்கு தான் இட் வில் டேக் 6-7 months ஃபார் ஹிம் டு டெவலப் தி பேஸ்மெண்ட். அதுவும் பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்னா இன்னும் டைம் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் லைக் தட். இட் வில் பி போரிங், இட் இஸ் அ வெரி லாங் சாப்டர் மாதிரி தான் இருக்கும். But that is something that you should know for me to explore into the other areas, right? So I am sorry for boring you for the last almost 5 hours. Pona 2.5 in the 2.5. Now let us hope it is not boring anymore. Okay, done? Perfect. Today we will start with material cost. Basic konjam paathittu I'll stop. Okay, we will solve one sum and then I'll stop. As I told you, all chapters will have this overview. In the chapter la நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay, the first thing that I'll start with is material control, cost control ஓட extension. இதெல்லாம் நான் அவ்வளோவா நடத்தவே மாட்டேன், எனக்கே போர் அடிக்குது கண்ட்ரோல்னு பேசி. So that is material control. This is an extension of cost control. அதாவது காஸ்ட் கண்ட்ரோலை மெட்டீரியல் காஸ்ட்டுக்கு மட்டும் நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக அப்ளை பண்ணேன்னா what are all the things that I am required to do is called your material control. Okay, then next is the important area, at least not from examination perspective but from a practical perspective. நீங்க நாளைக்கே ஆடிட் போறீங்க அப்படின்னா procurement process அப்படிங்கிறது is an important process for any manufacturing company, right? So the material procurement அப்படிங்கிறத we'll see not very much in detail because it is not very important from examination point of view, but at least to an extent on what procurement is and what is the flow of procurement, எங்க ஆரம்பிச்சு எங்க முடியும் அப்படிங்கிறத we'll see in material procurement. So what will I see here? Different stages. Okay, next is the most important area for you, or rather one of the two to three important areas. This is valuation of materials. இதில் எந்த காஸ்ட்டெல்லாம் நான் இன்க்ளூட் பண்ணணும், எந்த காஸ்ட்டெல்லாம் நான் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணும் to arrive at my final material cost அப்படிங்கிறது நான் valuation of materialsல பார்ப்பேன். Okay, next material storage and records. So different companies use different kind of storage systems. ஒரு சில கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்டோரேஜ் வந்து ரேக்ஸில் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஒரு பெரிய ஸ்டோரேஜ் ஹால் இருக்கும், they'll have multiple racks, each rack will be given a label, A, B அந்த மாதிரி லேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க. அவங்களோட ஸ்டாக் ரெஜிஸ்டரில் ஏல இந்த குட்ஸ் வச்சிருக்கேன், பியில் இந்த குட்ஸ் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் அவங்க டிஸ்பேச் பண்ணணும் ஆர் அவங்க எடுத்து ப்ரொடக்ஷன் டீமுக்கு கொடுக்கணும்னா ஏல இது இருக்குது நம்ம எடுத்து கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு they'll have a document to easily trace which material
where which material is. Okay, that is called as material storage. Rack வச்சிருக்கலாம் இல்ல பெரிய பெரிய இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபீட் இருக்குல்ல, கவு ஃபீட், கேட்டில் ஃபீட் இதெல்லாம் இருக்குல்ல, அப்புறம் வந்து பவுல்ட்ரி ஃபீட் இதெல்லாம் வைப்பாங்க தெரியுமா, மல்டிபிள் அனிமல்ஸுக்கு கொடுக்குற ஃபீட் பிஸ்னஸ். இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they store it in bin, பெரிய பின் வச்சுருப்பாங்க, ஒரு 100 அடிக்கு பின் வச்சுருப்பாங்க. 100 அடிக்கு வாங்கிட்டு இந்த நிறைய சீசனல் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் மக்காச்சோளம் விச் இஸ் கார்ன், பேசிக்கலி கார்னு, அப்புறம் வந்து பருத்தி கொட்டை, பஞ்சு, ஆல் தீஸ் திங்ஸ் they'll procure only when the season is there. சீசன் இருக்கிறச்சே காஸ்ட் கம்மியாக கிடைக்கும், சீசன் முடிஞ்சிச்சுன்னா காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். அதனால் வருஷத்துக்கு ஃபுல்லாக சீசன் போதே வாங்கி வச்சுருவாங்க. ஸோ இது என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த பின்னுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருவாங்க. பெரிய பின் வச்சுருப்பாங்க, ஸ்டோரேஜ் பின் மாதிரி. ஜஸ்ட் லைக் யோர் குப்பை தொட்டி தான் பின்னுன்னு சொல்லுவோம்ல, அதே மாதிரி பெரிய பின்னாக இருக்கும், அதில் வாங்கி வச்சுருவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் another method wherein stock can be stored. This is another storage. This is called as a bin system. So they can adopt bin system, they can adopt rack system. So in the many multiple systems are there. So this is called as your material storage and records. Bin card, rack card, இந்த மாதிரி நிறைய கார்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த பர்டிகுலர் பின்னில் என்ன ப்ராடக்ட் இருக்குது, என்னைக்கு நான் வாங்கினேன், எவ்வளோ குவான்டிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத அதில் போட்டு வச்சுருவாங்க. பிகாஸ் ஆல் தீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் மைட் ஹேவ் எக்ஸ்பைரி டேட்ஸ் ஆல்சோ, ரைட்? தே கேனாட் யூஸ் எக்ஸ்பயர்ட் ப்ராடக்ட்ஸ். அதனால எந்த டேட்டில் வாங்கினேன், எப்போ எக்ஸ்பைரி, அதெல்லாம் அந்த கார்டில் எழுதி இந்த பில்லில் ஒட்டியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ரெக்கார்ட்ஸும் இருக்கும். ரெக்கார்ட்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் வாட் ஆர் ஆல் தி டேட்டா தட் இஸ் அவைலபிள் பர்டைனிங் டு தட் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட். ஸோ எப்படிலாம் நான் ஸ்டோர் பண்ணலாம் மெட்டீரியலை, என்னெல்லாம் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வில் சி. Inventory controls. So material பொறுத்த வரைக்கும் what are all the different control system that can be there, that we'll see. Valuation of material issue, as you have seen in probably accounts, I'm not sure, but yeah, FIFO, LIFO, weighted average, simple average. So in the மாதிரி different methods of arriving at material cost இருக்கு. So all those different methods we will see in this particular area. Scrap and wastage accounting. So every manufacturing process will obviously have scrap, will obviously have normal wastages. நான் சொன்ன மாதிரி டைமண்ட் வெட்டுறச்சே தூள் வந்து விழும், அதை நான் எப்படி அக்கௌண்ட் பண்ணணும், that we see as a part of scrap accounting. And then how is material consumed in production. This is a small theory area. Material consumption is nothing, சும்மா அதை அப்படியே இக்னோர் கூட நீங்கள் பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. That is not relevant at all. So until scrap accounting it is important. Okay, now can I go into the chapter? Do you have any doubts here? ஓகே, இதெல்லாம் நிறையா ப்ராக்டிக்கல் ஏரியாஸ் நம்ம பார்ப்போம் இந்த சாப்டர்லேருந்து. இது வரைக்கும் ஃபுல்லாக ரொம்ப போட்டுட்டாங்க. ஸோ ஃப்ரம் ஹியர் ஆன் யூ வில் இன்வால்வ் லாட் ஆஃப் ப்ராக்டிகாலிட்டி. ஸோ அதனால் யூ வில் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். தியரிலாம் வில் ஒன்ஸ் அகேன் பி போரிங். 6 பேப்பரில் 6ல் தியரி நடத்தினாலும் போர் தான் அடிக்கும், நான் கேரண்டி தரேன். பட் அட்லீஸ்ட் இதில் கொஞ்சம் ப்ராக்டிகாலிட்டி இருக்கும். எனி அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் கூட யூ கேன் ஹேவ் ப்ராக்டிகாலிட்டி. அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சே கொஞ்சம் லெஸ் போரிங்காக இருக்கும். போரிங் இருக்காதுன்னு சொல்லலை, லெஸ் போரிங், அவ்வளோதான். Comparison. As discussed earlier, cost control is a vital mechanism in any effective cost accounting system. Cost control is a very important activity that any organization should do. Material being one of the total cost elements are also required to be controlled so that the overall cost control objective can be fulfilled. When I do the cost control for the entire organization, obviously each cost line, material, labor, overheads, எல்லாத்துலேயுமே என்னென்னலாம் என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுங்கிறத நான் அனலைஸ் பண்ணணும், கரெக்டாக? ஸோ அதனால் மெட்டீரியல் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் ஆல்சோ பிகம்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, நான் மெட்டீரியல் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் மூலமாக வாட் am I டார்கெட்டிங் டு அச்சீவ் ஆர் வாட் am I ட்ரையிங் டு அச்சீவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்டரப்ஷனே இருக்கக்கூடாது ப்ரொடக்ஷனில். இஃப் த ப்ரொடக்ஷன் சைக்கிள் ஸ்டார்ட்ஸ், ஐ ஷுட் மேக் ஷுர் ஐ ஹேவ் இனஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் த என்டையர் ப்ரொடக்ஷன் சைக்கிள் டு எண்ட். சம்மந்தமே இல்லாமல் திடீர்னு என்கிட்ட ரா மெட்டீரியல் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணேன்னா, தென் ஐ வில் நாட் ஹேவ் இனஃப் ஃபினிஷ் குட்ஸ் ஃபார் மீ டு செல். கரெக்டாக? செல்லிங்க்கு எனக்கு ஃபினிஷ் குட்ஸே இல்லாமல் போயிடும். So the first cost control, material control mechanism that you should have is to ensure that the material, so இப்போ நான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் ஒன்று சொல்லிடுறேன். There will be a team that is called as procurement team. Okay, in any manufacturing company. Okay, இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, they will be in charge of procuring whatever raw materials are needed for the organization. Okay, இதுக்கப்புறம் there will be a team which is called as logistics team. The procurement team and logistics team might be the same in many organizations. Logistics team என்ன பண்ணுவாங்க, they will make sure that the goods arrive in proper condition to the organization. கரெக்டான டைமில் அவங்க டிஸ்பேச் பண்ணதுலேருந்து ட்ராக் பண்ணிகிட்டே வருவாங்க. டைமில் வருதா, கஸ்டம்ஸில் வருதுன்னா கஸ்டம்ஸில் ஒழுங்காக கிளியரன்ஸ் நடக்குதா. பிகாஸ் வீல் சி கஸ்டம்ஸில் ஒரு சில சார்ஜஸ்லாம் போடுவாங்க, அந்த சார்ஜஸ்லாம் பே பண்ணாமல் எஸ்கேப் ஆகிறோமா அந்த மாதிரிலாம் பார்க்கறதுக்காக
the logistics team will parallelly monitor each and every order that is being made by the procurement team. So logistics இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, they will make sure that the goods is received in the correct time and in the correct condition. இந்த டேமேஜும் இல்லாமல் வந்துருச்சா logistics team will ensure. Now what will happen is, now is the main team's picture. There will be a team called material management team. Okay, இந்த MM team தான் அந்த குட்ஸை ஃபேக்ட்ரிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ரிசீவ் பண்ணி ப்ராப்பராக ஸ்டோரேஜ் பண்ணி இந்த பின்லேயோ ரேக்லேயோ எதில் however they want it, they'll have to store it properly, and whenever the production team gives a requirement, they should issue the material to the production team. ரேக்லேருந்து எடுத்து ப்ரொடக்ஷன் டீமுக்கு கொடுக்கணும். ஸோ இதுதான் இவங்களோட வேலை. ஸோ all these three teams should be involved so that there is no interruption in production, right? Because procurement team லேட்டாக ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணால் போச்சு, லாஜிஸ்டிக்ஸ் டீம் ப்ராப்பரான கண்டிஷன்லையோ இல்லை ப்ராப்பரான டைம்லையோ எனக்கு ஃபேக்ட்ரி கொண்டு வந்து கொடுக்கலன்னா போச்சு, மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் ஒழுங்காக அதை ஸ்டோர் பண்ணலன்னா போச்சு. ஸோ ஆல் தீஸ் த்ரீ டீம்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் as far as minimizing interruption in production are concerned. Okay, that is the first objective of a material control system, right? Next point, optimization of cost. So material cost, நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு இந்த பேனாவை மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும்னா பிளாஸ்டிக் கம்பெனிஸ் நிறையா கிட்டேருந்து கொட்டேஷன் வாங்குவேன். நீ எவ்வளோ ரூபாய்க்கு எனக்கு ஒரு மாதத்துக்கு 10 லட்சம் கிலோ பிளாஸ்டிக் வேணும், இந்த குவாலிட்டியில் பிளாஸ்டிக் வேணும், உன்னால் எவ்வளோ ரூபாயில் தர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I'll get quotations from multiple plastic companies, right? அந்த கொட்டேஷன் வாங்கிட்டு what will I do? I will not just compare on the base of cost. Cost is of course an important metric, but as I told you, multiple other factors. எனக்கு கிரெடிட் பீரியட் அவன் தரானா, இல்லை கேஷ் பே பண்ணி வாங்கணும்னு சொல்கிறானா, அதை பார்ப்பேன். அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ நாளைக்குள்ளே he is able to deliver. What is the quality of plastic he is giving? What is the industry presence of that particular organization? அவன் நிறைய ஆல்ரெடி சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கானா, he is an industry expertா இல்லை புது பிளேயராக இருந்தால் அவனுக்கு ஏதாவது ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டில் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு ஐட்டம்ஸ் வராது. ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் வில் பி கன்சிடர்ட் when I evaluate a quotation. ஸோ இந்த மாதிரி கொட்டேஷன் எவாலுவேட் பண்ணிட்டு ஆப்டிமல் காஸ்ட்டில் எனக்கு தேவைங்கிற மாதிரி 45 daysக்குள்ளே he is able to deliver. He is giving a 60-day credit period for me to pay his dues. So all these things will be evaluated, and accordingly the right procurement person will be chosen, right vendor will be chosen. யார்கிட்ட இருந்து வாங்கணுங்கிறத சூஸ் பண்ணுவாங்க. So that is called as optimization of cost. I should not just focus on reducing costs, but I should also ensure that my company is not affected just because the cost is zero. Cost குறைச்சிட்டு என் கம்பெனி அஃபெக்ட் ஆச்சுனாலும் அது தப்பு தானே. That is not the right thing to be done. So that is something that I am required to do. The word optimization is optimization. Sorry. Next is reduction of wastages. So wastages obviously cannot be zero. You can never make wastages zero, but you can at least thrive or strive to make the wastages minimal. எவ்வளோ கம்மியாக வேஸ்டேஜ் பண்ணுறேனோ அவ்வளோ நல்லது, கரெக்டாக? Be it from an environment perspective wherein I am targeting reduced wastage, or be it from the company's cost perspective wherein I am going to incur more costs if I do more wastages. ரெண்டு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து நான் பார்த்தாலும் வேஸ்டேஜை குறைக்கிறது எனக்கு நல்லது தான். அதனால் the next target that a company should have is to reduce wastage as far as material control is concerned. Adequate information, மெட்டீரியலை பற்றி என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னாலும் எவ்வளோ நாளில் வரும், எவ்வளோ காசில் வரும், எந்த வெண்டார் மூலமாக வருது, யார் கொண்டு வராங்க, யார் லாஜிஸ்டிக்ஸு, எல்லாமே எனக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் I should have it readily available with me. Completion of order in time, டைமாக ஆர்டரை கம்ப்ளீட் பண்ணணும். This is another thing that the company should ensure. Okay. Requirement of material control system. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி அங்கே மூணு டீம் இன்வால்வ் வராங்க, கரெக்டாக? ஸோ the first thing that I'm wanting is inter-department coordination. ஸோ லாஜிஸ்டிக்ஸுக்கும் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டுக்கும் கோஆர்டினேஷன் இல்லைனா போச்சு, லாஜிஸ்டிக்ஸுக்கும் மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் கோஆர்டினேஷன் இல்லைனா போச்சு. மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட் எனக்கு ஸ்டாக்கு குறைஞ்சிடுச்சு, இது ஆர்டர் பண்ணு அப்படின்னு ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டீம் கிட்ட சொல்லலைன்னா போச்சு. ஸோ ஆல் தீஸ் த்ரீ ஆர் இன்டர்லிங்க்டு வித் ஈச் அதர். So there should be proper coordination between each team. Determine purchase procedures at best rates. ஸோ நான் இவங்கிட்ட தான் கொட்டேஷன் வாங்குறேன், இவனை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன், இனிமேல் இவங்கிட்ட தான் வாங்க போகிறேன், இவ்வளோ நாளில் எனக்கு கிடச்சிரும். ஸோ திஸ் இஸ் அ பர்ச்சேஸ் ப்ரொசீஜர் தட் ஐ ஹேவ் ஃபிக்ஸ்ட் அட் த பெஸ்ட் ரேட். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் த கம்பெனி ஷுட் டூ ஆஃபன். எனக்கு யார்கிட்டேருந்து பெஸ்ட்டாக கிடைக்கும், எவ்வளோ ரூபாய்க்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஐ ஷுட் ரீவிசிட். இதை விட பெட்டராக யாராவது வந்திருக்காங்களா மார்க்கெட்டில்
அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு it should be a continuous process that you are required to do. Next, standardized forms for procurement process. So இந்த ஐட்டம் ப்ரொக்யூர் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல இந்த மாதிரி டேட்டா எனக்கு ஃபில் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு procurement team should give a form to the production team or the material management team, whoever it is. இந்த டேட்டாலாம் எனக்கு கொடுங்க, நான் ப்ரொக்யூர் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு that should be standardized form so that the procurement team வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டுக்கு ஆர்டர் போடுறச்சே ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரி ஃபார்மேட்டில் கொடுத்தாங்கன்னா once again it is difficult for them to understand what they are trying to say. So there should be a standardized form. இந்த மாதிரி தான் எனக்கு டேட்டா வேணும் அப்படிங்கிறத அவங்க தெளிவாக சொல்லிடணும். ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் பட்ஜெட்ஸ். ஸோ எந்த ஒரு கம்பெனியுமே பட்ஜெட்டை தாண்டி செலவு பண்ணிச்சுன்னா then it is not at a good condition அர்த்தம். அஃப்கோர்ஸ் சம் எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ் லைக் கோவிட் வந்ததுன்னா பட்ஜெட்டை தாண்டி தான் ஆகணும். we don't have an option. But in normal situations budget is something that is like a Bible or a Gita or a Quran. அதை தாண்டி நான் போகக்கூடாது ஃபார் அ கம்பெனி, ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சு I should never be in a position wherein I am violating the budget and going இஷ்டத்துக்கு செலவு பண்ணுறது. இப்போ நம்ம வீட்லேயே பார்த்துருப்பீங்க, இந்த வருஷத்துக்கு இவ்வளோ பட்ஜெட் அப்படின்னா அடிக்கடி பேசிப்பாங்க நம்ம பேரண்ட்ஸ், இதுக்கு இவ்வளோ பட்ஜெட் அந்த மாதிரி பேசிப்பாங்க. ஸோ அந்த பட்ஜெட்டை they will make sure நம்ம அட்லீஸ்ட் இந்த காலத்தில் நம்ம அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி தெரியாது, அவங்க காலத்தில் ரொம்பவே அதை கான்ஷியஸாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இவ்வளோ தான் பட்ஜெட்னு போட்டுருந்தாங்கன்னா அதை கண்டிப்பாக அதை தாண்டி யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க சொந்த செலவு கூட குறைச்சிப்பாங்க, அதை தாண்டி செலவு பண்ணாமல் பார்த்துப்பாங்க. ஸோ யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ட்ரைவ் டு அச்சீவ் யுவர் பட்ஜெட்ஸ். யூ ஷுட் நெவர் ஓவர் ஷூட் யுவர் பட்ஜெட்ஸ். பட்ஜெட்டுக்குள்ளே முடிக்கணுமே தவிர பட்ஜெட்டை தாண்டி போகக்கூடாது. நெக்ஸ்ட், எஃபெக்டிவ் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். நீங்கள் மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் வந்து ஸ்டாக் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க, கரெக்டாக ரேக்கில் வச்சுட்டாங்க. ரேண்டமாக ப்ரொடக்ஷன் டீம்லேருந்து ஒருத்தன் வந்து எந்த என்ட்ரியும் போடாமல் எடுத்துகிட்டு போகிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் ப்ரொடக்ஷனுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தென் மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் வில் நாட் பி அவேர் தட் ஸ்டாக்கு குறைஞ்சிருக்குங்கிறதே அவங்களுக்கு தெரியாது. அப்போனா they will not be in a position to inform the procurement team that இந்த ஸ்டாக் எனக்கு போயிடுச்சு, எனக்கு புது ஸ்டாக் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ என்ன ஆகும்? ப்ரொடக்ஷன் will stop. So there should be a proper control system wherein the production team cannot authorize material management oda area. Material management cannot do logistics oda area. Logistics cannot do procurement oda area. Procurement cannot do any of these people's area. So in the mari there should be a proper control system wherein there is proper delegation of authority. இந்த வேலையை நீ தான் பார்க்கணும், வேற எந்த வேலையும் நீ பார்க்கக்கூடாது, பார்த்தா உனக்கு பிரச்சனை வரும். அந்த மாதிரி there should be a strong control system. That is the next thing that should be there. Storage at designated places. இந்த ஐட்டம்க்கு இந்த இடம்னா அந்த இடத்துல தான் வைக்கணும். அது தூக்கி இந்த இடத்துல, இது தூக்கி அந்த இடத்துல மாற்றி you should not keep. That will become a difficulty for you also at the later point in time. Okay. Perpetual system of inventory, continuous stock checking. இப்போ இன்னைக்கு ஒரு இஷ்யூ கொடுக்குறேன் அப்படின்னா உடனே நான் ரெக்கார்ட் பண்ணணும், பர்பச்சுவலாக நடந்துகிட்டே இருக்கணும். அக்கௌண்டிங் அண்ட் issue of material should happen parallelly. Those are not two separate processes, those are two parallel processes. கொடுக்குறேன்னா உடனே நீ என்ட்ரி போட்டுடணும், இந்த மெட்டீரியல் எங்கிட்ட இருந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. That is one thing that should happen. And accordingly நீ இந்த என்ட்ரி போட்டேன்னா ஸ்டாக் நீ ஒழுங்காக ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸ்டாக் ஆடிட். பேசிக்கலி ஸ்டாக் ஆடிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு புக்ஸில் எவ்வளோ காட்டுதோ ஸ்டாக்கு ஃபிசிக்கலாகவும் அவ்வளோதான் இருக்கணும், கரெக்டாக? இந்த கண்ட்ரோல் சிஸ்டமும் இருந்ததுன்னா ஐ மேக் ஷூர் த என்ட்ரிஸ் ஆர் பாஸ்ட் கரெக்ட்லி. நான் 2 யூனிட் கொடுத்தேன்னா 2 யூனிட் உடனே என்ட்ரி போட்டேன்னா நான் பிவி பண்ணுறதே மேட்ச் ஆகும். நான் அதை ஒழுங்காக என்ட்ரி போடல அப்படின்னா இட் வில் ஷோ எக்ஸஸ் ஸ்டாக் இருக்கிற மாதிரி காட்டும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. யூ ஷுட் ஹேவ் அ பெர்பச்சுவல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இன் பிளேஸ். டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் சப்சிடரி ரெக்கார்ட்ஸ். உங்களால் டேரெக்டாக இஷ்யூ பண்ண முடியல, பிகாஸ் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் இஷ்யூஸ் வரலாம், ஏதாவது அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வரலாம் அப்படின்னா யூ ஷுட் ஹேவ் அ செப்பரேட் அக்கௌண்ட் கால் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட். வேறன் இப்போ மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு இஷ்யூ பண்ணுறச்சே என்ன என்ட்ரி போடுவாங்க? ப்ரொடக்ஷன் டெபிட் டு என்னோட இன்வென்ட்ரி என்கிட்டேருந்து குறைஞ்சிரும், ப்ரொடக்ஷன் இன்வென்ட்ரி இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ ப்ரொடக்ஷன் இன்வென்ட்ரி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட் இன்வென்ட்ரின்னு ஒரு என்ட்ரி வச்சுக்கலாம், சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி போடுறச்சே ப்ரொடக்ஷன் வந்து குவாலிட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் நான் எடுத்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இன் தட் கேஸ் வாட் வில் ஹேப்பன்? டேரெக்டாக நான் ப்ரொடக்ஷனுக்கு போட்டேன்னா அவன் அதை ஒத்துக்க மாட்டான். So what will happen is there will be a separate account called control account. Control account debit to material management inventory நான் ஒரு என்ட்ரி போட்டுருவேன். அந்த இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட்டில் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டு இருக்கும். ப்ரொடக்ஷன் டீம் போய் அதோட குவாலிட்டி மெட்ரிக்ஸை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. குவாலிட்டி ஓகேன்னு அவங்க சொன்னதுக்கப்புறம் I will do another entry saying production inventory account debit to control account. ஓகேவா? ஸோ control account as I told you on that day it should always have கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட்ல என்ன இருக்கணும் எப்போவுமே? as at the end of the year what should it have? Zero balance, correct. So it should be matched. என்றைக்குமே அது பேலன்ஸோட இருக்கவே கூடாது. அன்லெஸ் அதர்வைஸ் எக்ஸெப்ஷனல் கேசஸில் 31st March அன்னைக்கு நைட்டு நான் ப்ரொடக்ஷன் டீமுக்கு ஏதாவது இன்வென்ட்ரி கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ அவன் குவாலிட்டி செக்கே முடிச்சிருக்க மாட்டான். அப்போது அங்கே இன்வென்ட்ரி பேலன்ஸ் காட்டிட்டு தான் இருக்கும். தட் இஸ் ஃபைன். பட் ஐடியலி இன் அ ப்ராப்பர் சினாரியோ கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் should be 0. ஓகே.
நெக்ஸ்ட் ரெகுலர் ரிப்போர்ட்ஸ் ஆன் பர்ச்சேசஸ், இன்வென்ட்ரி பேலன்ஸ் அண்ட் ஆப்சலீட் ஸ்டாக். எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன், எங்கிட்ட ஒவ்வொரு மெட்டீரியலும் எவ்வளோ இன்வென்ட்ரி இருக்குது, எவ்வளோ அப்சலீட் ஸ்டாக் இருக்குது அப்படிங்கிறது. அப்சலீட்னா பேசிக்கலி வேஸ்ட், ஐ கேனாட் யூஸ் இட் ஃபர்தர், அந்த மாதிரி ஸ்டாக். ஸோ இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ல என்னெல்லாம் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டீம் ஷுட் ஹேவ் அ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் கண்ட்ரோல், மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் ஷுட் ஹேவ் அ ஸ்டோரேஜ் கண்ட்ரோல், ப்ரொடக்ஷன் டீம் ஷுட் ஹேவ் அ யூசேஜ் கண்ட்ரோல். கண்ணாப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோதான் யூஸ் பண்ணணும். ஆல் தீஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் ஆர் வெரி நெசசரி. ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டீமும் கண்ணாப்பினான் ஆர்டர் போடக்கூடாது. மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட் கண்ணாப்பினான் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைக்கக்கூடாது. தே ஷுட் ஹேவ் அ ப்ராப்பர் ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம். ப்ரொடக்ஷன் டீம் ஷுட் நாட் ஹேவ் random usage. They should have proper usage of whatever stock is available. So these are all the elements of material control system. So before I go into material procurement, I'll explain a small concept and I'll do a sum. அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ப்ராசஸ் பார்த்துக்கலாம், பாக்கி இது பார்த்துக்கலாம். So the sum that I'm going to solve is based on ABC analysis. Okay, that is inventory control இருக்கிற ஒரு ஏரியா. So if you go into your question, from the following details draw a plan of ABC. அதான் கொடுத்திருக்கு கரெக்ட்டா. So ABC அப்படினா என்னன்னா, first I'll just introduce what it is, சும்மா summary மாதிரி சொல்றேன். So this comes under your relative classification ABC analysis. இங்க இருக்கா? ABC analysis 70-20-10 rule, 70%, 20%, 10% rule. So experts என்ன அனலைஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, in a company, okay, 70% of the goods that they have as inventory will have only 20% of the value of the total inventory. So basically okay, so நான் இப்போ these items are called as C category items, these items are called as B category items, these items are called as A category items. So என்னோட stock levels பார்த்தீங்கன்னா, all my A category level items quantity நான் ரொம்ப கம்மியாக வச்சிருப்பேன், பட் வேல்யூ ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதுங்களுக்கெல்லாம். Bல both will be equal, குவான்டிட்டியும் ஓரளவு மாடரேட்டாக வச்சுருப்பேன், வேல்யூவும் அதுக்கு ஈக்குவலாக ஓரளவு அதிகமாக தான் இருக்கும். சி கேட்டகரி குவான்டிட்டி கண்ணா பேனான்னு வச்சுருப்பேன். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும் பேசிக்கலி. எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தோன்னா, நட்டு, போல்ட், ஸ்க்ரூ, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸில் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா நிறையா இருக்கும், வேல்யூ ஒன்றுமே இருக்காது. நெக்ஸ்ட் இதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி எடுத்துக்கலாம், ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின்லாம் பண்ணுற கம்பெனியை எடுத்துக்கலாம். ஒரு ஃப்ரிட்ஜு மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு நம்பர் ஆஃப் போல்ட்ஸ் நிறையா தேவைப்படும், பட் அந்த மெட்டல் 4 ஷீட் இருந்ததுன்னா மெயினாக போதும், மேலே ஒரு மூடி, அவ்வளோதான் பேசிக்கலி. உள்ள எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் நிறையா தேவையே தவிர இது இருந்ததுன்னா போதும். ஸோ தட் 4 ஷீட்ஸ் வில் பி பி கேட்டகரி. ஏன்னா ஷீட்ஸ் எனக்கு வேல்யூவும் ஓரளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் குவான்டிட்டியும் ஓரளவுக்கு தேவைப்படும். C will be nut and bolts, which will all be obviously நிறையா எனக்கு தேவைப்படும். ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்லேயும் நான் 4 நட் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஸோ குவான்டிட்டி அதிகமாக தேவைப்படும். எலக்ட்ரானிக்ஸ் தட் ஆர் இன்சைட், டிஸ்பிளே பேனல், இதெல்லாம் ஒரு வருஷத்துக்கு நான் எவ்வளோ ஃப்ரிட்ஜ் என்னால் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட முடியும்? இட் வில் பி வெரி லிமிடெட் ஃபார் அ நார்மல் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி.
even if I am a big manufacturing company, எனக்கு அதுக்கேற்றபடி நட் போல்ட்டும் அதிகமாக தான் தேவைப்படும். நான் 10 லட்சம் ஃப்ரிட்ஜ் மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறேன்னா 1 லட்சம் ஃப்ரிட்ஜ் மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறேனாலும் சரி, the amount of nut and bolts required will obviously be higher. metal higher, electronic display higher தான். பட் ஆனால் எனக்கு எலக்ட்ரானிக் டிஸ்பிளே எவ்வளோ தேவைப்படும், கம்மியாக தான் தேவைப்படும் கம்பேர்ட் டு நட்ஸ் அண்ட் போல்ட்ஸ். ஸோ A category items will be nothing but your உள்ளே இருக்கிற வயரிங், அதுக்கப்புறம் அந்த டிஸ்பிளே போர்டு, அதுக்கப்புறம் அந்த மேலே வச்சிருக்கிற பட்டன்ஸ், அந்த நாப். இப்போ ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் இருந்தீங்கன்னா அந்த நாப் என்ன மோடு வேணுங்கிறத திருப்பறதுக்கு ஒரு நாப் இருக்கும். ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் பி யுவர் A category items, which will be குவான்டிட்டி வைஸ் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், வேல்யூ அதுங்களுக்கு தான் அதிகம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ABC அனாலிசிஸ். ABC அனாலிசிஸ்ங்கிறது எதுக்கு? திஸ் இஸ் அ காஸ்ட், திஸ் இஸ் அன் இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம் வேரின் A category item stock குறைய I should order faster. I should be in a position to receive A category items immediately. ஆர்டர் பண்ணினா 2 நாளைக்குள்ளே வர மாதிரி நான் வச்சுக்கணும். அப்போ தான் என்னோட ப்ரொடக்ஷனை நல்லா ப்ராப்பராக பிளான் பண்ண முடியும். ஓகேவா? நட்டு போல்ட்டுக்கெலாம் காஸ்ட்டே இருக்காது. கரெக்டாக எனக்கு எப்போ வேணும்னாலும் பக்கத்தில் இருக்கிற கடையில் கூட போய் நட்டு போல்ட்டு என்னால் வாங்கி தர முடியும். ஸோ அதுக்கு எனக்கு பெருசாக எனக்கு இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பக்கத்தில் இருக்கிற கம்பெனி கூட மைட் ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் நட் போல்ட், போய் நான் வாங்கிட்டு வந்தேன்னா என்னால் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிக்க முடியும். பட் B and A are not like that. I will require special efforts for me to procure these goods. அதனால தான் ABC அப்படின்னு கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, now we'll solve that question. ஸோ யாராவது கொஸ்டின் அதில் படிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டீட்டெயில்ஸ் ட்ரா பிளான் ஆஃப் ABC. ஐட்டம் வந்து ஒரு 12 ஐட்டம் கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்டாக? ஸோ 12 ஐட்டம் கொடுத்துருக்காங்க. தென் வாட் தேவ் கிவன்? தேவ் கிவன் யூ த நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஃபார் ஈச் ஐட்டம் தட் யூ ஹேவ், அண்ட் தென் தேவ் கிவன் யூ த யூனிட் காஸ்ட் per unit cost of each item, right? So first I want you to have these columns. உங்கள் நோட் ஓரளவுக்கு ஒரு 1 2 3 4 5 6 7 காலம் வரும். ஸோ அதுக்கேற்றபடி உங்கள் நோட்டை பிளான் பண்ணிக்கோங்க. there will be 7 columns. rows will obviously be 12. அது நீங்கள் அப்படியே கீழே எழுதிட்டே வந்துக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. பட் 7 columns இருக்கிற மாதிரி உங்கள் நோட்டை டிவைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, so these will be your 7 columns. Okay, ஸ்கேல்னா வச்சு போடாதீங்கப்பா ப்ளீஸ். மனசாட்சின்னு என்னம்மா? எக்ஸாம்பிள் இப்போ தான் சொல்லியிருக்கேன், அலங்காரம்லாம் பண்ணாதீங்கன்னு. நேற்று தான் கையால் போடுங்க, பரவாயில்ல, ஒன்றும் ஆகாது. ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் 12. இது நீங்கள் பார்த்துட்டு அப்புறம் போட்டுக்கலாம். ஐ எக்ஸ்பிளைன் அண்ட் தென் இப்படியே தான் இருக்கும். ஒரே பேப்பர்லேயே நான் ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டேன். ஸோ யூ ஹேவ் இனஃப் டைம் டு காப்பி. ஒரு 5 minutes எக்ஸ்ட்ரா உட்காந்து காப்பி பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, ஸோ வி ஹேவ் 12 different products, 1 to 12 I've written. ஸோ குவான்டிட்டி அப்படியே 1லேருந்து 12 வரைக்கும் சொல்லிட்டே வாங்க. someone please.
சத்தமா. ஓகே 24 ஓகே ஓகே 600 ஓகே 38,000 ஓகே 40 ஓகே 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 300 ஓகே 29,000 ஓகே 4,000 இதோட டோட்டல் சொல்லுங்க. ஓகே ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு குவான்டிட்டி டிவைடட் பை 2,19,000 எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு சொல்லிகிட்டே வர போகிறீங்க. ஏக்கு பி ஐ மீன் 1க்கு 2க்கு 3க்கு 4க்கு லைக் தட். ஒரே நிமிஷம் 3.196. I want you to round it off to 2 decimals, okay? 3.2%, correct? 3.20. Okay. .68. 0. Okay. Okay. 27. Okay. .36 Okay. 0.14 Okay. .87 ஆட் பண்ணா 100 வருதான்னு பாருங்க. வரலன்னா தப்பு பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். $99.99 ஏதாவது ஒன்றில் 0.1 ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 0.01 1.87 பதிலாக 1.88 போட்டுக்கோங்க. ஓகே 100%. இப்போ யூனிட் காஸ்ட் சொல்லிட்டே வாங்க. ஓகே ஓகே
okay, 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 8 okay, 0.4 okay, இதுக்கு total போடாதீங்க please. Multiply column, this column by that column. 7,000 into 5, 35,000, correct? 24,000 into 3, 72,000, correct? 15,000, 1,44,000, 622, 13,200 13,200, okay. எவ்வளோ? ஓகே, 12,000 ஓகே, சாரி 1,160 11,600 okay, please add. $3,55,000. Super. Please calculate percentage. This will be somewhere around 10%. Next 20% கிட்ட இருக்கும். ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு நம்பர் கால்குலேட் பண்ணுங்க அப்படியே. So 9.84 35,000 by 3,55,770. 9.84. Okay. $20.2 24, okay. 4.22, okay. 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 $3.37 அப்புறம் ஓகே 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 sorry, please add. $95 வாய்ப்பே இல்லை. அது 4.84 இல்லைப்பா, அது 9.84 ஃபர்ஸ்ட், அதனால தான் 100. சூப்பர். ஸோ இப்போதான் நம்மளோட ஆக்சுவல் ஏபிசியே வரப்போகுது. ஸோ we are going to categorize. So what did I say? Whatever is higher on value will be A. கரெக்டா?
இதில் percentage பேஸ் பண்ணி எது ஹையர் ஆன் வேல்யூ? ஃபர்ஸ்ட் 22.95 இருக்கு கரெக்டா? that will be an A category item. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு? ஆட் பண்ணிட்டே வாங்க. இப்போ ஏன்னு எதெல்லாம் போடுறேனோ அதெல்லாம் யூ ஜஸ்ட் ஆட் அப் த பர்சன்டேஜஸ். எப்போ நியர்பை 70 வருதோ யூ ஆஸ்க் மீ டு ஸ்டாப். 20.24 will be A. அதுக்கு அடுத்து என்ன? 16.02 கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் will be 9.84. எவ்வளோ? 69.05. ஸோ ஓகே, இதோட வில் ஸ்டாப் ஏ. 70 வேணும். நெக்ஸ்ட் பர்சன்டேஜ் என்ன இருக்கு? 7.15. ஸோ தட் வில் பி ஏ பி. அடுத்து 5.62 தட் வில் பி ஏ பி. ஆட் பண்ணிட்டே வாங்க. 20 வரைச்சே சொல்லுங்க. ஓகேவா? நியர்பை 20 வரைச்சு. அப்புறம் என்னெல்லாம் இருக்கு? பி 4.22 இருக்கு, 3.71 இருக்கு, 3.27. 3.27ஓட நிறுத்திக்கலாமா? 20 ஆயிடுச்சு. சூப்பர். த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ செவனோட நிறுத்தணுமா? 3.326ஓட நிறுத்தணுமா? இப்போ வரைக்கும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்திருக்குன்னு சொல்லுங்க. 3.26 3.37 முன்னாடி add just 4.22, 3.71, 5.62, 7.15. இந்த நாலும் ஆட் பண்ணாலா? 4.22 இல்லை தப்பா ஆட் பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 4.22, 3.71, 5.62, 7.15. 20 கிட்ட வந்துடும். 20.7. ஸோ இப்போ பாக்கி எல்லாமே சி. 3.37 சி, 2.95 சி, 0.67 சி, 3.26 சி. இதனால தான் ஆட் பண்ணுங்க. ரஃபா 10 கிட்ட வரும். $10.25. சூப்பர். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் கேட்டகரிஸ் A, B and C. வேல்யூ பேஸ் பண்ணி நீங்கள் சைடில் ஆட் பண்ணிகிட்டே வரணும். எப்போ 70 கிட்ட 68 or 69 வருதோ யூ ஸ்டாப் ஏ. 70க்கு மேலே போகக்கூடாது. இட் கேன் பி லெஸ் தேன் 70 பட் நெவர் மோர் தேன் 70. ஓகே, 70க்குள்ளே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஏ கேட்டகரைஸ் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் யூ கோ டு பி. இட் கேன் பி அப்ராக்சிமேட்லி 20 கிட்ட 19 ஆர் 20 பாயிண்ட் சம்திங். ஓகே, கண்டிப்பாக லாஸ்ட்டில் 10 இருக்கணும். 10 விட கம்மியாக இருக்கக்கூடாது. சி கேட்டகரி should always be 10 or a little more. It should never be less than 10. அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுட்டு you should categorize. Okay, this is a very simple sum, right? இதில் எதுவுமே இல்லை. பேசிக் மேத்தமேட்டிக்ஸ் until that last column. ஏபிசி மட்டும் கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் ஆட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுறோம். இதில் எதுவுமே பெருசாக காம்ப்ளிகேட்டட் கான்செப்ட்ஸ்லாம் கிடையாது. கரெக்ட்? புரியுறதா? டன். If you have any doubts, please feel free to ask. A and B எக்ஸாம்பிளா? அதான் வாஷிங் மிஷின் ப்ரிப்பரேஷனில் B will be your metals. இந்த சைட்லலாம் மெட்டல் வருது இல்லை வாஷிங் மிஷினில், தட் will be your B. பிகாஸ் அதில் வேல்யூ ஓரளவுக்கு சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்கும், ரெக்குயர்மெண்ட்டும் ஓரளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா நிறையா ஸ்டீல், கீழே ஒரு ஸ்டீல் வைக்கணும், சைடில் ஒரு ஸ்டீல் வைக்கணும், உள்ள அந்த ட்ரம்முக்கு ஒரு ஸ்டீல் வைக்கணும், மேலே மூடிக்கு ஒரு ஸ்டீல் வைக்கணும். those will all be B categories. A category பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற வயரிங், மேலே இருக்கிற அந்த பட்டன், டிஸ்பிளே பேனல், all these will be A category items which will be high in value but requirement will be comparatively lower. Perfect. Online okay va? Yes sir, understood sir. Perfect. Done. Thank you. That's it for today. Good day. Bye bye. Thank you sir.